Good evening, ladies and gentlemen. We are glad you are watching. Thank you so much for choosing Tembei TV. It is that time again when we meet on your favorite show, Open Forum Political Discussion. You are looking at the latest development on our political front. I want to hear what you think and feel about what is cooking. Of course, there has been a lot of temperatures in the Azimio fraternity, where we had some parties, they're calling themselves Mwamko Mpya, is it Mwamko Mpya? Caucus that had their issues with the zoning approach of the Azimio La Umoja. I don't know what you think about the same. Would want to hear from you and what you feel about Baba's approach to cooling the temperatures in the Azimio. And then, of course, the budget proposals, the gainers, the losers. And this is that time again when we have nominations. Party nominations have been a headache to some, have been has created winners and losers. We have those who are opting for otherwise. Others are cursing the political parties they were in before. A lot is happening. We would love to hear what you think and feel about the whole thing. Well, the link to use to get into the studio is right now in the comment section. All you need to do is click on it, allow StreamYard to configure your camera as well as your audio, and you will be in this very space for us to share what you think and feel about the latest development on our politics. Abdirizak Ibrahim, asante sana, jina kugumu kweli. Kuna Tatu Juma, asante sana. Lindale Firstborn wa Magi, thank you so much. Kuna Jackson Ogutu, karibu kwa show. Akengo Omwangu, we appreciate you. Nani huyu Patel, Zabok Manyi, asante sana. Fabian Adriano, karibu kwa show. Igesa George, thank you. Aizo Pana Ndamorua. Haya, mambo kama hayo. Mwalimu da Yimbo, asante sana. Anderson Neta, we salute you. Thank you. Simba Omar Said, we appreciate you so much. Nani huyu anaitwa Eso Bulu, karibu kwa show. Margaret Morris, asante sana. Novistas Limo, we appreciate you. Thank you. And we look forward to having a great show tonight. Welcome, everybody. And please, if you're able to get us, share that link with somebody so that everybody can come in and we learn together, get all that needs to be gotten as we remain on the cutting edge as far as the elections are concerned, and who occupies the highest office at this point in time come August 9th, 2022. I appreciate all of you that are coming in. Make sure that you keep your mic mute. Nanu, David Olwatch, your gadget is not well configured, so we cannot add you to the screen. I will request you to leave and get back. Ensure that you allow StreamYard to configure your camera as well as your audio. That's the only time you'll be able to be added to the screen and be able to share. David Olwatch, if you can hear me, just get back again and allow StreamYard to configure your gadget so that you are able to share. Let me shout out some few guys before we continue. Walenisi, thank you so much. Anita Bobo, asante sana. Fresh Fry, asante. Santono Bril, thank you so much. Nani huyu mwingine? Motiso Zakaya, asante sana. Salome Musiti, we appreciate. Solomon Musiti, thank you so much. Kenneth Waonyasoko, hey, nakwambia kuna Kefa Nyakundi, karibu kwa show. Asante sana kwa kuchagua Mtembei TV na kuwa mmoja wapo wale ambao wanashiriki kuhakikisha kwamba tunawaelimisha Wakenya na kuwafahamisha yote, ili kusikuwe na yeyote ambaye
atapata free market of selling lies and propaganda. It is important that we get everything right for us to make right decision based on the right information, and therefore be part and parcel of what propels this country to the next level. Bwana Guru, namna gani leo? Mzuri Bernard. Karibu, hali namna gani huko? Hali ni mzuri. Mlima joto, mlima baridi. Baridi kidogo hivi, lakini sio vile sana. During the day it's very hot, Inaonekana, hebu tueleze ya mambo yanaenda vipi? Haiendi mzuri sana kwa sababu unajua sasa ukulima ndio watu wanategemea sana, na ni maombi tu kwamba hii mvua isije ikatupiga chenga. Otherwise mambo si mbaya sana. Okay. Haya, waelimisha wa Kenya mawili matatu. Sasa si hii mambo ya hii mambo ya Kalonzo na mambo ya watu ya kutoka kwake. Actually if you heard what chap guy Maendeleo chap Alfred Mutua saying, it's like he was trying to issue blackmail kind of a situation in the morning. For me, I'll say this. Politics is about numbers. And Baba might have to bite the bullet and do an evaluation on who is adding value and to what extent. And then you cut off the chaff. Otherwise, if he opens himself to petty, grouses and blackmail and those kind of things, he is going to be distracted from the wider picture. I think that he must have to put his foot down based on reality on the ground, because although one would want to carry everybody, it is also important to take stock and know who to waste time with and who not to. I don't know how popular the outgoing governor is in Machakos vis-a-vis that popularity of Kalonzo Musyoka. But I think it is time that Baba does some evaluation and finds where he has to put his effort. Otherwise, if he agrees to be distracted by local petty grouses and jealousies, then he might find himself in a quagmire. Instead of looking for votes in that community, you find you are tied in fights, endless fights between parties in a particular region, like Ukambani. So it is up to him. I think he might get a good lesson from his other brother, Uhuru Kenyatta, so that he doesn't. Because, Bernard, you cannot have maybe a briefcase party of one person coming to give a whole list of demands that he wants 5 ambassadors and 3 cabinet ministers. Yet when you go and count what number of votes he brings, is only maybe 10,000. You can as well tell him to take a walk. Politics is not a love affair. I think I'm hewn from that side of politics where you are pragmatic and practical. If somebody is not adding value, you just cut him off, or you cut her off. Maybe mtakunywa kikombe ya chai kama marafiki, lakini siasa haipelekwi namna hiyo. Now on the budget today, I have seen Gambras and those who impipe or what we call the sin tax has been introduced on beer, alcohol. So I think those are the immediate losers. However, I've also seen the allocations
of some of the key sectors cannot be said to be a very enviable allocation. They look to be very low kind of allocations, particularly with agriculture. I think they have just been given about 5 point something billion. I believe it is the money that was announced some few days ago for fertilizer subsidy. I still believe that is very little money for a key economic mover like agriculture. A bit more needs to be done on that one. Maybe I saw the youth have been given about 13 billion that will go to NYS, and I think youth enterprise good, but not very good. Especially noting that we have a narrative that is being peddled around that money will be flowing like honey once the wheelbarrow party takes over. So I think we'll wait to see how the budget unfolds so that we can know whether it is going to be useful to us as a big deficit of 862 billion that has to be sourced either internally or externally, which is also a heavy burden, especially knowing that we've been borrowing heavily in recent years. So, guys, I think we wish the best. I've seen also IBC has been given quite a lot of money. It has been given 22.9 billion shillings for all the aspects of elections, but it will mean nothing if they do not carry out free, fair, and verifiable elections. And this time they should open the servers. In fact, they should be so open that Bernard can walk there and watch inside what is contained therein. Not to tell us that there are people who are sleeping somewhere in France and they are yet to wake up. We don't want those cock and bull stories this time. We want transparency because I know with transparency, Papa will just sweep this thing clean in the morning. Yeah, thank you very much, Bernard. Asante sana Bwana Guru. That's a good one. We need value for our money. If we are giving you a lion's share of the money and you don't give us the service, we will deal with you. Asante sana Bwana Guru, tunashukuru kwa maoni yako, na Wakenya wote, asante kwa wote ambao mnatujoin. Tafadhali hakikisha kwamba unaalika mtu ili wote tukajifunze kwa pamoja. Hakikisha kwamba hakuna mtu anasalia nyuma. Tubarikiwe wote pamoja. Mr. Wangira, namna gani? Mzuri, how are you? I'm well, I'm well. How are you doing today? Oh, I'm fine. How is everybody there? They are looking great. You know, as much as yesterday I said that the Mwanzo Mupia caucus seems to be having some valid concerns, but just to follow up on what my brother Guru has just said, you know, we are 4 months into the next general election that will be held on the 9th of August this year. And you know, as the Azimio La Umoja One Kenya, we cannot keep on throwing stones at every barking dog. And by referring to barking dog, I believe one of such barking dogs is this guy called Alfred Mutua. Because today I listened to Alfred Mutua in the morning, and you know, I followed him keenly even when he was addressing his 300 aspirants. And there are a number of things that I noted, you know. One thing, you know, there is a principle that says that whoever comes for equity must come with clean hands. You know, I didn't see those clean hands on the part of Alfred Mutua because one, you know, you don't create up issues that are either here or there, because if you are really playing in acting in good faith, how do you go on a national TV like he did this morning and he starts saying that, oh, I see Raila being played? Who is playing Raila?
You wonder what he means by Raila is being played. Then he claims that he has sacrificed much for Raila. Everybody has done, including you and me, those who believe in ODM and those who believe in Azimio. Then he now creates another angle that Wiper MCAs are today swimming in money. You see, now he's now creating that money angle that Wiper MCA who were broke yesterday are today now swimming in money. So if you really listen to this gentleman, you see that this guy, despite Mwadhomupia having some very valid concern, this is a gentleman who's only using that advantage, or who is just taking advantage of those valid concerns to muddy the waters. Uh, and he's just muddying the waters, perhaps knowing that perhaps he has a plan B. Yeah, the plan B. Imagine he even told Kenyans today on live television that last evening there was a missed call on his phone from one William Samoei Ruto. So what was the essence of him telling the Kenyans that he had a missed call from William Samoei Ruto and that he was going to return that particular missed call? What was he telling us when he said that, oh, Raila is a good man, he's his friend, and politics is not about friendship? Let me tell you one thing, my fellow panelists. Alfred Mutua in his political party called Maendeleo Chapchap has only 300 aspirants, majority of them who are MCA aspirants, and among these MCA aspirants, most of them are getting direct tickets. That tells you what type of a party it is. It is not that competitive compared to what perhaps Wiper is in Ukambani, or perhaps what ODM is in where ODM is, or perhaps where Jubilee, the way we have seen Jubilee is in central Kenya. So, with 300 aspirants, most of whom you have given direct tickets, you are coming up with a number of demands, a number of demands that are just supposed to murky the waters here and muddy the waters. And I like what I listened to from his aspirants. His aspirants, majority of his aspirants come from Ukambani, some come from Kajiado, then there are some from Western and some from Kisii. Finally, there are no aspirants on Maendeleo chapter from Central Kenya. There are none. So when he gave them an opportunity to address this particular matter today, because he looked so agitated for nothing, they did not even understand why he was agitated. You, you, most aspirants were very clear, and they told him that the reason why they joined Maendeleo Chapchap was because Maendeleo Chapchap was in Azimio. And if he tries to make a mistake of now moving from Azimio into perhaps Kenya Kwanza Alliance, that will be a final nail on most of their political journeys as we go towards August 2022. So, the aspirants were very, very clear that they wanted to remain in Azimio. But then after they made it very clear that they wanted to remain in Azimio, he brought another angle again. He said, me, I want to take you, where there's money. Si maneno ya mfuko tupu, nataka niwapeleke pale kuko na pesa. Pale tunaweza pata pesa nikiwa nakuja pale naweza kukutumia ka 50,000. So you see now, we are now moving from that disagreement that was on the coalition agreement, and now we are now bringing in another aspect, an aspect of money. This issue of brown envelope. So where does the money issue now come in? Because we are 26 political parties in Azimio la Umoja One Kenya, and none of them is complaining about the money issue. Now you wonder why Alfred Mutua is now bringing in this money issue into saying that he wants to go where money is. And you know where money is. If he's talking about money, perhaps where money is and where we know that money is always being given freely is in Kenya Kwanza Land. Today, after they had their meeting with Raila Amolo Odinga, the 11 political parties, they have agreed on the need for inclusivity, equity, and consultation among political parties. They have also agreed to expand the coalition council to around 11 members. They have also agreed not to include
caucuses or alliances in the Azimio la Umoja. They have also said they are not going to zone any particular area for any particular political party. But that's aside from whatever they agree today. You know, what has just come out clearly is that Alfred Putua here is trying to murky the waters so that perhaps he can get a leeway to move to One Kenya alliance because you know, when he talked of akufukuzae akuambii toka, there are some things that you listen and you just see that somebody has other intentions on on the budget. On the budget, I just want to tell Kenyans, and that's just my final contribution, that the era of Maperaism in this country is long gone. When I talk about maperaism, there's this fruit in our area we call mapera. I know Bernard knows it. You know this one fruit that you'll eat, then when your stomach tells you to do the needful, you go to the forest somewhere, then you do your needful there. Then if you return there after 5 years, you'll find another mapera tree for you to start eating. That's what I call maperaism. So the era of maperaism in this country is long gone because everybody seems to be in the tight corner, whether it's you at a personal level or the government of Kenya at its government level. So it is up to every Kenyan now to start restructuring, and the restructuring must start at a household. Because if you think that things are going just to become better, just things are just going to become better overnight, then you are cheating yourself. Start restructuring from your family, from your household level from today, knowing that even if Raila Odinga is going to become the president of the Republic of Kenya, or even unlikely if William Ruto become the president of the Republic of Kenya, things are not going to be as flowery as you think they will be. The world over, the economy is becoming so hard, and now, just as I've told you, we need to start restructuring. Start restructuring from your family level. Have kids that you can afford to take to school. Live within your means. Because don't rely on agriculture. Try to dig water ponds so that you can harvest some water for small agriculture, and that's how you'll move forward. But if you want to continue with the maperaism way of life, then you are in for a big shock. Bernard, let me leave it at that. Let me leave it at that. Well, Frank, bwana mute. Order, please, order. Let's do this. The standing orders are: you keep your mic mute until it's your turn to speak. If you want to interject, you lift your hand, you'll be picked to do that. If you unmute when somebody is making submission, what you create is noise and therefore you cause problems. Let's all discipline ourselves in the same. Sawa. Yes, Frank Alex, what is the problem? Unmute your mic. Okay, well, thank you so much. You see, today is my first time to join this channel online. I want just to make some small contribution about Alfred Mutua. I don't know if you can hear me very well. Are you able to hear me? We can hear you, but it's not your time. Okay, so Alfred Mutua, the question. Yes, I was saying Alfred Mutua is actually becoming angry because Kalonzo joined. Huh? Hold on, Frank. It's okay. You will come in to make your submission after Milan. There is first come, first served. We are doing our introductory, and then so you wait for your turn, please. And while you're waiting, keep your mic mute, all right, so that we move faster. If there are interjections, there is a delay, so it will take longer before your turn comes. That's how it works. So, Milan, you have your 3 minutes, please, and then we can bring in this Frank Alex. Milan?
Make your submission now, please, and keep within the time Yeah. limits, please. Okay. For me, first of all, good evening, Bernard and panelists. I think it's good to be back here. And Karibu sana. Thank you and good evening to you. yeah, yeah. So I mentioned right from the beginning that Ukambani was going to be complex. We can't have our cake and still eat it. So we need to choose, and we need to choose quickly because we have either to deal with the three governors or deal with Kalonzo. If we choose Kalonzo, we can be sure that it's very difficult to have the other three on board unless their interests have been taken care of. I agree with Wangira that in as much as their concerns, some of the concerns are legitimate, I will also be careful to be able to advise that the manner in which they brought their legitimate concerns were not the right way to be able to do so. And even so, in the meeting that Governor Ngilu and Kibwana and team were having a meeting with Baba, I have a feeling, and looking at their body language, I don't think they were very, very, very comfortable. So I think there's still more that needs to be done. These are people that, for me, I think Azimio should consider giving regional tasks and make them feel important, significant, and help them be busy. I think I have said in this platform that a lot of Baba's key stakeholders, the people who are supporting Baba, are, for lack of a better word, are to some extent very lazy. And I'm Azimio, and I must say for what it is, because when Baba is in boardroom dealing with strategic issues, his foot soldiers who should be in the field fighting and also continuing to, because the manpower, the resources are there, the human resources are there, but we don't see their investment in terms of how they go to seek votes for Baba. We are just less than 4 months because April is spent. We just have May, and in July we are done. In April, in August we are in the polls. So these people, we need to see them occupying the whole of Nairobi. We want to see these governors, these busy governors that are just speaking in press conferences, very busy in Ukambani, making sure that we lock the entire of Ukambani, and we don't find any traces of an of alternative voices that would not be able to resonate with the dreams and aspirations of Azimio. So I have a feeling that these governors and these people with dissent voices are just idle. They don't have work to do. We must give them a lot of assignment, a lot of engagement to put the paper down, to be able to write for us, properly pen down the plans, the manifesto that the Azimio has, to come up with how the nomination process are going to be carried out in terms of their counter proposals, and not just to be able to say that we don't want zoning. You don't want zoning. What is the alternative priority or what alternative proposal are you bringing on board? So we want them to be able to tell us this is the proposal of nomination that we are bringing on board, and we find it useful and not selfish to this extent, as compared to the zoning that has been mooted or that is on the media. So this is something that they need to be able to discuss, and these are boardroom issues. They are not things that to be able to be brought to the public. So I don't think he has very good intentions. And for some reason, Mutua has not supported Baba in the previous elections. I don't remember one election that Mutua has supported Baba. He has been in the PNU, he has been the spokesperson of the alternative voices. But now that he's on board, we expect him to be able to toe the line and to be able to discuss with his peers and colleagues in a boardroom. But there are boardroom issues, even in a household. There are bedroom issues that you don't bring to the sitting room. You deal with them in the behind seat and then come back to the front and deal with other issues where people are glaring and seeing
in very civil manner. So for me, that is my point, and I'm happy that Baba moved quickly to be able to discuss these issues so that we can be able to continue as a family. And I can tell you for a fact that there are no families that there are no conflicts or wrangles. We will always rub a shoulder there. And even in new marriages, you must be able to make sure that these things happen. You rub a shoulder here, and then you agree and live together and have children and continue being fruitful. So for me, that is my view in terms of this. On the budget, I have a feeling that our budget did not address the key movers of the economy to some extent, in as much as it cushions Kenyans on a number of issues, but they are not sustainable for me. I think majority of the investment needed to have gone to the area of production that would be able to help us move the economy forward. Especially, we needed to have something on manufacturing. We needed to give. I can tell you that employment right now is very difficult because many employers are not able to sustain the workforce that we're having. The taxes have gone up, and literally people are going to be taxed for doing anything. You get regulations on licensing, on so many things. So those are the things that for me needed to have been addressed in terms of incentives to grow businesses and to establish businesses. So for me, that should have been priority number one. And that is where the government needed to put their money in terms of manufacturing and to be able to give subsidies for manufacturers, because they're the ones who create economies that the government can be able to rely on 100%. So this is something that for me needed to have been taken more seriously. Deviate from rain-fed agriculture to more into a commercial agriculture that is also dependent on irrigation or reservoirs as opposed to rain-fed agriculture. And this can be done by also involving or mainstreaming the youth. If the youth can be given available capital to be able to begin producing enough food that they can both sell, and apart from selling, they can also use that particular monies to be able to improve their own livelihood. So for me, that is something that should have been given priority in terms of boosting the economy or giving economic stimulus to this particular scenario that we find ourselves in as Kenyans. Party nominations, I can tell you that many parties are still dealing with issues about party nomination. It's a headache. I must congratulate ODM to some extent, as opposed to the debates that have been kicked around in the past and that is synonymous with ODM in the past and that given us a bad name in the past. I am happy to see Muma doing the digital voting, which I think is a milestone for us and is demonstrating the right signs. But we must be able to make sure that we are also done and dusted with. We don't want to see this issue of postponements that are done. And as much as there could be some intelligence to be able to inform the decision to postpone some of these elections, including allowing for consensus building, but we want this process to be done and dusted with, so that the people who are going to fund the flag should be able to now concentrate on galvanizing the votes for Azimio. And also something that should also happen quickly is a decision to know whether Azimio is going to give us a single candidate. And for me, I would really have preferred the NAC way, because under NAC, we just used to have a candidate flying in the ticket of NAC, of the coalition, as opposed to these smaller parties. Because if we have nominations that are done at parties and they have biased interests, among other things, then we are going to lose it. But if we did it, because now the Political Parties Act allows us to be able to register a single party, which is a coalition party, I think it would have been easier for them to be able to run as Azimio candidates, as opposed to splinter groups, including some small briefcase parties that are causing a lot of problems. They're just mouthing as opposed to giving us value for their space that they occupy within the Azimio family. But we want to be able to reason as very mature people and be able to bring the best for this particular country. Thank you.
All right, thank you, Milan. We appreciate that. I would love us to move forward. Please, on the comment section, guys, let us keep the decorum, respect one another. There is no need of insulting somebody because you differ with him politically. You're free to be in Kenya Kwanza, you're free to be in Azimio, you're free to be in whatever party you're in. Just defend your side using points, not insults. That phrase, Kalenjinga, I don't want to see that. Please, let's respect one another. Let us ensure that we do what is good for Kenya, what is good for civilized people, not this, backwardness of insulting people and calling them names. Hakuna haja. Kama uamini masuala ya Kenya Kwanza, tuambie kwa nini, ukitumia sababu, sio ukitumia matusi. Asante sana. WG, karibu. Asante Bernard. I have very few words today. Just to comment on the issue of Baba making move, which is very timely. It was important, and he moved on quite fast to come and sort out the problem or the complaints from the partners. Having said so, I think this, to me, this we are not seeing the end of it, because we have many people with various different backgrounds, and different aspirations. So therefore, we are likely to see many more of complaints and power struggle that will be happening within the alliance. And for that reason, I think the issue should not be dealt with by one individual in the person of Raila, although now he is the common factor here. I would, if it were me, I would suggest that he forms, or if it's in place, then that body should be empowered more to deal with complaints and the reconciliation, so that whatever the decision that is done or taken is not emanating from one individual, but it's something that is thought of with a group of individuals. So if that can be there to be running and giving a thought to those complaints in a deeper way, that would do better than leaving it to Raila, who is currently very preoccupied with his elections. So if that was the case, like the case of Akina Mutua, the guys would remain before Raila comes in. The guys should have sorted it even before it went to the extent of reaching the media, if that body is there. So I think it's required. This body will also oversee many other things that don't go so, or don't augur so well with Raila's campaign. That is my suggestion. The other thing I wanted to say is that we believe Azimio is so democratic. So everyone should have room to express himself in a manner that will show that Azimio is not strangling people democratically. Having said so, we should also guard ourselves so that we don't let our freedom
ruin our chances, to ruin our chances of targeting what we want. That is the Raila's campaign. If I just go deeper into the tension, I think Mutua plus these other governors, to me, I think their case was much more genuine, and it was provoked by Wiper's decision to come in and behave like they were the only people who are representing Ukambani, and coming with such authority to overlook the roles that have been played by the four governors. So it was in order. They are human, and therefore even expression of anger is just because they are human. I would also react the same. We should look back when these people were working for Baba, when Kalonzo Musyoka plus his team were still putting conditions and still behaving like it's not important. They want to go all the way to the Debe, or they even move to UDA. These governors had made a very earlier choice to work with Raila, and therefore I think their move is more deeper and more honest than what we are seeing in Wiper. And therefore, I think their complaint is so genuine. We need to give them time, like especially Madam Gilu and those other governors. I like even the way they are sober when they express themselves, especially the governor for this professor. The professor was so sober. I think we need such a people in Raila Odinga's group. The other thing I want to reiterate what Bernard stated yesterday, that these guys, especially Wiper, they are coming to heap on us their wrangles, the backyard wrangles, the Ukambani wrangles, and they want us to sort them out. It's not our duty. And I think what Raila should do, maybe, and the way this other line of Mutua, the way they joined hands with DAP, I think they are coming now as a force to make sure that Wiper don't come in with their number like Wiper now to begin bulldozing their way. I think they have more weight now than Wiper, so that when they put their feet down and demand something, at least the whole coalition will realize that there are people speaking here. I think that was a very good move, being in a house, a polygamous house. You need to have many children. So that cloud that they added, I think is good. And I think that is what made the former prime minister to move with speed to come and listen to them. I don't want to weigh in the budget. I'm still digesting it. I don't want to look like I'm commenting on things I have little knowledge about. So I'm still I'm still digesting it. With the party nomination, I reiterate here again that it's quite unfortunate that politicians cling on Raila's coat to move to the next level. That is quite unfortunate. If we had another term, Bernard, like if Raila Odinga was to go again for a re-election in 2027, about this time we should force Raila to go on leave, a sabbatical leave, somewhere very far, maybe in Dubai or even in Australia, where a politician will not reach him and begin crying all over around him to confuse everything. We want democracy to prevail. I think politicians, if you know you are in politics and you believe in yourself, please stop disturbing
leaders with direct nominations. You go and fight it out and get your knee clean like that. I think that is all I have today, Bernard. Okay, asante sana WG, tunashukuru kwa maoni yako. Naomba tusonge mbele. Let's listen to Professor Ude Ayimbo. Alikuwa hapa mapema. Wodiyimbo. You unmute, the mic is beside your name. You click on the mic beside your name so that your voice can be captured. No? Am I audible Yes. now? Yes, we can get you now. Go ahead. Okay. Okay, thank you very much. It is my first time to be in this channel. I normally just see and follow, or I've never contributed, but needless to say, I need to state the following, especially regarding the what can be called the budget. Though I don't have a lot in terms of budget, I've not done much of the economics. I will talk about the party nomination and also the behavior that is being displayed by one Maendeleo Chap leader, Alfred Mutua. I would like to take us back in time. I think some 2 months ago, when the ANC was having its the annual daily whatever how do you call it, the delegates NDCR, and you remember by then Mr. Mudavadi and Kalonzo, there was Wetangula, and there was Jirongo. They were still in Oka. But prior to that, we used to hear from Cleophas Malala. He was insisting that it was supposed to be Mudavadi who was to be the flag bearer. In fact, there were news that the technical committee used to sit and come up with the possible flag bearer, which more than once proposed Mr. Kalonzo. So when Mr. Kalonzo was proposed, now Malala, and I believe that when Malala talks, it is Mr. Mudavadi who was talking. Malala was saying that it should be and it must be Mudavadi, and if anything away from that would emanate, then Mudavadi was ready now to maybe join ranks with the Ruto. And of course, on that particular day, when we saw the fit was happening, it was I cannot remember the date very well, but you saw there was when the time reached for Malala to speak. In fact, he boasted while saying that the earthquake, that famous earthquake, you had it, it had already claimed two individuals, namely Kalonzo and Gideon Moi. So, what am I trying to drive at? I'm trying to look and compare the behavior by Bwana Mutua with that of Mudavadi. Because in the NDC, you will remember that the deputy president, William Ruto, was invited. But still, when Kalonzo had his own NDC in the Wiper, and Raila was invited, in fact, those people from the ANC, they ni kama walichokozwa kidogo. They were really angry, and they said that why was this guy inviting Raila? Why was Kalonzo inviting Raila into the event, not knowing that Kalonzo has stuck with Raila not more than once in 2013 and 2017 as his running mate. Now, there are two schools of thought that I'm trying to bring about concerning the behavior of Alfred Mutua. Number one, he might be following the Mudavadi way or the Kalonzo way. Mudavadi way in the sense that he's insisting that the small parties must also be heard, which to some extent is true, but how many small parties or how many parties in totality are there in Azimio? I keep on reading, sometimes there are 30, I think there are 30, at least 30, you will agree with me. Now look at the
when we talk about this national cake, should the Azimio form the government, as I believe? Now, start dividing this national cake. What is every party going to get there? My belief is this: let them build their parties, let them not be stingy like Mudavadi used to be, to the extent that he could not even popularize the party in his own backyard. He was depending on Ruto. Now let Mutua and these other guys build the party in terms of AMA, in terms of their MCAs, in terms of their MPs. I don't think that in terms of MPs and MCAs we will be having zoning there. If zoning is to be done, I think maybe in governorship and maybe president. Okay, governorship and maybe senate. So he might be bringing such types of conditions, maybe to look at a leeway to work out, just like Mudavadi did. Number two, if he is to follow Mr. Kalonzo, Mr. Kalonzo, he said that they went there and they signed the document. He never knew what was in the document. They were duped, kind of. Now, today I was sad to hear Mr. Mutu also talking about that. We talked about this. This guy is trying to maybe hoodwink us or to do what. So he's like trying to up his stakes, because see, Kalonzo was always 50-50, and then Baba moved in with the speed and talked to Kalonzo. Then the temperatures were cooled. Now, Alfred Mutua now went and saw, oh, this is so good. Let me also try to up my game. I don't think that whatever he's saying is a bit serious, but he just wants to be kind of assured of some kind of position, maybe ministerial or in terms of maybe zoning. Now, coming to party nominations. The other time, I think, was it yesterday, but one, when there is this person that was on JK or Citizen TV talking about the party nomination, and she said that they are going to use myriads of strategies. Number one, to do the what we call the direct the direct ticket. And number two was to maybe use these pollsters to determine which individual has got a huge following, so that they don't waste money in doing the nomination. And even some parts, they were to just allow it to go on. I have this to say. Look at the Azimio rallies since it was brought up. And I want to take you back to Nyanza, for example. Look at the Luo MPs who are in Nyanza. You will remember that if not Junet Mohammed, who is not even a Luo but is an MP in a Luo area, and Babu Wino, who is a Luo but is managing Nairobi in Embakasi East, plus maybe Gladys Wanga and a few. These people have really sacrificed for the party, and they are trying everything that they can. Would it be wrong for these people to be given direct ticket as opposed to the other ones who are just always sitting back there? They can only come to Nairobi maybe once, make appearance once. Sometimes we go to these rallies, I don't even see my MP. Yet when we go there, when I go back to Awendo, I see my Mr. Walter Wino that, hey, the second see the what. And I believe whoever is watching here, it is the same with an MP in your place. So it will not be bad to use direct ticket to some people who are workers, like somebody like Wanga, somebody like Babu Wino. But though Babu Wino is still an upcoming, is a young politician, he still has a lot ahead of him. It would be better. When now it comes to matters economy, this budget that has just been read. In the screen, I was reading the losers versus the winners. But the government ought to have done this, in my view. Look at our institutions of learning. You find that there are compulsory subjects that must be done, including English, Kiswahili, maths, whichever, biology, chemistry, and etc. Yet we boast as a country
that agriculture remains the backbone of our economy. Yet agriculture is an elective subject. Are we serious? What am I trying to say? I'm trying to say that make agriculture very, very compulsory, because when I read about, sometimes I do comparative analysis of the agriculture that is in Africa and the one that is in those other civilization. You read somewhere that in US, for example, 1% does farming, but this 1% feeds the 99%. In Africa, it is the 99%, but the 99% cannot feed 1%. So there is a way in which we should look at things that are very, very important, because for more common mwananchi, these people, they don't even know what is called GDP. They don't even know what is called mortgage. To them, whether you increase the price of the cars, the price of alcohol, they don't care. What they need the basic commodities. They need food, they need clothing, they need whatever. So let us remove all these cartels, and then the price of commodities would be okay. I also take this opportunity also to thank, in a posthumously, the departed soul of Daniel Toroitich arap Moi. During Moi's time, you will believe that democracy was not that good, but this cartel and this the hunger that is there, it was not there that much. I still remember us we were rushing very fast to finish the maize that was in the granary, only to come and put the new ones. But nowadays the granaries are not there. Go to village Kenya. If you have a granary, it is maybe for tools. It is not for maize. It is not for the grains. What do I mean? What I mean is that Moi knew where to touch, and that is, I think, that's why he stayed for long. I don't have much to say, only to thank you. Asanteni sana. Okay, asante sana Profesa, nashukuru kwa maoni yako na mchango wako. Tusonge mbele. Remembering the good Moi days compared to today, an interesting way of looking at it. And Ukambani politics versus Azimio and the agitation. Alex, namna gani leo? Bernard, mzuri sana. Ehe. Yeah. Unajua Unaendaje? Mtua anafuata nyayo ama anatengeneza njia? unajua Mtua ako na haki yake kama Mkenya na kama chama, kwa sababu nilimsikiza na nilitaka kujua nini kinachomsumbua, lakini mi Mtua nisumbui sana. Mtu ambaye ananisumbua katika haya yote amefanyika leo ni Mama Ngilu, na katika kazi Mama Ngilu amefanya tangu mwanzo, katika kazi Mama Ngilu amefanya organize rallies kule katika that region when it was not fashionable, when you saw Mutua, Kalonzo were unwelcoming to Baba. Mama Ngilu put a very strong face in adversity of enemies, and they were not just normal enemies. These were patriarchal enemies. These were male who have dominated politics for years. And she fought so hard, tooth and nail. And at some point, Mama Ngilu alikuwa amekasirika hadi hotuba yake haikutoka vizuri, kwa sababu huyu Kalonzo wetu alikuwa ameanza kuwa na urafiki na Ruto, mpaka hadi Mama Ngilu namkumbuka matamshi yake alikuwa, when this guy comes on TV I have to switch off my TV, I can't stand even looking at him. When you look at that historicity, it tells you that coalition building, it's not a wedding, it's not a church service, neither is it a funeral service.
It's such a delicate thing that is so new to us, Kenya, that I think if we don't agree with me, the fallout will be catastrophic in that we will live hatred as long as we live. If you look at the coalition making, especially in South Africa, that was the most uncommon coalition I will never forget. Malema comes from a school of thought where he says, inaitwaje, he learned without compensation. And then the DA says it was buyer seller. But when they had a common enemy called ANC, when they were hanging metropolis, especially Johannesburg and Mandela Bay, Malema decided to have his support for the DA party, which is a racist party that they had fought for years. And the reason he did so was very clear: to give ANC a warning that for 24 years they have been in power, they have not done anything in regard to what they needed to do so that they can uplift the lives of our people. The politics of coalition is based on two things, Bernard. You have to be willing to betray, and you have to be ready to be betrayed at any time. That is it. There is no any other principle. At any time, Uhuru can get out of this. At any time, Ruto might come on our side. You don't know. It's not yet Saturday. So from now to Saturday, so many things are going to happen that we may like or we may not like. And my heart is beating so bad. I mean, we have seen things, especially in my home, that we didn't know what we will do. In the morning, we started the so-called nomination. By 11 o'clock, we were called to Nairobi. We have been having meetings until now. Now we have been told to go home until Monday. I mean, it is suckers and suckers and suckers. I mean, everybody is trying to hold on so that we don't avert this delicate, loose coalition that we have. Yet we knew that when we were coming in this coalition, especially these multiple parties, 26 parties, is not easy to handle. So I think whether we like it or not, my assumption is we are going to have fallouts. And those fallouts are going to have repercussions. But they are not going to replicate what is going to happen in 9th of August. Let's allow the natural effect of coalition, of betraying and being betrayed, take place as soon as possible. Let us not think that will never happen. Let us allow that. Mwenye atabaki, abaki. Mwenye ataenda, aende. From there, we will know where are we. Some of us are even doubting if we are in Azimio. I'm telling you, Bernard, I don't even know where I am right now, because one foot is here, one foot is here. But I think in 1 month's time, we will hear, we will decide. Maybe we will realize that, you know, this is the best we could have come up with. This is the best they have come up with. But as of now, nobody should lie to you that everybody is comfortable. Kalonzo is doing nothing wrong. He is fighting tooth and nail because he wants to become a parliamentary party, Bernard. He has no option. He wants to win 3 governorship, several members of parliament, so that he can access the funds from the national treasury. So that is his right to do so. We can't tell him not to. That's why he's doing some draconian zoning, whereby people like Ngilu, Kivuta, and Chap Chap are going to be depleted as parties. But do you think they are going to allow? They are going to fight deep and wide. So this this four-legged stool has become too complicated, Bernard. So it's a premature baby. And I think anything we say now, in the next 30 minutes, it will change again. We are walking on eggshells. Let's wait until Sunday. That is when we will have a full conversation that where are we headed to. But for sure, we are going to have a fallout. Kalonzo has had people who are
adamant, opaque, and very, very, very party-loving when it has come to this time in a matter of negotiation. They are tough-headed people. They are not even in the media. We don't even know how they are negotiating. They are bullying their partners in Ukambani. And for us, we feel bad, but I think they are gaining. How they are allowed that to sign that thing that Mutua said, it's even for me a dream. How could Raila and Uhuru accept to sign an agreement whereby Ngilu is not even there and Kivuta Kibwana? I don't even know how that happened. So, Bernard, these are tough times, man. Coalition making is tough. We brought in a new politics in Kenya. You saw Eseli was behind there. Also, it looks like Eseli is also crying. I don't know why they are crying, and they have refused zoning too. So it looks like even DAP is not part of the signing. Mbolea imewekwa mahali pabaya bwana. Mbolea inamea kubaya. So Bernard, we are holding on. But hopefully Baba will have that Solomonic wisdom to avert what we are seeing, because whether we like it or not, UDA and Kenya Kwanza are happy what is going on. And somehow they are winning in their hearts, not in votes. They haven't gotten. Uliona ule mama alisema, hata liwe liwalo, tusiende kule. But inakaa watu wengine watarudi kule. Asante sana. Those are my opening remarks. And they are my personal views. Don't attack me. Sawa, inaonekana umevalia helmet tayari, utaki mawe ifikie kichwa. No problem. It's good to look at it holistically. I'm still holding the opinion it's wrong to use a national platform to fight your backyard, whatever politics. And Ngilu is a seasoned politician. I think she was part of the struggle for multipartyism. She's strong. She can, I think, elbow Kalonzo where necessary. All in all, Kalonzo should not use Azimio, or Mutua be allowed to use Azimio to fight their local issues. Let them deal with their local issues based on their popularity and their capacity as parties. If the issue is zoning, let zoning be withdrawn. Let everybody go to the ballot and they will lose honorably from there. No guarantee of winning until you have won. Thank you, Alex. Although before you come in, let's bring in Mama Selina for gender parity, and then we'll come back to the crew. Mama Selina, vipi leo? Salama sana Penat. Nilisema siwezi watu wa nyuma leo. Yeah. Hata kama nilikuwa nakimbia, but at long last I'm here. Mambo ni moto, lakini temperature inakuwa hivyo Penat, because a lot of people knows kwa mambo ya nomination, if you are nominated in a party, most of them are guaranteed to parliament. Na hata kama tunasema parties, people have their individual watu wako na mambo yao kwa roho, you know, you want to say I'm in Azimio, I'm in Kenya, I'm in this, but actually you want to use that to take you to parliament. So wrangles itatokea, wacha Azimio ianze, they will go to all these other parties. Lakini tunasema Penat ya kwamba, well, mwenye anakuwa na hurumia ni baba, because kama Mutua walifanya kazi na baba, but walikuwa kwa Jubilee. You know, baba anabeba mzigo yenye si yake. And again, sasa tumeongea kupiga Kalonzo, sasa imetokea. Na nataka kushukuru Mama Ngilu. Hata niliona Ngilu na Martha Karua na Sam Group walikuwa. You know, Mutua
yes, anaweza enda UDA akitaka, lakini can we say how many voters anaweza enda naye katika Ukambani? I'm so happy Governor ya Makueni, Kifuta Kibwana, Governor Ngilu wametulia. But these are the people wangeongea na baba. Apart from hii coalition imekuja, najua kuna kama baba alisema she cannot leave Charity Ngilu kwa ile kazi alikuwa amefanya. Mutua alikuwa anafanya kazi na His Excellency the President wakati kabla hajaenda kusimama kama governor. So this is a person and ni mtu amekuwa close na serikali, amekuwa close na Uhuru, amekuwa close na baba. Now hii tamaa, okay, kama wanafikiri kutisha baba, wacha nikwambie mahali Kenya imefika in these 4 months. Saa ile mama amekuwa ready kupata mtoto penat, hata kama unatungiwa, hata kama nini inafanyika. It is that time labor iko. Saa hii Kenya iko kwa labor ward. Aita mtoto atoke akiwa uhai ama mtoto atoke kama amekufa. Mtoto haezi endelea kwa tumbo ya mama after 9 months. Aende kwa operation, ati live normal, mtoto lazima atoke. Huyo mtoto akiwa uhai or dead, he has to be born. August tarehe 9, Kenyans we have to go to election. And thank God, watu wengi, hii mapiama 20 50, how will they share penalty? Kwa nini hii watu wanalete shida? Why can they call election? Penalty akuja na wachumbe 5, Alex akuja na yake 10, Selina akuja na 3, Murango akuja na yake 20, so that tunasema, okay, how do we share? You cannot just come and say, mi nataka 10 ambassadors, mi nataka sijui nini, na atujui hata utakuwa na watu ngapi. Okay, you sign the agreement, and then you don't even bring 2 members of parliament. What will happen? These people, nikifanya urafiki na wewe penat, ni unataka kunioa, unaniambia kwa sasa hii ndio niko naye, lakini tukikuja kuishi, Mungu atubariki, tutakuwa na watoto, tunafanya. Lakini kama condition yangu kabla hujanioa, sijaingia kwa nyumba yako, nataka ukue na gari, nataka ukue na nyumba ya korofa, na hiyo pesa hauna. So hii watu wanakuja wanajua, they want so that wapate hiyo agreement ndio waweze kutumia. So they need to be genuine. Kuna watu marafiki ya baba ya kwamba those people chochote inasafanyika, but baba hawezi kuwawacha. I'm so happy about that woman. Ametoka Teso, ameambia Mutua, mahali tuko, you cannot even sell Kenya Kwisha ama Kenya Kwanza. If you are not in Azimio, you are not there. Can you imagine how many aspirants, out of 300, walikuwa nasikia kama wamekufa? So this Mutua is not a leader. You know, penat, tunapenda watu because amefaa yellow kama today Mama Selina, I mean yellow or cream. And the green one, so kuna watu wengi tumewapenda ama tumewafuata kwa mafasi, lakini atujajua rosao, atujui uongozi yao. And that is the place Kenyans have to be sober. Tunafuata watu, kuna watu wanakubeba watakutupa kwa mto. Because now, Mutua is not looking about his aspirants. Anajua they cannot deliver. But now he wants it for himself. So tunashangaa sana. But hatuwezi piga yeye sana. Tumepiga Kalonzo. So tukikubaliana leo,
ya kwamba Kalonzo, na kwa sababu Ukambani ni Wiper, baba angeongea na Kalonzo kumwambia mahali Mutua ako strong awachiwe, aweka hata watu wawili watatu. Kama kuna aspirants wanatoka out of Kitui, out of Machakos, out of Ukambani, and they are very strong in other counties, hapo ndiye mahali Mutua angefaidika. But now niliona tena aliongea, and then in the middle simu ikaingia, kasikia akisema yes sir, akaenda kando, akaruti ya kumaliza hii threat. And by the way, baba amekuwa Kenya miaka hiyo yote. It is us Kenyans tunaambia baba atuongoze. We have to know that. It is not like munataka kutisha baba nini ifanyike. How about today that baba aseme I'm not in the ballot? What will you do? Munatisha, maisha ni yenyu. Baba ako na miaka yake ile Mungu amempatia. Are we here kutengeneza Kenya? Are we here with our own individual? Mutua ako na 50 something or 40 something. Baba ako na miaka Mungu akipenda. So if these people are coming with threat, tuulizane swali mawili. Baba akiwa rais, by the way, anatisaidia ama anawasaidia wa Kenya? Baba amewin, amelose, hana hasara. So we don't want to be here with threats. Leo sijui nani wanaondoka, sijui nani kesho wanaondoka. Maisha ni yenyu wa Kenya, especially these young people. Inchi ni yenyu, mkitaka kuchoma, who will cry? Baba, sisi wengine ni wachukuu. Ile mtu angesikia usha yako, watu wanangoja bonus ya Mungu. So if you want to take care of your country as Kenyans, muache hiyo upusi, musimame tuende election. Bernard, we will not be crying every day. And I want to thank the women of Kenya. Ya kwamba kusitokee mumama atakuwa mchinga kufuata hao wanaume wanataka matumbo sao na girlfriend sao. I want to say that today. Musifikiri munatisha baba, he has nothing to lose. Anataka kuwasaidia. Musikuje hapa museme Raila what? Alipigania nchi akiwa young. Alipoteza ile vitu alitaka kukua naye nyinyi kama nyinyi vijana. He lost it for you guys. Munacheka, munasema analia kama umbwa. Why? Kwa sababu alisimamia Kenya. Nilisikia wengine wanasema ati Heri Moi alimufinya. Raila Patu anasimama kuwasaidia. I don't think kama ameenjoy vile nyinyi munaenda kulala kwa vitanda senyu, alafu munarudi amutaki kuchunga nchi yenu. You are talking of Raila. Munaenda kupiga yeye mawe. Nini anakosa? Baba amefanya yake. Kama munataka kuchunga nchi, chunga. Kama munataka Uhuru, hakuna kitu anakosa. Hako na mali zake. Alituambia hako na pesa ya kuweza kuchunga jamii ya Kenyatta for more than 200 years. Wacheni hiyo uchinga muko naye wa Kenya. Munataka kudanganywa na watoto wanakuwa tajiri. Huyu Mutua kama alikuwa naimba akiwa hapo kwa serikali ya Uhuru, ni nini alikuwa naye? All these people are coming, they want to be rich. Si ati kwa sababu ya sisi umaskini ama wa Kenya. Pole sana Penat, but we have to talk the truth sometime. Atukuche hapa kudanganyana. We want Kenyans to know the truth. Ni nani atawachunga? In which hands are you Kenyans safe? Muko safe kwa hii vijana? Then go. Muko safe kwa baba? Then tupike kura ya amani na tuchunge nchi yetu. Bernard, pole sana. Ni mzuri umeweka temperature. Hata sisi wote tuko na hiyo temperature. Because tunaona mbaya sana.
tuko kwa mainchi ya wenyewe. Hawa watu wenye wako nje, you know what we go through usiku na mchana. Nani hataki kulala? Some of us we don't even sleep. Na tumekuwa wasee, but America you have to work. Kama wewe ufanye kazi, utakuwa homeless. We got three jobs. Unaingia unatoka, unaingia unatoka. Kama ningekuwa nyumbani saa hii na Kenya iko mzuri, Penat, do I have to work? Niende usiku mzima na kukimbia kwa kari? No. Nataka niamuke nikunywe chai, niende hapo nje nikae kwa miti, jioni nikamue masiwa kama niko naye nilime. But imekuwa ngumu kwa Kenya, mnalia maisha ni ngumu, itakuwa ngumu vizuri. Patia wenye wanataka kukua billionaires and then you will see. Ugandans are crying kwa sababu Museveni amemaliza Uganda, and I see that is where Kenya we are going. Munacheza, angalia Uganda, angalia Tanzania. Kwani nyinyi Mungu anawapenda aje? We have to see from our neighbors. Hii mapesa Uganda wanapeba, unasikia Penat, $10 sijui ni pesa ngapi ya Uganda. Watu wanapeba pesa na kunia na isaidii kitu. At least Kenya, dola yetu bado imefika 100, but we are still somewhere. Sasa mupatia vijana wakuje, kila mtu akue tajiri, kila mtu waipe. Sasa muipe mpaka ishe, and then after that, munausa, munaweka hiyo inchi, alafu munapaki maskini, baba ataenda kwake apumzike, Uhuru anaenda kwake atapumzika, mutalia, mulisema Moi must go. Mukamutupia mafi, mukatupia kila kitu. I'm sorry to say that. After some days, watu walirudi wakilia wanasema baba alikuwa mzuri. Na Moi kwa sababu alikuwa mzee, alisamea watu. Mutatafuta Raila. Mutalia. Nyinyi, chakueni hao vijana yenu tuone vile mutakuwa. Raila atatoka, atanyamaza. Uhuru atatoka, atasema mulitaka. Unajua makosa ya Kenya ni Penat, ni kupembelezwa. Alafu wale wamekuwa wasee ama wale baba sa Kenya wanakuwa na hiyo huruma. Mnakaa kama watu wale wajasai. Unajua tasa, unajua mtu ajui uchungu ya mtoto hata ukiambia anakuona kama mchinga. You Kenyans. Let me talk today. Wacha after nomination Penat, wacha ikue uchungu. Those wale losers uende kwa Ruto amechipanga. Nyinyi, do you think wale watu wamehangaika na Ruto miaka yote, Penat atakukaribisha na kukuchekea na meno ya nje, lakini nomination ikishaisha, ile 60% amesema ataweka kwa serikali yake, atapatia watu wale wamekufa na yeye. It is not you who are coming tomorrow. Usifikirie Ruto atatengeneza serikali ya kuja akuweke mwenye ulikuwa Azimio, mwenye ulikuwa unamuita hiyo majina yote, unamsema mwisi, especially Mutua. Ametusi Ruto how many times? At least enda, hutapata hata kidole, hata supu, hata chochote, because after that watakufungia nje. Heri Penat wanasema, heri ule shetani unajua kuliko ule malaika unataka na uchui. Let me test these people. Wamekuwa kwa Azimio, and I wish you not a man you want to run to. It is not that easy. Mwanaume anasamea, mfuate marafiki zake, endeni, wacha Ruto akuwe president. I'm also a Kalenjin. I could be happy kuona Mukale amerudi kuongoza, mukaliwe for another 10 years. Then mutatuambia sisi tumekuwa watu ya ng'ombe. Do you think sisi hatutaki kuwa mahoteli na kukua na mabuilding wa Nairobi? You don't think us Kalenjin we don't want to be anywhere in Kenya? We want to be real. Kama ni kukua real, tutakuwa real Penat. If these people want it, patia yeye. Tukuje tukule hiyo Kenya, tukue na hata sisi mahoteli. Kwani wa mama Penat, asante. I'm really today like
Well, keep it to Ruto and then you will see. It's okay, Mama. It's okay, Mama. Thank you. Thank you. Your message is at home. It's clear enough for everybody to follow. It is important that we fight like men for real. Kile mimi nashindwa ni kwa nini wanasiasa wachanga, the young politicians, they flex their muscle in their backyard. If your party is really party, then let it be proven on the ballot, okay? Kama wewe unazidi Kalonzo kwa umaarufu ama unazidi nani Kibudha Kibwana kwa umaarufu, unazidi nani mwingine, wote kwa umaarufu, itajulikana tarehe 9. You filled up your candidates. Let's see how many governors you will get in the country, how many senators you will get in the country, how many MPs you will get in the country. But this business of retreating in your backyard and beginning to fight everybody around you in the name that you are the one that controls the backyard, it is national leadership we are looking for. And we need people to move into the space whereby they will inherit from Baba, who will inherit from Uhuru, who is going to provide leadership after these elderly leaders leave the scene. If all we are doing as young politicians is retreat to our tribes and begin to fight on who is controlling our tribe, why can't we dance on the national platform, flex our muscle on the national platform, convince the rest of the country to rally behind you in your political party? All this, in my opinion, is childish. And I think some of these things need to be ignored so that we pursue the leadership that is credible. Leadership that is credible is whereby we have really players. In the past, when we were doing wherever primary school, let's say athletics or football, and then we go the school level, then we go the wherever location level, division level, district level. They were selecting the best players from different schools. They come together, they form a team. Then you go to the next level, they select best players among them to go like that. So if you want to play on the national platform, become the best from wherever you are. And how do you become the best without winning against the rest? You want to be left for you, want things to be left for you. I think we are scoring too low and we need to up the game. It's important that we ensure that that happens. And so as young people and young participant into the elections, let's look for these people. Wako na msuli wa kutosha kwenda kusimama kuongoza nchi, ama ni watu wale wanatafuta excuses ya kutumia ili wachaguliwe kwa sababu hakuna choice. We have all wherever mediocre people, and so we have to settle with what is available. I believe Kenyans deserve better, and we need better leadership at this point in time for us to embrace what is needed. Thank you. In the comment section, I will attend to that. Let me look it out. Olo, namna gani leo? Unmute your mic. The mic is beside your name on the screen. Oh yes, Bwana Bernard, habari yako? Salama, karibu. Namna gani? Poa sana bana. Salimie everyone there. Mama Selina, ujambo? You have said everything. That is good, Mama. That is why we have you here, to actually educating us. Sometimes we feel okay. Thank you very much. Now today, it is a bit hot here in Mombasa. We have to have a fun around you, but we thank God for everything, you know. First thing I want to talk about is the headline here. Yeah, Ben, I'm very surprised with some of our leaders.
And it is a lesson to us, not just because of politics, but it is very important that when you are making an agreement with your fellow person, in fact, you have to be very keen and read article by article. And at the end of the day, you actually count on that whatever you agreed on, you are fully understand it. But comes here after an agreement, Bernard is complaining that he don't understand whatever he signed for. That is it realistic, Mr. Bernard? Those are the games that we shouldn't be hearing from senior people, especially people like Kalonzo. Okay, Yeah. Songa akisema alisaini bila kujua, huyo tunaweza msamehe. Is a young politician. He joined politics the other day. You can't be in politics from 1986 and you still talk to us 2022 that you signed paper that you don't understand. These people are taking Kenyans for a ride and they should be punished for the same. Mr. Ben, let me continue for a while. Now, okay, I'm very happy in the fact that the leaders in the Azimio, in fact, the response of Raila to cool the weather, it is very important. As a father, in the house, when others fail to eat, and there's a lot of wrangle and complaints, the father have to intervene and everything come into order. So I don't want to talk much because it is already all over in the internet that has been solved and they come to an agreement. But we hope that let the agreement now, the both parties to understand what actually they are politically doing. Now, the budget itself, I was actually reading a certain article here. I will just give a video to see everyone. I want us to comment here. I was reading a certain comment here. I don't know if everyone can see. Hello, Bernard. You carry on, carry on. What is it? Are you able to see it? What did you? Yeah, there's a comment there on the Twitter. Actually, people are saying that What are you sharing? There's something. There's the something wrong budget with the is audio. very. I wanted to show you a certain article here. I don't know if everyone can see it. Okay. Oh, Okay, just some settings that the budget, the way Babraila today attended the parliament on the same day that our head of 2022-2023, then it implies that he's the one going to implement everything. So we believe as a MEO team that whatever is in the budget will be actually good for both of us because they're seeing there's one point I picked there. They're saying that they were targeting youths, especially they locate 15 point something billion for youth and many more in the budget that favors common wananchi. Even though we are still reading on it, but we are learning that if it is Raila who is going to be implementer of this budget, then we hope for the best. Because of time, I want to talk about nomination, party nomination headache. Bernard, party nomination year in, year out, we normally have issues in party nominations. And for example, here in Cliffy, when you talk of MCA, there are more than 40 people
who want to be an MCA. In terms of governorship, we have two people. By the way, tomorrow will be nomination for ODM in Kilifi. So tomorrow we have Ken Chonga who want to be an MP, ODM, then Senator Madayo, then women rep there. We have somebody Esther. Those are only competing with Aisha Juma, who we know is under UDA. So with the like of Brown and other people there, these are, in fact, we have somebody there called George Kitty, who is standing with the party of the current governor, Kingi, Pa. So we are waiting for tomorrow nomination and see who will be actually picked under ODM as different post bearer, party bearers. So Ben, that's what I have, but I want just to say that we have just to admit that party nominations always been a leadership wrangle, and it is win and lose situation. We must people must win and others must also lose. So in terms, even if we dwell on who loses or who gets, it is better to actually encourage our leaders and even we ourselves that sometimes I want to disagree with some of the leaders that the party might insist that they're supposed to be given a particular person a direct ticket, but on the ground people are different. Things are different in that common wananchi, they know a leader who will serve them better, even if he stand with unpopular or independent ticket. So I don't see if that one can be a great challenge, but it becomes a problem when the selected president has got the number of MPs or senators as per now, or the governors, who is not supporting him. It becomes very difficult in terms of work. So let us encourage these our leaders to actually they focus on the main. As per now, we fight within Azimio. Because as Mama Selina is saying, in whose hand we Kenyans are we safe? It is obvious question, yes, but very difficult question also to answer, Mr. Bernard. In whose hand is Bernard safe? With the Mtembei TV and the old panels. Very much, my friend. Let me leave out for there and let us also continue. Okay. Thank you. There was something you were sharing. We would love if you read it because the screen is too small for us to see what you're displaying. Okay. Let me read it here out. It was just a tweet from Twitter. Somebody there is called James at CGMEC. Raila Odinga in Parliament building National Assembly to listen as National Treasurer CS Ukar Yatani reads 2022-2023 budget which Baba will implement. So the person said that this budget will be implemented by Mzee Raila. Then another person also saying anajiita kama Mr. Kinuthia Pius, Baba telling this year's budget reading in Parliament was very significant. So at the end of the day, inamaliza kusema that was a clear signal to all Kenyans to prepare for the Baba's presidency. So in fact, actually there's a photo there of Raila and the CS, if somebody can see that. So that is what I wanted to read out, that actually the budget for today, it is better
for the side of Raila if he's the one who's going to implement it. Thank you very much, Mr. Bernard. Okay, asante sana bwana Alo, tunashukuru kwa maoni yako na mchango wako. Naomba tusonge mbele na tujitahidi kuhakikisha kwamba we preserve the respect for one another, especially on the comment section. Please, let's respect one another. Let us ensure that we only say what is valid. Hii story ya watu kutukanana na kuitana nani huyu side chick wa nani, hii maswala ya kujamiana na maswala ya relationship, it used to be sacred and respected. It wasn't to be thrown everywhere every time. This generation, I don't understand what's happening with you guys. Up the game, respect people. There are things you don't discuss about with your elders. You are supposed to be called aside and be talked to. You don't begin to arrange people. Hii laana mnajitafutia, mbona mnajichukua laana mnajiletea wenyewe? It's important that you respect yourself. Keep off adult matters. Kama siasa imekuwa ngumu, enda ulale. Sio lazima ukue kwa hisho, sio lazima ufuate yale yanayoendelea. Nobody has put a gun on you to force you to be on this platform, and nobody has forced you to follow the proceedings. Go wherever you want to be. Go and sleep. Let the people want to debate. Thank you very much. Wapi Wycliffe Timbwa? I'm here. I'm listening. Good evening, everyone. And you are hiding. Hey, I'm thank not. you. I'm here. Finally, I'm here. Show your Good face evening, and keep your face on the screen if you want to stay on the screen. Okay, Alex, I'm here. quarantine. The screen is too dark. Please, let the cameras come on so that the viewers can enjoy watching. Yes, Wycliffe, go ahead. Now, I have heard what Mama Selena has said. I think she has a very valid points, and it is high time that, especially what is happening in Azimio, needs to be. We need to be very careful because the fallout may end up going into the wrong hands, especially the person who may end up benefiting. It's our competitor. So my advice would be if zoning, there's some areas where we can't do zoning, especially like since Ngilu, Charity Ngilu has been there, Mutua has been there, and the rest of the members who have been there, especially in Ukambani, why can they be brought on board? And also Kalonzo Musyoka brought on board and talked to, because you see, it will be also fair for them also to be given, also to be heard. And then we have some areas where zoning can be allowed. Like the other day, I think I shared with you, those areas of Bungoma and maybe Trans Nzoia, if you can use DAP, it will be fair enough for them to apply the zoning thing there. In Kakamega County, I'll say no. Zoning, zoning, it will apply maybe also again, ODM, if ODM guys can arrange themselves well, in Kakamega County, they may end up scooping a lot of seats. But if we go by everyone wants to stand, like let's say we want to make sure that all guys for DAP also wants to be represented there, say we may end up losing a lot of seats. So it will be fair enough for them also to think through what they are saying, because ukiona zoning is not working, we need to sit down amongst ourselves and see what can be done. On the issue about party nomination, I'm somehow hesitant issuing the issue about issuing direct nomination. Like for example, in Siaya County, I have a friend of mine who has been trying to vie for senatorial seat, but from the sources, what I've been hearing, the brother to Mzee has already been given the ticket.
So it is also fair enough also for those guys in Siaya to be heard. So we don't want to have the voter apathy, because these things may end up bringing voter apathy to some areas. People may end up saying, no, you see, you have decided to do this, then what is the point of me going to that ballot box? So my advice will be, if these guys are listening to what is happening on the ground, it will be also fair enough to subject everyone where necessary. If we need the nomination, allow those nomination people, everyone to go to those nominations, if need be, because we don't want to lose all those seats. And then if you go to places like Kilifi, I hear also Kilifi is it's highly contested, because you have so many guys who are standing against Asha Jumwa in ODM. And also Mzee needs to really look into, either he needs to talk to those guys by maybe consensus, or find a way to avert those issues, because the person who may end up either gaining, it may be the UDA guys, especially in Kilifi. So, see, if we lose a seat, it can either go to PA or UDA. So which will be, it will end up pricking us badly. What else? I heard about I really wanted Martha Karua to be given the running to become the running mate for Raila Odinga, but on the look of things, because I've been hearing also rumors around that it seems that Kalonzo may end up be giving that seat. So my only worry is what happens to Mount Kenya region, because you see, if our deputy president ends up giving that seat to the running mate from Mount Kenya, does that mean we'll lose votes from those areas? So I really need to be, you guys need also to advise me, or you need to speak about it, because you see, we need to see if Mother Karua, being a woman, may end up bringing some gender, may end up bringing some more votes in Central. Why can't we change our strategy and issue that ticket to her, rather than maybe adopt the same strategy which we have been using from 2013 all the way to 2017? Why can't we change it and we see what we'll come up with? And then on the issue about Nairobi gubernatorial, also we need to, Azimio guys also need to sit down and talk, because if someone is popular on the ground, like for issue here, if Ngatia and who and Tim Wanyonyi can also be talked, because I know one of them can be a running mate of another. So it will be also fair enough for both of them to be advised, because if you go the way you are going, I'm sure we may end up losing a lot of seats in Nairobi. And you see, the ultimate goal is to protect also Mzee. As much as he's looking, he may end up getting that presidency, but you see, he'll have fewer members in parliament, and it will be fair enough for, he needs these members. He needs to be supported. And time and again, I'll still repeat, like someone like Gladys Wanga, yes, I understand he was given a direct nomination for Homa Bay County, but Mzee needs him in parliament. Mzee needs Gladys Wanga to play national politics in the parliament, as opposed in the county. Someone like James Orengo is needed in parliament to play national politics here in Nairobi, as opposed in Siaya County. So why can't we sit down and avert such things? Because what is why I'm seeing we have a lot of, some of us are being greedy, and it would be also fair enough to see Mzee needs to sit down and say, okay, now no, listen, this one has to be stopped. I reside somewhere in Langata, and
I know Jalango might win, but at the same time, Mzee needs someone who can talk in parliament. Mzee needs someone who is going to articulate issues, his agenda in parliament. We need some vibrant guys, like, let's say, mtu kama Edwin Sifuna. He's a nice politician. He's very eloquent. He knows what is that. Unaona, he's a sharp guy. He's a sharp, brilliant guy. So my advice will be, if Mzee can do something, he needs to sort and resolve this thing as ASAP, because if he doesn't do that, we'll end up losing a lot of things, which will be quite unfortunate for us. Then the Kisii politics, I've been also trying to follow what is happening is there. Though I'm not a Kisii, maybe Alex will talk about it, because I hear Simbarati and Janet Ongera, they come from the same clan. So it would be also fair enough if someone is given a direct ticket, like let's say Simbarati, allow the other guys, the minority group, also to be represented. So it will be, as in, what I'm trying to say is everyone needs to be brought on board rather than isolating others, which may end up also bringing that voter apathy. And people may end up kurusha kura from one end to another. So Mzee needs to sit down. His think tank team needs also to sit down and see what they can do to avert such problems. I'll talk about again, like where I come from in the village, my home area, somewhere around Emuhaya. You'll discover that I've seen our current MCA is not very popular on the ground, but is in ODM. Now, there's a guy who's very popular on the ground, but this guy has been denied that ticket. Though I understand the ticket hasn't been issued, but based on what the guy has been going around bragging, I'm going to be issued this ticket, hakuna kitu tafanya. So it demoralizes people badly. And I think something has to be done. The issue about party nomination, it has to be addressed well. I think those are my points which I wanted to bring to your attention. Okay. Thank you, Bwana Wycliffe. We appreciate and hear you. Maneno na direct nomination, especially the ODM ticket. Since the ODM ticket is very hot ticket, some of the tactics the politicians are using or the players are using is to intimidate others. And then, so there is a lot of propaganda around. I've already been given the ticket just to demoralize these other players. It can't be that everybody has been given direct ticket. There are only a few people that are given direct ticket, the normal procedural, like during the NAC government, where people were active in the NEC committee arranging the national campaign. Like 10 people, 20 people are given direct nomination because they are busy with the national politics to campaign on the ground. But when everybody claims he has been given, kuna uongo mwingi ambao umezunguka hiyo swala la direct ticket. And I think it's the same thing with the Oburu in Siaya and these other things. So it is important that we don't buy into the propaganda, because our opponent will also want to paint us black so that they look bright on their end. It is clear that ODM has different ways of settling to who gets the ticket. Some is consensus, some is whatever secret ballot, other places, what wanna demand mulolongo and all that. All those things are coming into play. But all in all, I would that we also concentrate on the quality of leadership that comes in. Quality in the sense that we need brains in the parliament. We don't need, without sounding prejudice, we don't need, comedians and artists in the parliament. The advancement of mankind
or in the pursuit of civilization was led by scientists. It was not led by artists. It is of late that we have reversed the order, that the scientists are now following artists. And that's why our inventions are not coming through. We don't have many people in the lab. We have very few people in the lab. Everybody is on the scene. He wants to dance the world to see them. We need brains in parliament. And so let's not just look for who has the largest following. Is it credible? Is it going to deliver in terms of coming up with policies that are accurate and make Kenya competitive on the international platform? His story ya kuchagua watu because they are popular without us getting to the bottom line of are they capable and will they help the country move forward? It needs to be, checked, especially the parties. The parties need to evaluate. Hii story ya watu kuja kucheza kwa parliament for 5 years, then they come back and then they get the ticket, and as long as they have gotten the ticket, they'll get into the parliament. Kenyans need to be keen on the same. So we will encourage that even as we go to the ballot, if somebody has the right ticket in the pretext that he has the Popular Party ticket, yet is a dunderhead, he can deliver, he should be rejected. Kenyans should demand, because they deserve better. They need better leadership, and better leadership can only be done by credible leaders who are well groomed for the same. And so I would that we desist from the Songo scenario, the Waititu scenario, and all these other messes that we have been treated to the past 5 years. In my opinion, the worst parliament was the last parliament, and the Jubilee 2013, 2017, 2017, 2022 has performed below expectation because it had everything inside there. It is about time we correct the wrongs of the past in order for us to improve on the future that we anticipate to have. So as Kenyans, tusichague tu kila kitu, tuchague mtu ambaye anaweza na amedhihirisha kwamba anaweza kwa yale ambayo ashatekeleza, sio yale anaye to promise. Promises have been given and continuing to be given. Now, yes, you can respond, Wycliffe, before we go to Murunga. You see, and then, okay, I think you are very right on the aspect of getting the best brains, because if you check very well, unapata kama Ruto kuna identify good talents, good and sharp, brilliant guys who can articulate. Some of them are very good, eloquent, who can talk, who know what they're doing. So the same applies to Mzee. Needs to get some good and sharp guys to do that. Then I think I had asked you a question about what happens if what role will Martha Karua play? Because we really need Martha Karua to be Raila's running mate. Because I'm sure Martha might end up bringing a lot of unaona kutakuwa na ile, what do you call it, hiyo ile gender balance na someone who understands what she's doing. I'm not saying that Kalondo doesn't understand, but you see what I'm trying to say is why can't we change a strategy? We see if it's going to work, because you see, if Ruto chooses someone from Mount Kenya, and then as we end up choosing maybe someone from Mukambani, I'm not saying that we are not going to get votes, but what I'm trying to say is why can't we choose use the same strategy what he's using, but our long game is to get votes, some votes, good size of amounts of vote from Central. So I don't know what is your take, or I don't know what you think about it, because me, according to what I was doing, if Martha Karua was to be given that seat, he may end up wooing some votes from Central. Okay, thank you, Wycliffe. And your take is shared by, I think, most of the Kenyans. The Karua, Raila Karua ticket will be hotcake in terms of bringing in the women vote, especially, and then the mountain, of course. But that's a matter that is left for the wherever Baba and team to decide.
And the stakes are very high too. The stakes are very high, the demands are very high, but I believe they'll come up with something that is will help Kenya. There are those footing for Martha Karua to be the Speaker of the National Assembly, a role that she can play very well too. But in the interest of getting votes and also securing the future, I would love the Martha Karua ticket because as running mate, because we can have an easy perpetuation of Baba's legacy under Karua than any other person. These fence sitters, I don't trust them, in my opinion, and I believe I'm entitled to the same. Once a fence sitter is a fence sitter forever, and he will never do anything in terms of taking hard decision in moving the country forward. All these compromisers, they need to be kept away from leadership. Left for me, our to work or any table that is deciding for the future of the country. Now see what is becoming of them. Everybody's asking what is in for me. Nobody's asking what is in for Kenya. And we have you talked about Moi. Moi was having less than 20 million Kenyans to take care of. Now we are 40. Okay, so we are approaching 50 million Kenyans. So the population has increased. Nobody is shouldering this and feeling the weight that you have 50 million mouths that you need to secure. And of the 50 million, the majority are the young tax that needs to be secured in terms of how will Kenya look 50 years from now? Where will Kenya be 100 years from now? We don't have leaders who are thinking that way. All of them are talking of between 2022 and 2027, what will I have eaten? Let those people be put in one dustbin and be thrown away. We need leaders who will secure the future of this country, who are worried about the children who are born in Pumwani today, and they will be joining school 5 years from now. And will there be school? Right now, Magoha is in problem. He's talking of 100% transition from this to Dele. There are no classrooms, and people are still talking of give me 10 ambassadors and give me 3 parastatals. God help Kenya. I think we need to wake up and realize that these people are looking for something to eat. Wapelekwe sokoni, wanunuliwe chakula, wakule, waachane na uongozi. Tunahitaji viongozi ambao wanajali maslahi ya Wakenya, haswa kutengeneza future ambayo itaweza kubeba kila Mkenya. We can't have 50 mouths to feed and we have only 50 million mouths to feed, and we have less than 10 million who are productive. We will never be able to get rid of poverty. For us to get rid of poverty, we need to increase the number of people who are productive. We have productive age people we are not putting to use. That is how leadership is supposed to be. How do we engage these people who are in a productive prime energy age as young people? Put them to use. If you send them to agriculture, wherever, let them be productive. As long as they're productive, we'll have enough for everybody. But we are feeding 50 million and only 5 million are working. So I think we need a paradigm shift in terms of demanding leaders who are sensible to go to parliament and every other place. Thank you so much. I have talked too much, and let me bring in Murunga. Thank you. Let's move on. Bernard. Hello, Bernard, how are you? Yes, Murunga, I can hear you. Say my name. I'll request you give someone a minute, then I come in. Okay, sawa. Andrew, karibu. Murunga anajiandaa. Yes, you have answered correctly, because even me, I wanted to stand on a point of order, but you answered it. I would only say, ask our Mama Selina from our ladies side, are we really enticed? Are we ready for a VIP lady, or
woman or something like that. So once we know the weight they have, then if they are backing us, we can as well say yes. Maybe they will say no, and then we fail. So they are very important. So Okay, Mama Selina, uko na jibu? Let's leave that there. Sasa, yesterday, unajua mtu akikuja kwako amekuja kuomba msichana na msichana ako ready kuolewa, na wasasi wanakaa chini wanasema kweli huyu msichana ametosha kuolewa, hakuna vile msichana atakataa. Na pia msichana ule anajiuza, wanaume watatoroka. Kwa hivyo wakati ulisikia wamama ya maendeleo walisema tuko tayari, na ndio huyu msichana yetu. Sasa tunangoja Bwana akuja aseme niko hapa, ndio mtaona sasa vile sisi wamama tutarembesha msichana yetu aende akaolewa. Ya pili, Martha Karua mwenyewe alisema kiti ya running mate si ya kupigania. It is the president ana choose running mate. Kwa hivyo baba akienda kuuliza Martha Karua, can you be my running mate? She will say yes. But mama akuja aanze kupigana vile akuwe na watu wa mama wanalopi wanasema wamama hawana matisho. Sisi ni kungoja kwamba tuko na wamama ya kutosha kuongoza. One, Martha Karua is a judge, is a lawyer. So ikifika mambo ya uongozi na katiba hii, acha nikwambie, 2010 constitution ni mtoto ya Martha Karua. She was the Minister of Justice. Na yeye ndiye alitengeneza hiyo katiba. Kwa sababu nakumbuka alikuwa Cooperative House. Na nilikuwa naona hiyo wanaume yote wanakuja hapo kujaribu kuongea na yeye kuona kama kuna mambo anarekesa. But alisimama mpaka tukakuwa na katiba. So as we are talking, Martha Karua tumeona msimamo wake. Kama angekuwa mtu ya msimamo, hiyo katiba haingekuwa. Akikuwa napenda kitu anafanya. Go back wakati ya Kofi Annan, uangalie msimamo ile alikuwa naye Serena. So we are ready. Kama hiyo ndio unataka kujua, we are very ready as women of Kenya. Na ukitaka kujua women of Kenya are ready, Shole ni mama ya UDA and is a lawyer. Alikuwa registrar judiciary. Na alisimama akasema if Martha Karua can get that ticket, we women of Kenya tuko sawa. So we are ready. We are waiting. If she did not want, acha nikwambie, that is why alisema wacha a concentrate akuwe na background kutoka Kirinyaga. Lakini akiongeleshwa, she is yeye ako ready. I'm telling you. So Martha Karua will not, she cannot disappoint Kenyans. Kwa sababu wale wamama viongozi, tuko na Ngilu na tuko na wamama wengi. But they choose Martha Karua with reasons. So she's very ready. Na kama angetaka, si watu wengi wameongea, kama Martha Karua angetaka hiyo kiti, yeye si mtu ya kunyamaza, she could have said no. Yeye si she's not lukewarm, she's not cold.
Martha Karua ako sawa. We are not lukewarm, we are not cold. She is there. Okay, So- okay. Have I Asante Marcelina answered kwa, your kwa jibu question? lako. Naomba hivi. We need to make progress. Yeah, sure. A woman running mate, it should be the best for Baba ticket. If Martha Karua, in fact, left for me, I will go for Ngilu instead of Kalonzo. And again, Bernard, Yes. wakati China ya Martha Karua kidogo tu, wakati China ya Martha Karua imetachwa, hakuna mama yeyote Kenya amesema hata yeye anataka kuwa president ama deputy president. Wakati Martha ametachwa, hata UTA utasikia wametoka wakisema kwa sababu Alice Wahome ni mtoto ya Martha Karua, tulikuwa na yeye na Kenya. She was our Secretary General, Assistant Secretary General ya Mungatana. So if today Martha Karua anatachwa, you have never heard from Coast to Turkana to everywhere ya kwamba kuna mama ingine ako na competition na Martha Karua. So we are ready. Okay, sawa. Thank you. Andrew, continue, please. Okay. Oh, thank you, Mama Selina. I got the point, and why I raised this because we have mostly talking about Karonso, and we have tried to forget where the weight is. So we want them to go parallel so that we can share the idea, so that we can get more votes, so that everybody will be aware what is going on, and why I also bring it up. Yep. Andrew, constituency ya Martha Karua is not Kirinyaka. Constituency ya Martha Karua ni constituency ya wamama. Akianzia na 4,000 votes kutoka maendeleo ya wanawake, wale wako registered and they have agreed. So constituency, watu watasema Martha Karua ana kura, hako na kura ya constituency inaitwa. Okay. And okay. It's 4 million, not 4,000. 4 million. Okay. So sorry, 4 million. On the same, then let me bring in. I listened to Mutua today, chap, and he brought up a topic that I hope maybe it didn't bring the right platform for me from where I sit, and I even the Bernard is also the idea. We remember sometimes back he said that the UDA chief, when he was greeting him, we tried to warn him, and even he wanted to break his hand, and even went to police. Now I wonder why the telephone today he got a missed call. So, and the colleague in the panel said, he call back, just go to the office and sit down. Well, maybe today maybe escorted by the DCI because maybe something else may happen. So we leave that one there, and as we said that there are some things we need to be patient and give look at it to how we can be able to move on, because what I see is that the spirit of candidates going to steal is what is in us. I want to get a chance so that I can change my life like other people. So this is spirit of stealing or taking things in a way which is like, for example, now the minister said that the money is in the account and it has not been paid. Why do the money lying in the account and it's supposed to be paid out and it's still there? For what reason? So they are waiting for an opportunity, because this is a transition time, so that they can return it back or take it home. What is it? So there is enough money. So the thing is, before we release the money, we cannot release money to where people are still waiting, like, they are ready to observe and take. We need to clean the house first. We need leaders to be given the money for work. So if we don't have leaders, we don't have to release the money. To who? So we better be like that. In a way, we survive until we clean the house in order. Then we can be able to release the money to be in the safe hand.
so that we can see the project. Now everybody's here saying, what is my share? How can you, how can a driver ask the boss that we want assignment on this job, that one of the rooms in your home will be mine after this? What is that? We need these people of the same caliber to agree and bargain or try to strike a deal. Not anyone. So we need some people also to be able to know where to ask. Like for example, with Mutua, he has a reason with the previous the current government where he has been working. He knows some deals which didn't work, but our Azimio presidential candidate doesn't know. He's not less concerned. So you ask the right thing to the right person. So he's trying to complain. So our Baba cannot answer that. He cannot help you on that. So let him ask in the right place. So another thing I wanted to talk about is that look, if the money is going in the right direction, look at the hospitals we have built in the army. That is one way of showing that those hospitals are going to be, workers are going to be army only. We will have civilians as well. That is a job where you have a base slip. You can go to the bank, access money, and start your business. So we want also to look strategically that when even you are employed, are you able to access the resources? If you are employed and you are not permanent, you don't have a base slip, you can as well be in the same level. But if you have a job whereby you get a base slip, you can access money, you can access a loan, you can now put up your kiosk, you can put even now a petrol of fuel and sell your kerosene because the bank has trust on you. You have something. They know your money is every month. Yes. But Andrew, you engaged. Can we bring in somebody else? You come in later to conclude. So thank you. Thank you. Wapi huyu Nyams? Nyams, how are you? I'm good, Bernard. Aha, karibu. Habari zenu? Tuko salama. Ya kwako? Guru Alex Murunga, Mama Selina naye. Hi. So before I comment, I wanted to kuna nini ilireisiwa ya direct ticket. That was nilikuwa nataka kuanza and then I talk something. Nilikuwa nataka kuambia nani the direct ticket that I being talked about. Hakuna direct ticket imepeanwa. For example, you look at you wanasema Siaya, they are not being direct ticket. People think that because Oburu is a relative or a brother to Baba, so they think that definitely atapewa direct ticket, which is not the case. And even if you go to Kisii, uliona ile the alarm that were raised that nani amepewa women rep direct ticket, which was a lie. When they came to the Orange House, they sorted out it was not the case. Today ndio nominations zilifanywa. So hii story ya direct ticket, maybe there's some people who are bringing those issues ndio walete tension kwa the party. That's what I wanted to say. And about Maendeleo Chap, I think he was raising a concern, and that concern was brought yesterday by Wiper Party. And I could sense the problem when Wiper came, those guys went and they took, paka nilikuwa nauliza Alfred alienda wapi. So kumbe they were cooking something. But you could see when he had some meeting at KICC, some aspirants were really not for the idea that they were going to the other side, because he was saying, I can take you the other side, but the aspirants
walikanyaga chini wakakataa, wakasema we cannot. Some of them walikataa, kama the woman from Busia alikataa kabisa, akasema the other side I've been there, so I've been there, I cannot go back there. And she clearly said that you cannot sell UDA in Busia. Alisema that's a no-go zone. You cannot sell UDA in Busia. So she was at least she was realistic, na akasema the reality on the ground. Another issue I wanted to say is about the Martha Karua. For me, she's the best candidate to be the running mate. But ulisikia wakisema they'll see the formula to use so that we have the best running mate. But I bet she may be the running mate we have. Kalonzo is good, yeah, but ukiangalia, if we want to get at least more votes, we want to tugonge kama 60% so that we convince Mr. Ruto tumwambie baba is not a joke. So we want to tugonge 60%. Tunataka tupate hizo kura za wamama, tupate tena na mountain, tupate zingine, so that we at least from the mountain we get 50%, not 30% tunasema ama 10%. So I think she may be the best. Yeah, that's my submission. Okay, asante sana, tunashukuru kwa maoni yako na ni muhimu. Asante kwa kutupatia hiyo enlightenment historia direct ticket. Watu wajisatiti waende watafute hiyo ticket. Hii historia ya kulaumu na propaganda mingi. We know that our Kenya Kwanza people would want to interfere with our Azimio nominations by sending out unclear propaganda. But let us also be strong, and also our demands should be realistic. Don't demand what to eat before you have shown us which part of the farm you have dug and planted what. Hii story ya watu kuangalia meza ya chakula peke yake na wataki kuangalia shamba ile wamelima, what are they bringing on board, what difference would they create? Freedom without responsibility leads to bondage. Let's accept leadership is responsibility, and accepting responsibility is what really brings about true freedom. So to square free to eat and not committed to work and produce what to eat. Mr. Guru, karibu. Guru, are you still there? Yes, Bernard. How are you? I'm okay. Nauliza kama ulikuwa unapeana lecture on phone. Sasa Sawa, endelea, is your turn. Sasa unaona hii vyama vingi na ndio italeta shinda, kwa sababu kama sasa ukiona uko Ukambani, tuseme hizo vyama vyote, kila mtu ataweka ya mtu yake pale. Hiyo ni kumaanisha kwamba unaweza kuta chama ile wanapigana nayo kama UDA, unakuta mtu amesneak through, kwa sababu kuna mtu ya chap pale, kuna mtu ya Wiper, kuna mtu sijui ya Muungano, sijui nak sijui nini. So mimi sijui vile itafanyika pale, lakini it's a real danger that they can lose some seats to the rival party. It's possible. They should not underrate that possibility. Na si uko peke yake, hata kwingineko, hasa huku town ya Nairobi na those areas where the competition is very, very tight. Lakini I hope na hii maneno ya Tunju ataweza kurekebisha na kuonyesha njia kwa hiyo maneno. Otherwise ingekuwa mbaya sana.
mtu kushinda kiti ya rais alafu unajikuta huna MPs wa kutosha, ama unakuta kwamba MCAs ni wachache. Kwa hivyo mimi kuona kwangu ni kwamba hao watu hizi vyama kidogo kidogo, ni kwambia the two principles might have to bite the bullet because those who are not adding value in the political matrix, they should not necessarily bed too far for them. If they can do their own polls and research and study and find that even if they dispense off with some of those guys, they will not have any advanced, advanced results. So be it. That politics is about numbers. It's not about. It's not a love affair. Asante. Sorry, are you done, Banaguru? Yes, I'm done. Okay, thank you. Politics is about numbers. But behind these numbers, can we have some weight? Because this story of numbers is disturbing me. Numbers gave us Waititu, numbers gave us Songo, numbers gave us trouble. We need substance behind the numbers. What is your take on the same? Are you stuck? Okay. Nasema, Bernard, it is my take, Yes. that it's my take that the number of parties are very many, especially in some areas like Ukambani. And when you have very many people competing for one seat, and you notice that some of our voting patterns have to do with the clan, Firench, especially MCAs, and even sometimes MPs, it will not be very difficult to find some of these people sneaking through, even through UDA, because of that division of votes. Unakuta watu wanaachana tu na kura kama 200 ama 300. So that's why I'm saying the two principles might have to bite the bullet and have to work with what they have to work with. That's what I meant. Otherwise, numbers, you can't do without numbers in politics, Bernard. Unfortunately, sometimes the results are very bad because you might end up with the wrong people. But what alternative do you have? Politics is about numbers. If somebody is not bringing numbers, he's not helping your cause. That is my standard. That's what I think. Sometimes, you can have misguided numbers, like the ones who are jumping up and down with the narrative of hustler. Most of those are hot hands who do not even understand where they are being taken. However, they are numbers, and they can and will put in leaders that they think will assist them. Only that they will be very frustrated some few months down the line, because what is being promised is not reality. It's just wishful thinking. I hope you saw today it's called what T47. The wife of David D was being interviewed about her. She is contesting for Kiambu seat, gubernatorial, and she was asked about the bottom up. What is very interesting, you can go and find out that today in today's interview, is that she said the bottom up is not for places like. The husband told her that bottom up is not for places like Kiambu and Nakuru, where people are rich. So I don't know what she meant by that. It means then the understanding of this bottom up is a very complex thing. So
Numbers, yes, numbers have to be there, Bernard. But what is most crucial right now in Nairobi, you know, like Rangata seat was lost by NASA because there was a recalcitrant party called the Wiper, which only raised 6,000 votes, which went to West. And then the Jubilee guy, who he calls himself Generali, sneaked through with only with 100,000 votes difference. So the politics lazima mjipange, otherwise mtapangwa. You may even be surprised some of those so-called chap guys are actually sponsored by the deputy president with purposes of making their candidates sneak through. You never know. This is politics, bwana. It's politics. I hope I've given you my take. Yeah, that's clear enough. Thank you so much, Bwana Guru, kwa maoni yako na ushauri wako kwa Wakenya. It's important that we put everything in perspective. My suggestion is like Ukambani. I think the best thing to deal with Ukambani is let all the Ukambani, in quotes, parties have their own caucus in terms of they are supporting Azimio, yes, but they should not let Azimio sort their Ukambani issue. Let the NAC, Wiper, Chap, and then the other Muungano, let them gather together and zone their area based on their strength. Okay, so wajue kama Makueni ni Muungano, basi waache Makueni, waachie Muungano. Kama Kitui ni NAC, basi waachie Kitui nini NAC. Things like that. Because if everything is brought to the national table, tutafanywa homework mpaka saa ngapi? So that if it include it, because Chap is not strong everywhere in Ukambani, it has its own area and things like that. Kama watashare my MCAs, watashare my MPs within those counties, let them sort out that mess locally, other than them stressing us on the national platform when we have the entire country to worry about with their local thing, which they're only 5. They can sit together as leaders and chart the way forward for their region, not for them to now give us conditions that on matters that can locally be dealt with. Mama Selina, you can come in now. May I add something Thank small? you, Pena. Yes, Mr. Guru, before Mama Yes, Selina. I know the problem with that, especially that area, is that if you look at the kind of politics they have been playing, there is that on and off relationship between Stephen Kalonzo Musyoka and Charity Ngiru. And now there is a new dimension of Alfred Mutua, who is an upcoming young leader. Then there is Kivutha Kibwana, who does not always see things the same way with Kalonzo. So there is ego problem that is eating that community. I think these leaders, some of them think that Stephen Kalonzo Musyoka has run his course and cannot add more value to the leadership of that area. But Stephen Kalonzo Musyoka feels that he can still hold on. He's still the best bet for the community. So I don't expect them to sit down and agree. In fact, the only thing maybe that can happen if they are open enough is to have an arbitrator and then have their candidates come and be taken through a nomination process. Maybe whoever wins at the nomination level is supported by the others. But compromise, I doubt. I doubt that one can happen. Sawa, Mama Selina, karibu. Thank you, Pena. Mambo ya Ukambani. Can we go back to Central? Chama ya Moses Kuria, chama ya Kiunjuri,
chama ya Kaboko when Uhuru was silent and when Jubilee was believed to be dead. Walikuwa na kipika kifua. When Jubilee woke up, you see the guys and the boys cry. So Mutua, they could be so happy ya kwamba Kalonzo angekuwa. So for real, the coming of Kalonzo, it is a problem to Mutua. Because, you know, Bernard, tunasahau ya kwamba Baba Mukati is everywhere. Mutua was thinking like kama Kalonzo angeenda kwa Ruto. And he was thinking the way Kambas had said they will be in Baba. So alikuwa najaribu kufuna from Wiper because the Kambas could not go to Ruto. So wale wa ya Gavana Mutua wangechukua. Then again, wakati ya NASA hawa, Mutua alikuwa amesimama na chama yake. Kifuta Kibwana alikuwa na chama yake. Ngilu alikuwa na chama yake. So how many votes ama viti Mutua alipata from Mukambani? He get none. Ile kitu alipata ni watu walisimama, they were very strong in other regions. And they call for him and he give them the certificate. And that is why he get the members of parliament. So these people, unajua, it is true, nyumbani kuna mwenyewe. Even though tuna fight Kalonzo much, the Kambas, if Kalonzo is still there, it is the way we are saying Uhuru Kenyatta. Or for example, William Ruto in Rift Valley. We have Gideon. But even though people love Gideon, but still they say, but we have Ruto. So why do we have to share the votes? So uyu Governor ya Machakos is a great man. Na angetaka Baba had do away with Kalonzo so that they can benefit. So tusidanganyana ama tuone kuna kitu kubwa itafanyika. Yes. Sorry. He can go to Ruta today, but he will not go with Kambas. Hata hiyo kiti yake, I don't know kama amemaliza 2 terms, so he wanted to go back. He may miss it. So, tunataka kuambia wa Kenya. Unajua, anyway, sahi lazima watu walie penalty, but they know they are not going anywhere. Threatening, unajua, hiyo ndiyo kitu mbaya. I like the Mother Karuas and the people that if they say no, they quit. Mother Karua, she woke up and she was the Minister of Justice. And she said, take your chukua pendera yako, I'm going home. And they say, you know, you are losing a pesa ya minister. She said, yes, I know. But mimi ni member of parliament ya Kishuku. We need principle people. Kama Mutua anajua angetaka kuondoka, the only thing tungekuwa surprise kwa Kenyans, ama earthquake tungeona Kenyans, ni wakati yako na William Ruto, hiyo 300 delegates walikuwa KICC, tungeona akikuja na William Ruto akitutangazia as from today. I'm a new dear and I'm handing people here. But threats ya kukuja kustua, let me go and talk. It is, we are over that penalty. Tulipita hapo. Hii wakati si ya kujaribu. If you are a real man or a real woman, don't come to TV and tell us, I'm going, I don't like Ruto, but I will go. Wake up, call your people, tell your people this is where we are going. Kama vile Mudavadi, ingawa tunamulaumu, I can also say he tried. Hakuambia wenzake. The only thing Kalonzo aliona na Gideon Moi, aliona Ruto kwa NDC and they leave.
And Mutavati said, this is what I did. So Mutua, if he was really serious, chenye ingetustua na tungeongea sahi, tungesema sasa hii 300 delegate aspirants alikuwa nayo, ni wangapi wanaweza rudi na UDA, na angekuwa na 300 ni wangapi angepata akiwa Azimio. So other thing is Bernard, ukitongoza msichana na amekushinda, wacha kuja kuambia unisaidie kutongoza msichana. It is you. If you know you are man enough or a woman ya kutosha, and I really need a man, I don't come out and cry and say alinikataa, tukuje tusaidiane no, go. If you want a woman, go. Akikupiga mawe, still simama, sema I want you, until the woman will tell you what you want for me. And then you say what you want. But saying, oh, unajua nilitaka huyo mumsi, no, it is no time for that. We are in April. Nomination inaisha, Penat. But in another 2 weeks, we are talking of aspirants. We are talking of how many aspirants Azimio wako nayo. Tuanze kujua sasa nani ni nani atasindana na UDA. That is what we are waiting. We are not waiting ati wewe utakuwa na nani. And even naona watu wanatetemeka. Let me tell you, Kenyans are very clever today. Hata mkuu Azimio musimame wengi. People will not, Central, they will do the same. Kama wewe ni ya chama ya Kifuta Kibwana, for example, chama ya Ngilu, chama ya Kalonzo, people will vote the best person. Kama ni Wiper, hao wengine watapata 200, hao wengine wanapata ngapi, na baba anapata kura zake sote huko juu. The only thing I know is atutaki baba kukua na less members of parliament. But let these people, zoning is not even better. Na wacha sasa tunacheka. Do we know UDA ama KKA nomination yao inaenda aje? You know, I like baba ameanza. Na wewe pena tunajua. Sa ile vijana wanatayari, the first one, nyinyi wenye mko huko mnafikiria wacha tuone bila yako. Akimaliza yake anatoa macho ile kali kuangalia vile wengine wanakuja. This is what is happening. Tayari, you know, unangoja kuona nani atashindwa. Lakini kwa sababu wewe ulisukumwa ukue ya kwanza, ulikuwa hata wewe ujui unaenda kukufa ama unapona ama binguni kunaenda, you know, after that umefaulu, umeenda kando. Sasa unasema acha nione wale wengine vile wanakuja. That is how it is. Hakuna mahali watu wanaenda. Kama mumesemekana vijana 20 mnatairi, ukue number 20, ukue number 19, ukue number 15, ukue number 4, but mambo mpaka itendeke Penat. So this is what is happening. They are going there. Kuna wale watalia, kuna wale wanafunga macho, kuna wale wase wanajua yani kulienda aje ama vile, you know. So we know all those things. Ile kitu tunataka kuambia wananchi is to vote the right people. Martha Karua alisema hivi, kabla hujasema unataka the president na uchapata MCA ya county yako ni mtu mzuri, uchapata women rep ni mtu mzuri in any party, uchapata member of parliament ni mtu mzuri, you have a governor. Martha Karua anasema hata nikawa na baba huko juu, we did the best, na mumechakua watu ya huko chini hoi hoi, Kenya still have problem. So ile kitu tunataka get the best. Tunataka county watoe the best. Alafu sasa Kenya huko juu baba akishikilia na kumaliza corruption, itarudi chini hivyo hivyo, and 2027 we will get the right leaders. Na saa hii tumeona wale watu wanasumbua. Kama unasumbua sisi saa hii Penat, wakati uchaguzi inakuja, tunajua you are not the right person. Kama wewe unataka uwe wewe, I wish hata kama mimi Kalonzo,
Hata baba akiniambia this time round, Kalonzo, you are not my running mate, I will say yes baba, so that akienda retire anaambia watu this is the person. Lakini unamsumbua saa hii and you want him, hata akiandika. Kwani Uhuru aliandika, alisema na Ruto, is he now supporting Ruto? No. So hata baba ukimpatia a lot of ethic, 2027 he will choose the ample person from anywhere, because Penat, kama tunatongosana na hatujaoana, utaniweka ring kwa mkono, ama hata ukiniweka ring na nifike kwa nyumba yako nikute yale nilitarajia si hiyo. So Kalonzo is a wise man. Angekuwa humble, angesumbua baba, angenyamaza. Inasemekana kabla hujaoa mwanamke, hata akikwambia chochote, I know, unapatia. Unakimbia kwa rafiki yako, unamwambia bwana, hii msichana analeta shida, hebu nipatie hii ngiri 5 nitakurudishia. Kula Grand Regency, unaenda unakopa, unampeleka, anakusumbua, anakwambia hata sijui sijaenda disco ama sijafanya nini. Lakini siku ile anaingia kwa nyumba na amekubali kuweka ring, unamwambia sasa, unajua ile pesa yote lazima tulipe deni, hatuna out nyingine tunaenda sasa, ile pesa kidogo tunatafuta ni ya kurudishia wenyewe. Why? Kwa sababu ulikuwa unanisumbua huku nipenda vile niko, I had to hustle. Sasa mimi narudishana pesa ya wenyewe ile niliomba. What will mwanamke do? Atakasirika, lakini atakupigia chakula, jioni atakuwa hapo, after 2 years ama 1 year ama 6 months mtoto analia, bas wewe Penat umefaulu, unarudisha deni ya wenyewe. So this is how it is in this politics. Ukisukuma baba sana, don't expect baba akupatie. Ona Mama Ngilu, she is quiet. Anajua baba akiunda serikali, she will get something. Kifuta Kibwana, anajua baba akiunda serikali, atakuwa something. Sasa hii kijana anaruka threatening, usipendi, umetusi Ruto. Penat. Mudavadi sahi nasikia amecheswa, they are crying. Wanashindwa hata watatoroka aje, wanafunga macho watarudi kwa baba aje. And then you want to go in 3 months. Wale wako ndani already they are crying. Unasikia Central, wale members of parliament, they are even saying, oh my God, I wish what Uhuru waseme kucheni. I'm telling you today, Penat, kama baba angesema ama Uhuru waseme kutoka leo ati tukue free, watu watakimbia Penat, suruali itapaki kwa miti, because people are crying. Watu wakujua Jubilee itaamuka, imeamuka now, they don't know even what to do, and you want to go there. Na Ruto kwa sababu anajua watu wamemtoroka, kuja yes, yeah, ilikuwa siasa, kuja ukiingia ndani amekutunga mimba, hakuna kitu utafanya tena, hakuna ministries utapata. Musalia aliambiwa na Wetangula, I will give you 40%. 40% kwa East, kwa wapi? Western ama Mudavadi yako na Kenya. Ruto anasema atachukua 60%. So ukisema, ukidanganywa umekufa macho, unaambiwa utapatiwa 40 sijui nini. Ya nani? Ya wapi? Ya Kakamega ama Bungoma ama wapi? Do you have Kenyans? Ukitaka unaambiwa, lakini ikifika weka Muluya moja, weka msijui nani, weka nani. Hii ni story. So Penat, najua tunataka kuambiana ukweli, na pia nashukuru Mtembei TV. I hope tumefanya civic education, na najua watu wanasikia. Tunapata masimu ya kwamba Mtembei TV mko kwa biashara, mnainua watu wa mama, mnainua wale watu wako na maono. So we want to say after this, tungetaka kuona Mtembei TV imekaa kama Citizen,
tunataka Mtembei TV ikuwe kama nation. Hili 2027 kwa sababu mumekafa kila mahali. Nyinyi ndiye kwanza, kama ni ukweli, kama kuna Asolas ingekuwa Mtembei TV. If I was Ruto, I would want to borrow from Mtembei TV how they manage kwenda huko ground kwa street kuuliza watu maswali. I don't know even how those people, how they go there. But unakuta kwa wananchi. These are the real, if you want to use that name, you people munaita watu, mimi nitasema watu wa huko chini. Mimi nasema vile Amerika wanasema. Siku ile nani ndiye akaanguka, ule alikuwa anaitwa Romney. Alisema wale maskini 47% ni wa Black Americans. He never knew the 47% kwa America maskini ni wasungu. Because ukikuja Baltimore, ukitaka 47%, unachiuliza blacks yenye wako Baltimore ni ngapi? Maybe 12%. So the rest ni white. So ikafika wakati 47% ya wasungu wakati associate na the black people. Na wakiulizwa kwa nini mnafuata hao watu weusi, anasema yes, because we are 47% maskini. So I wish hii Kenya wangetuuliza tuwasaidie at least kidogo penalty. Hii Mtembei TV inajua kufunza. So mimi ningesema Mtembei TV at 47% ya Kenyans wale wako chini. I don't want, and if it is the hustling, because I don't know the meaning of hustling, but ningesema wale watu wanachitaiti, wale watu wanaamuka asubuhi hawana chakula, wale watu wakikunywa uchi hawajui lunch time ama supper itakuwa nini, because those are the people penat wana struggle. Wewe umeamuka uko na breakfast kwa nyumba yako. Hii tumbo pia tunashukuru kwa sababu mimi ukikula mayai temba penat, uko na mayai, uko na masiwa, umekula breakfast heavy. Na mama Selina ameamuka na strungi yake imeshika hiyo tumbo na ataenda na tumbo itajua imekula. So I hope niseme ya kwamba Mtembei TV ni kwamba nyinyi are the real, wale watu tunaita 47% wale wako below, wale baba anaita walala, isitu walala hoi, kuna the same name baba anaita. Yes, walala hoi. Walala hoi. So Mtembei TV mumekaribia na mumekuwa huko chini, na pia you see the crowd. Sijaona mtu ya Mtembei TV amekuwa harassed. Hata akienda huko kwa walevi, nimeona wasichana, nimeona vijana, and they are doing well penat, because ni kama hawa. Unajua Mtembei TV si pesa ameenda nayo ya siasa, si mtu amenunua. They are going to ask the people walala hoi what is going on. So penat, I hope Mtembei TV one day atakuja tena, na after election nyinyi watu yenye mumefanya kazi sana, you get tired, but because you love our country, you love Kenya, that is why you are not asleep. Hata I hope mama hata toroka kabla hatujamaliza kufanya uchaguzi, kwa sababu hiyo masaa yote mumechukua ya familia yenu. It is difficult because hawa pia wamefunga. Mumefunga na hao wamefunga, because still they can give you food. Watu wanakupigia breakfast, you sit down here until 5. Then unaingia kwa room tena unaambia mama niko na kazi naanza saa 2. So that love Mungu hawezi kutuachilia. That love of Kenya, we will get the best president. Na watu yote wale mnafanyia kazi Mtembei TV, wale pia panelist wenye wanakuja kukaa chini penat na nyinyi,
awalali, wako na makasi. Imagine watu wengine hata ukiwa kasi unataka kuingia hata kwa bathroom. Kujificha, unadanganyana unaenda kwa bathroom, lakini ni wapi? Unakimbia kufungua Mtembei TV, useme maneno 2-3, alafu urudi usikize. So nafikiria hiyo ndio pangu mimi. Selina anasema the glory, Mungu anapanga. Mumewekwa ndio mshike watu ya huko chini. So Penat, don't get tired. Endelea na kasi ya Mungu na pia kasi ya Kenya. As our other panelists, unaona saa hii tumepaki wachache, they will be coming. Naona Penny ako, nataka nimwachie, ni msee mwenzangu, na nashukuru kwa sababu vile tulianza tulikuwa moto, lakini tunaenda kurekea. Tunasema tuchunge nchi yetu ya Kenya. So najua huyu msee pia anaona maneno na atarudi. Unajua, ukiona wasee wa Kalenjin Penat wameenda kuinama, unaona wamama wa Kalenjin walienda pale wakilia, wakikaa chini wakiomba Mungu. They also know mambo ilikuwa ngumu, but wanajaribu kusema hiyo si utamaduni yetu. Niliwaambia siku ya kwanza ya kwamba sisi wa Kalenjin wakati ya mashishi ukilete shida, hiyo watu wameenda kutubu Penat, ni vile wanaokopa hiyo dhambi isiwarudie. So kuna vitu jamii watu wanajua. Ukiona wababa wameenda wameomba msamaha, mumeona wamama wengi sana wameenda pale wanaimba nyimbo za kanisa, wanapika makoti, na pale tu ndege ilipikwa. Watu wanataka amani Penat. And let me tell you, hiyo kitu vijana walifanya na vile walifanya, you may see how Kalenjins will fought. Ili change kama vile Chulia huwa anasema Central, ama vile watu wametuambia Central imechange. People know. Na wakati ya baba imefika, hata hisi threat tusigali. Siku yako ikifika Penat, kama ni kukua utakuwa. Sometimes they say, unashangaa kwa nini ulikuwa na mtu na asubuhi kesho jioni unaambiwa yuko, because siku yake ilikuwa akitoka akipiga nduru, Mungu alijua the time he will be living. So wakati ya baba kuongoza, hiyo kuipiwa aliipiwa. Pengine angekuwa president huko mbeleni, mambo ingekuwa. Mungu alitaka yeye akuja ashike Kenya, kwa sababu tumekawanyana Penat. So baba was there na Mungu anampatia time, akuje in the right time, akuja aweke Kenya pamoja. Ndiye akiretire, I know baba will be 100 years, but akienda retire, akistaafu, atakuwa anaona matunda yake. Ile machozi yamekuwa ikitoka kwa sababu ya kuteswa, aone Kenya ikiwa mzuri. So Penat, nafikiria batu tuko, wacha najua kuna msee, kuna nani, we utajua tu vile unafanya. But kitu nye tunataka kuambia watu ni ya kwamba tunapenda Kenya, na chama ni taracha tu. Ile kitu tunaambia watu ni hivi, Penat, kama msichana umekuja kwangu na niko na wasichana wengi na umechukua msichana moja, nitakwambia kama mama, niko na wasichana ingine wako nyuma ni wadogo, utarudi kuwaoa. Nataka kuambia KKM, this is not the end. Wacha hii mkubwa ametosha aende, lakini batu Kenya iko. Tutakupatia msichana yetu when your time also come. Na you learn what KKK wamelearn through experience. Let them be sober, waruti chini. Kama watakuwa opposition, wakuwe opposition ya ukweli, wakuwe na check and balancing. Na pia wale wametegemea fitina ama wale wanajua, I know they know. Unajua wanasema, Kikwetu inasema ng'ombe inatelesa na iko na mguu nne Penat. How about binadamu that we have 2 legs? So kwa Kikale
there is something they say, kama ng'ombe anaweza anguka na ako na mguu nne. You know, if you have 4 legs, hauwezi anguka. But look, ng'ombe inaanguka na iko na mguu nne. So I want to tell our people that ya kwamba ng'ombe inatelesa na iko na mguu nne, na sisi binadamu ni nani ya kwamba hatuwezi telesa. So let's believe this one, tumetelesa kama ng'ombe, but tutasimama. Na ninapenda kitu moja ilisema kwa Wakalenjin pia, Bernard, usiunge kama unapata ng'ombe imefunjika na unapata mwanaume ama mtu binadamu amelala, tunaambiwa Bernard, kimbia, enda okoa hiyo ng'ombe, kwa sababu atasimama na anakupatia maziwa na watoto yako watakunywa. Lakini ukienda kusaidia yule mtu amelala, ataamuka Bernard na atatoa hiyo panga anakukata naye. So I want to say this, ya kwamba mumeona, heri uchunge ng'ombe kwa sababu akipona utakama maziwa na familia yako watakunywa. Na ule mwanaume amelala, usiende kumsaidia asimame, kwa sababu akipona anakuja anakumaliza. So I want to tell my brother, my deputy president, ya kwamba heri ungeunga mkono ng'ombe, kwa sababu sahi angesimama na unge kama hiyo maziwa kusaidia watoto yako. Lakini uliamua kutoa ile mtu amelala pale chini, na ndiye sasa ametoa hiyo mkuki, hiyo panga, ndiye anakukata nayo. Pena ni hayo tu nataka kusema kwa sasa. Tukiendelea kuongea leo niko mpaka chair. Sawa, thank you Mama Selina, tunashukuru sana. Tutaendelea kusonga mbele. Tunaamini kwamba kuna kusudi kubwa la Mungu kwa maisha yetu, na sababu tumepewa nafasi ya kuongelesha wananchi na kuwaelimisha kwa njia moja au nyingine. Bwana Guru upo? Those of you in the comment section, there is still room. Msee ameenda wapi? Si tulikuwa nimeona Penny anakuanga on and off. Sijui ametupwa nje na internet. But I think he is back. Bwana Penny, vipi? Iko salama sana. Iko salama bali. Salama. Nakusalimia. Asante sana Mama Selina. Sasa Selina, mimi nataka nikuambie, asa Mama Selina, ambia mjane wetu story ya Chemtai, Chemtai, story ya Sironei. Hiyo ndio history tutaendelea kufanya. Tuone ni nini walifanya mbaya. Hata vijana wengi hawajui hiyo story, lakini kweli ni kwamba sisi ni Wakenya wote, na mimi nasikia mzuri sana nikisikia Mama Selina akizungumza, kwa sababu yeye anasema Raila akishinda, Ruto akishinda, wote ni Wakenya, lakini there are differences. Hiyo ndio tunaendelea tu, hakuna taabu. Vijana wangu, mimi nasikia mzuri sana. You guys are very smart and that's very good, because if you look like maybe in the 60s and 70s at your age, there were not many people that were well traveled, knew a lot of stuff, and we are going in the right direction. I feel good when I come here because it's very challenging. It's not, I can go to Jubilee, I mean, I'm partying all the time, but you can go to the church that you already converted to allow the challenge that you guys give, and it's good. Mama Selina, waje niwaambie ya kwamba ya mwisho lazima tufanye exercise sana. Ukiwa mzee kama mimi, kama wewe, ndio hatutapata ugonjwa mingi. Kama sasa niko kwa park, nimetembea kama 2 hours, na nyinyi mnanientertain sana kuzungumza na nyinyi. So wacha tuendelee, tuwe na raha. And kama Mama Selina umesema, after the election, sisi tutaingia kwenu ama mtaingia kwetu. We are not, let us not be followers, let us be supporters. If you support Raila, that's good. If you support Arab Mashaba, I'm not attached to him, but I support the ideas that he has. Na hiyo ndio mzuri tu, hakuna taabu ingine, hakuna kupigana, hakuna ugomvi. Hiyo ndio washezi.
Kupiga mzee kama huko huyo Raila huko Sogoi sijui kwapi ni mbaya sana. That's stupidity of the first order. Uzo jana zako usikiwe usikiwe. Asante sana Mama Selina, asante sana Bernard. Asante. Na mimi Asante Penny. Mimi nacheza golf. So Saturday nitakuwa kiwanja nikitembea nikicheza golf. So tutakutana siku moja sana. Aya bwana Penny. Yes. Ninyi watu wa Kisii mtaki nomination, shida ni nini? Nyinyi mna taabu kuliko sisi. Kila mtu yuko na taabu. Bwana, nyinyi hata hamjakubaliana juu. Hata Kalonzo hajaingia huko, mlichukua hii magavana, lakini Kalonzo ameingia mzuri sana. You guys have more problems. What are the problems? Hakuna taabu. Kisii mlisema mnataka kufanya nomination. Tumewapatia nomination tena mnataka kupindua mimi. Shida ni nini? Hakuna shida, tuonane August 9. Ule atapojoka amepojoka. Everybody has a problem. There is no arranged democracy anywhere in the world. Na Kenya tunataka kufanya arranged democracy. Ikiwa kama ni Ruto, ikiwa kama ni Raila, wanataka kuarrange. Na hakuna kitu kama hiyo kwa democracy. Sawa. Asante sana bwana Penny, tunashukuru kwa maoni yako na mchango wako. So Mama Selina, ningependa kurudi kwako, alafu naomba utuelekeze kuhusu siasa ilivyokuwa wakati wa Moi, wakati wa Kibaki, tofauti na vile ilivyo na wakati huu. Kwa sababu hapo kitambo hii siasa ya matusi ya kulengana majina na familia haikukuwepo time ya kina Shikuku, time ya kina Anyona na wale wakongwe wa siasa kina Matiba. Nini kinafanyika wakati huu hivi kwamba mkitofautiana kisiasa kuna ile kulengana, kuitana majina na hiyo masuala yote? Okay, Bernard. Mimi nilikuwa karibu sana na chama ya KANU. Nilikuwa youth 1983. Mimi ni msaliwa ya Nandi, lakini niliingia Baringo 1981. Nikapata nafasi ya kufanya siasa na marehemu Chelagat, meya wa Kabanet, na nikakaribia sana rais. Tofauti ya siasa ya Moi Penat na siasa ya Kibaki ndio tukuje ni kwamba wakati ya Moi, tukirudia mpaka shule, watoto walikuwa watoto ya Kenya. Penat, nakumbuka, ama wewe unaweza kuwa mtoto ya mwisho ulichapwa kipoko ukiwa shule. Naweza kuambia Penat, kama ulikuwa unafanya makosa na msasi si wako, mtu yote alikuwa rika ya baba yako ama mtu yote angeweza kuwa ndugu yako, angekupata na makosa anakuchapa. Ukienda nyumbani utake kusema unachapwa. Mahali mambo imeharibika, kulikuwa na heshima. Kulikuwa na heshima ya wasee, kulikuwa na heshima ya mtu yote amechakuliwa. Hata ule kansela ndio watu walikuwa nang'ang'ana kwa nomination, na jamii ilikuwa inakaa chini. Huyu mzee amesema mambo ya Chelagat. Chelagat Mutai alikuwa member of parliament ya Eldoret North, mahali Mheshimiwa Ruto alisimama kama member of parliament. Chelagat Mutai was a very strong woman na akaomba kiti ya parliament, na watu wakasema watapatia Chelagat Mutai kwa sababu hakuwa ameolewa. Alienda kwa platform akachallenge wanaume, akasema mimi niko hapa, nani amekuja engagement kwa baba yangu? Nikakataa.
wanaume walinyamaza. Akasema I'm ready today, nipate bwana niende kwake leo. Hakuna mtu alijitokeza. Basi Chelagat Mutai akasema mimi niko na makosa. Wakasema hauna makosa. Akasema basi utanipatia niwaongoze, na kweli aliongoza vizuri sana. Ameongea kuhusu Seronei. Seronei kulikuwa na story ya Watuken na Wanandi, na kulikuwa na story ya Machani Chai. Na kumbuka wakati hiyo ndio wasungu walikuwa natoka kwa sababu ya Machani Chai. So Seronei alisema agreement ya wasungu walikuwa nasema wakiondoka hiyo ardhi ilikuwa inawachiwa wenye hapo wenyeji. That time Penat, watu wachache walikuwa wamesoma na walikuwa wameerefuka. So Seronei alikuwa anasema tea estate yote yenye iko kwa Nandi ipaki kwa community, of which watu kama Moi na wengine wakubwa na wakale. Unajua these people are very clever, Penat. Wakitaka kumaliza jamii, wanakuja wanachakua nyinyi wachache. Wana point kama 10 people from the same community. Hawa ndio wanapatiwa kila kitu, wanapatiwa pesa, wanapatiwa shamba. Sasa wakikuja, wanakuja kusimama kunyamashisha the community. So NC hizo watu walikuwa na heshima. Ile shida imekuja Penat wakati ya Kibaki. Sasa hii ni wakati ya kina Orengo, hiyo wakati ya kina Martha Karua, watu wasomi wamesoma. Kukakuja mambo ya opposition, mtu kama Raila, Martha Karua, kina Matipa. Watu walikuja kufanya siasa Kenya, walikuwa naitwa opposition bila pesa, kwa sababu baba alikuwa na mwaka kumwaka. These people walikuja wakaonyesha watu, how can we survive? Hiyo siasa ya wakati hiyo pia ilikuwa mzuri, kwa sababu watu walikuwa naona debate, walikuwa naangalia chama. Alafu samani Penat, uko kwenyu, if you are from Pukusu ama Waluya, wherever it is, kwa families kuna wale wanaitwa, kuna familia ya kama munataka chief nyumbani, si everybody can be a chief. Walikuwa naangalia uongozi. Kuna watu hata kwa jamii walikuwa naweza kutanisha familia. So ilikuwa inajulikana kuna familia wanaweza patiwa uongozi, kuna familia watakuwa pastors, na kuna familia hawangepatia chochote, kwa sababu kuna watu walikuwa wakiongea ni kuharibu, wako na mtomo mbaya. So they had a name in Kalenjin. So wanasema kwa hiyo jamii huwezi patia kila mtu akuwe kiongozi. Maneno ilifika, member of parliament alikuwa napata wakati ya Moi 100 and something. Hakuna mtu alikuwa nataka hiyo kasi, kwa sababu walikuwa nachukua wisdom. Hawakukuwa nasema certificate ya uongozi Penat. Kumbuka kuna wase walisoma Biblia and they never went to school, but wangesoma. So ile kitu ilikuja imeharibu siasa moja. Wakati ya Kibaki katikati, sasa ikakuja pesa. Inasemekana utakuwa tajiri ukienda parliament. Sasa watu wakaanza kupishana. Lakini unakuta mtu ni daktari, anataka kutibu wagonjwa kwa sababu amesomea hiyo. Anawacha hiyo kazi, anakuja anakuwa member of parliament. Unakuta mtu anaitwa lawyer, mwenye anaenda kotini kudanganya na kutoa mtu ameua mtu mpaka amutoe. Amewacha hiyo kazi, amekuja kukimbilia hii kazi ya parliament. Parliament ama MCA ama uongozi ilikuwa inatakikana watu wako na wisdom. Mungu alipatia watu wisdom Penat. Na ukitaka kujua ni ukweli, angalia when they are dressed in the rallies. Unakuta ile watu si viongozi, akiongea unaona akopisi kuandika points. Oh, Selina alisema hii anaandika. Huyu alisema if you want to see a real leader,
akiwa kwa mkutano, ukisimama mbele ya watu, Mungu mwenyewe anakuambia kitu, utaambia watu na watasikia. But wale viongozi tumechakua, hatuna leaders. There was a reason why watu waliitwa leaders. Tumechakua watu. Hata mtu mwisi umemweka ati anaitwa kiongozi. Kuna watu penat, hata walikuwa wanapiga wanawake ama hata kuoa, ilikuwa kilani yao ni mbaya. Amekuja ameomba kura, umemupatia, unamuita kiongozi. So mahali Kenya wameangukia ni kwamba Selina atakuja simama, hakuna kitu anajua kuhusu community, hakuna kitu anahusu kujua karibu kusaidia watu, lakini anasema nikiingia kuchaguliwa kama member of parliament, nitatumia my 5 million na mimi kwa miaka 5 nitakuwa nimetengeneza another 20 million ama 30 million. So tumerudi kuwacha kuchakua the real leaders na tukaenda kwa biashara, kiti ya parliament, kiti ya president, kiti ya senators and all, mpaka huko chini. Tukitaka nchi yetu ipone, yes, I will agree you have a degree, but still uwe na wisdom. Degree peke yake iwezi tosha, kwa sababu hiyo ni degree unatumia kitabu. Hauna kitu ingine Mungu amekupatia ya kusaidia watu. Bila hiyo kitabu, bila hiyo degree, you cannot say anything. Na ndiyo sababu unaona tuko na shida sana. Mtu akuji kwa sababu anataka kusaidia jamii yake. Anakuja kwa sababu anataka kufanya biashara. Anakuja kwa sababu anataka kukua na girlfriend na kuoa na kamwistay. Anakuja kwa sababu anataka kuchenga nyumba ya korofa. So penat, mpaka wakati tutarudia ya kwamba tuchakue viongozi kwa jamii ya Waluya. Kuna jamii ilichulikana, hata wakikata kesi ya mashamba ya samani ilikuwa watu wanasikia. So kama tutaendelea kusema tunataka degree bila kukuwa na wisdom, bila kukuwa na uongozi katika maisha yako, being a pastor, Mungu anakuita, si ati unataka kuwa na pachero, si ati unataka kuwa na nyumba ya korofa, unataka kuhubiria watu wajue kuna Mungu, unataka kuhubiria watu waende pinguni, unataka kuhubiria watu umwambie kuna dhambi. Lakini pastors even of today, they are the same as these politicians. Tuko na the few pastors wale wakisimama, Mungu amewaita. Hata mwambia washiriki yake ya kanisa, leo mumekuja na pesa ngapi? Mungu anataka kubariki hiyo mfuko. Penat, wewe ni pastor. Ukiniambia Mama Selina umebeba pesa ngapi, I will toa hata kama ni 1,000, na kwa sababu umeniambia Mungu atabariki. Nikiweka tu hiyo 1,000 unaniambia tena ukirudisha hiyo pesa kwa mfuko yako, tena sasa nimelaaniwa. Can you imagine Penat? Hiyo pesa labda ni ya rent, labda ni ya school fees ya mtoto. Na Biblia ilikuwa inatuambia mkono ya kulia isichue kitu imetolewa na mkono ya kushoto. So makosa tumepata Kenyans na ulimwengu is this generation. Kuna hii generation imekuja, anasema Penat ni baba yangu, rika ya Penat hata hataki kujua, ndugu ya Penat hata mtoto hataki kujua, anasema hata ndugu ya mama I don't know you. Ukipata mtoto akiketi kwa kari, ukipitana kwa barabara, ni wewe mtu mzima unanyenyekea kutoka kwa barabara mtoto asikukonge. So makosa ilipatikana. Kanisa ilikuja, ilikuwa mzuri samani, but imekuwa biashara. So uongozi tena, si uongozi, they were different. Sasa we don't have leaders. Tuko na wakora. We don't have people that they want to see the community. We have businessmen, they want to get rich quicker. They say, how do I get rich? Lazima nikuwe member of parliament. Nitapeana tenda yote.
I will put all my this. After 5 years, I'm rich. That person hawezi kuja kukutetea. That person anapeleka watoto yake Amerika ama anapeleka tekute. Ukiangalia pia watoto ya hiyo watu wakubwa yote, hawa ndio wamechana matracks, hawa ndio wanaenda university. Hii watoto yako ya maskini Penat ndio wanawafanyia wapite, alafu mtoto unamwandika kazi kwa sababu akusoma. Na wewe Penat, kwa sababu mtoto yako unamlipia, kumbe kuna ule mtoto mwingine ya maskini anamfanyia kila kitu. Mtoto anakwambia baba nimepita, unamwekea kofia anafaa, unasema mtoto yangu amegraduate, wacha apate kazi. Hakuna kitu anajua. Na hiyo kitu ilifanyika, unakumbuka hata primary. Kulikujanga kitu ya kusema, oh Penat, mtoto yako alipata 380. Na yangu tajiri yangu alipata 140 ama sijui alipata ngapi. Wewe Penat, peleka hiyo mtoto yako aende day school juu una pesa. Sasa ile mtoto ya Penat tajiri anapelekwa day school. Ile mtoto ya tajiri mwenye alikuwa na 100 points anapelekwa Alliance. Penat, that boy, kwa sababu hiyo marks ulipatia mtoto yako si yake, he cannot do well. Kule mtoto maskini unampeleka day school kwa sababu akili ni yake, he can score. So unless unaniuliza tufanye nini, lazima turudishe hiyo yote. Lazima tuonyeshe pastors wakuwe the real pastors, watumishi wa Mungu, viongozi wakuwe waheshimiwa. You know, the name mheshimiwa was somebody who is honored, somebody anajiheshimu. Penat, huwezi kuniita mheshimiwa kama mimi mwenyewe ninaenda kuchukua watoto kwa street ama naenda unaona, mheshimiwa ni ule mtu alikuwa anajiheshimu. So we need to go back to that. Tujue baba Raila anasema tulikosea wapi, ili tunyeshea wapi. Wasasi unalete maid, huwezi jua watoto yako Penat wanaenda shule, huwezi angalia kitabu. Maid wewe ukikuja uko pisi kwa TV, pipi yako pisi na kila mtu wako na pisi kuchat. Mkimaliza watoto wamelala, maid amewatengeneza, asubuhi wanaenda shule. You don't even have time for your children. How will you want those children to be a good leaders, or how do you want those children wakuwe watu wazuri kwa jamii? So wasasi nataka kusema wamepoteza responsibility. Penat, I'm in America today, but I'm a proud woman. Like, if you go to my house in Nakuru today, you will not see that Selina is not there, because mimi nashika hii simu, naweka video, nasema where is nani na nani wako wapi. I have 3 grandkids. Wako 2 wako university, wako cooperative university. Niko na moja anaingia nursing. And I have stand to be their parent. Sitaki kujua wa mama sao wanasema nini. I told them I don't want to hear anybody talking about mama yao. Na nilikuwa mukali Penat to date that house because I have 12 grandkids. Raise them as a mother, as a grandmother, as a father. Hata sijuangi mapapa sao wako wapi. Lakini kwa sababu walikuja kwa maisha yangu, I have groomed them until today. I'm proud grandmother ya kwamba usipoonyesha direction. Mimi nauliza niko America, lakini I want to know what is happening in my house. I want to know what are my grandchildren are doing. Hiyo ndiyo kazi ya wasasi tumeharibu. Penat, wacha baba atusaidie tumalize hii election, lakini turudi chini. Tujue tuliangukia wapi kama kanisa, tuliangukia wapi kama wasasi, tumeangukia wapi kama jamii, and who are the real leaders. Are we supposed to elect Selina kwa sababu amesoma? Are we supposed kukuja kupatia Selina kura kwa sababu amekuja kutudanganya? Or are we supposed to know hata huyo Selina anakaa aje kwake? Ako na jamii, watu yake anakaa aje? Huyu mtu anachunga wasasi wake, huyu mtu amechunga pipi yake. Kama hawezi chunga familia yake, Penat atakuchunga aje?
Wewe Mkenya, ule mtu ya constituency, ule mtu ya ward, how will you believe in a MCA hata mwenye ana nyumba? Ako tu na degree, ameenda nunua Kikomba ama wherever amenunua, anakwambia yeye ni kiongozi, analeta shilingi 5. Why are you electing that man? Kwao ni wapi? Babu yake ni nani? Wasasi yao ni nani? Na wamefanya nini? Unaweza kuwa mtu kumbe chami yao ni kuua watu. Hako na hiyo damu. Did you try to know huyu mtu namchukua baba yake? Okay, sawa, sisi tumekuwa single mothers. Yes, tuko na watoto wenye watoto yetu wajui mababa sao, lakini wewe mama single mother umelea watoto yako. Kwani wewe single mother una manduku zako? Kwa sababu lazima manduku zako wakusaidie kuchunga watoto vijana. Lazima maanti wasimame wajue watoto, warekebishe wakiwa watoto. Hapana kuja sema mimi sina bwana, kwa hivyo unawacha watoto wanapotea. Hapo ndio mahali tumeangukia penalty. Hata tusitafute mahali ingine. We are the problem. Has the voters. Sisi wapikaji kura. Tusilaumu MCA, tusilaumu MP, governor, senator na the president. We are the problem. Kama tunaweza kujipanga pale chini, huko juu hatutapangwa. But tunakubali tupangwe kwa sababu we are coming to follow these bad people. After 5 years, they come up with that money, anaturushia, we elect them. So wacha niwachie hapo, naona Ndeto amekuja. Tunataka kujua na tueleze hii Mtembei TV after election. Penat hatutafanya siasa, tutarudi kufunza jamii. Ita wa mama, let us say nini ilifanyika. Wacha tujue jamii ya Kalenjin, ni nini walikuwa nafuata. Wacha tuseme Wakikuyu walikuwa nafanya nini. Waluya tabia yao ilikuwa nini. Na viongozi, na tuende kama mulimutisha na hakujua kusoma, alisaidia Wakamba na nini. Kina Jackson Angaine, kina watu kama anaitwa nani huyo Kiambu, rafiki yangu nimesahau, Njenga Karume. All these people, kina Shukuku, we have good people. We have good leaders wale waliretire. Why can't we ask? Kwa nini tusijua walifanya nini? But ukiona hiyo leaders, watoto yao wameuza mali yote, wamekunywa, wamekataa kusoma, watoto ya maskini ndio wanawafanyia mitihani. Muko na degree, that is not your degree. Ni degree ya ule mtoto maskini alikuwa university, anakuja vila kiatu, anakuja kukupikia pass, viatu ndio apate pesa ya chakula. Thank you so much, Penat. But I think after this, wacha Mtembei TV ifunze wa Kenya. Hayo tu. Asante sana Mama Selina, tunashukuru na tutakuwa hapa, hatugatuki sisi, tuko hapa. We have other plans. After the elections, we will we'll do less politics and much family programs like what you're talking about, because it's becoming very necessary that we need to remind ourselves of our roots and what we stand for as a people. One of the causes of the crisis we are in is what we call identity crisis. Watoto wajui their family tree. They don't know how to honor the people who came ahead of them, because some people have raised themselves. They see no reason to regard any other person. Others are bitter about their parents. Sema mama alinitupa kwa street, alinizaa akanipeana. So there are so many complications, but we trust that as we keep going on, we'll have something to let the world learn from us. But like you well put, the rains began to beat us at a family level, and we need to retreat to the family level to correct it, other than struggling huku juu when the really cause of the problem is right in our own under our own roof. Thank you very much. Bwana Ndeto, vipi? Bernard, vipi?
Niko salama. Namna gani huko? Naona uko mzima, nimekuwa nikisikiza na leo umepanda mlima kweli. Watu wanaenda Hii kuwatch game. mambo sijui kama ni game ama ni nini, but the viewers are there. I don't know. Wengine labda wako strike, although there was another feeder. We were doing another special show with Wekesa. Niliona Wekesa akianza. Yes. So Hiyo ilikuwa ya probably nini we have ya shared, but Wekesa? there was a secretary general of a party that is among the Mwamko Mpya caucus. So Okay. wanted to hear what was the green information that they after they deliberated with Baba, because she was in the Baba's meeting. Oh, wow. Na wamemaliza kuja watuambie what happened, cause niliingia huko nikapata wacha nisi nikaenda ingine, nilikuwa dhani ile mlieka last time ya Wakikuyu. Oh, I thought it was a special one. Yeah, that was a special one. So we are waiting for Wekesa akimaliza, nafikiri atakuja nene atatu update. Watakuja maybe hata huko ndio Alex amekimbilia na alikuwa hapa kama amejificha. No problem. Unajua yeye anakuanga mobile. He's always on the wheel. Haya, karibu Tomo. Haya, mimi sasa unajua jana na mama Selina, by the way, ujue mimi na respect wazazi sana, na respect watu wazee kabisa. Nimelelewa hivyo ku respect watu wazee, na huwa napata uchungu sana kutofautiana na mtu mzee kuniliko, hata iwe ni miaka 2, huwa napata uchungu sana. Nashindwa kabisa, na sijui kama utaniruhusu tu tafadhali, kwa heshima ya mama, heshima ya uzee yako, kama naweza tofautiana nawe kwa vitu kadhaa. Tunajifunza. Wacha nikwambie sababu ya kukuja hapa. Kuna yale nataka kulearn kutoka ule mtu mdogo, ule mtoto ya 18 years, ule mtu mdogo wangu, mtoto wangu. Kuna yale tunataka kulearn. So wakati tunapo debate, tusiai kwa what we call nisikukwase na maoni yenye ingenisaidia mimi pia mama nijue, kwa sababu all of us we are not 100%. Mimi tunasema every day is a learning day. Kila siku ni siku ya kulearn. I learn as a grandmother, I learn as a mother, I learn as Selina. And you ukiniambia tunarekebishana. Nikienda kando usiseme mimi ni mkubwa yako. Tuacha kwa sababu when I'm talking and you are talking, it is not about us. It is about the listeners. It is about our communities. So dictate maoni. Wisdom, umesikia nimeongea kuhusu wisdom. David was a small boy, but he had a wisdom ya kushinda ule baba ya 90 years ama 70 years. So we are here to learn. And don't, unajua, ile tu utasema ni kuheshimu kama kijana yangu, nisikutusi. Ile ya sasa, wewe unajua wewe ni pure, wewe ni mchinga, that is bad. Wewe pia kama mama Selina, ninajua uwezi kuniambia wewe mama, kama unajua wewe hata sijui, unajua hiyo ile tukue na hiyo tuonyeshane heshima. Lakini kupishana kwa maoni, kupishana kwa mambo ya kuchenga sisi, ule kijana mdogo kwako akiona mama msee ama mtu kuliko yeye atakumbuka ndeto. Kuna mama nilikuwa nasikia wakiongeana na yeye, lakini walikuwa napishana kwa issues. Lakini ndio sababu all of us we are human being. Nikiona mtu amekosa heshima, hapo ndio inapatanga saa nyingine tumefanya makosa, but we are supposed to lead the way. So always ukiwa hapa utupatie challenge, tukupatie challenge tukiwa wase. Yale tuliona tukiwa utoto wetu si kama ile mnaona wakati huu.
Wakati nilikuwa natongoswa nikiwa msichana, si wale siku hizi wasichana ya sahii wanatongoswa, na siwezi laumu, mpaka turutiane, tujifunze. Feel free, usione kama kwa sababu uko na maoni mzuri yenye itanisaidia, nitasaidia naye mchukuu yangu. Asante. Okay, thank you, Mama Selina. It's good for that to be cleared. And Martin, there is nothing wrong with giving a divergent view. When I will use my example. There was a time I had conflict with my dad. My dad wanted to take my sister to go and force her to get married, and I was the only. By then, I had just cleared fourth form, and I was the only man in the compound. So I had to stand up to him and tell him my sister is not going anywhere. And he came, he wanted a fist fight. I just stood there. I told him, I respect you, yes, but on this one, no. So I protected my sister, nimemweka kwa Simba, and then I'm standing at the door. Mzee akakuja akatetemeka na fimbo, akaconclude akasema, mimi nilikuwa nafikiria umesoma, umekuwa mtu na akili, kumbe umekuwa mjinga kabisa. Then he left and went. So there is how you can confront a matter without disrespecting the elderly, and that's what we need to guard. When you are eating with a king, there is a difference between eating with a king and when you are eating with your fellas. So that belittling ourselves when we are addressing the elderly is something that we are forgetting as a younger generation. Watu siku hizi wanavunja tu mipaka, but naturally there has to be that keeping of respect. And you said this, but I differ with you in this because of this. Respectfully, it is okay. But when we result into insult and don't care, unasikiaje, unasemaje, and then hiyo ndio inatufanya tunakuwa wajinga sana kuliko wajinga wengine. Asante lakini. So Mato, karibu. Asante Bernard. Mama Selina, nimeona hapa guru mumejaribu kushikilia show na nilikuwa naangalia for a long time. Mumeshikilia na Bernard, you have a lot of patience. I respect you a lot that every day that you're here, every day before I start my submission, I always say, I have to respect people like that. I don't think I can do what you do. That takes some guts to do what you do. Nimeona hapa mpaka unaongeza, na saa zingine mnatunyimaga link. Unaongeza, hakuna mtu anaingia, lakini kwa comment huko wanasumbua. But I was driving from work, nilikuwa karibu niwahurumia, acha tu niingie kidogo. I see sasa tumeanza kukuja. Now, let me go to, nitakuja where nakosana na Mama Selina, nitakuja baadaye. Let me just start with the program the way it goes, to talk about what has been spoken and mada ya siku. Na Kasuti anaitaga mata ya siku. Anyways, Mutua, well, okay, so I guess Mama Selina to Tanzania hapa, lakini nitakuja yako. You know, yesterday, Mama Selina, we talked yesterday. And like I said, again, and I'll repeat, I don't like arguing with my elders. Jana tuliongea siasa ya Ukambani. Ukaniambia umezunguka kila mahali Ukambani, and Bernard, I think you were still here. Amul Komenda, I think you were still here. But Themba was also in the line. Ukaniambia ukweli ndio unajua Ukambani. Sikatai. Na ukweli umefanya vitu mingi. Ukambani na hizo na kote kwenye umeenda. Na unajua where it is. Na nikakuuliza hapo mwisho. Unajua, nikakuuliza, a neighbor anaweza kuwa anajua kwenyu, lakini huo mtoto mwenye ako hapo, huo mdogo ndio anajua kwao vizuri. Normally we don't talk a lot about Ukambani here. Normally when people talk, I think the biggest kwa sababu ya kina Alex, inakuwaga Kizibu mefanya nini, I don't have a lot of Kambas that come over here that really know Ukambani like I do. And I'm not saying that I'm better, ama kuna kitu. I'm just saying that there are regions that the kid will actually, unatupatiaga mafumbo mingi.
kuna nyumba utaweza ingia upate mtoto anajua mengi kuliko neighbor. So when I was talking, you talk about maendeleo ya wanawake sana. Can you see my last name? Mama Selina. Do you know who was the founder? Who was the, if you know that name, Ukambani vizuri and maendeleo ya wanawake vizuri. If you know who was the vice chair of maendeleo ya wanawake when Zipporah Gitoni was the head, you will find that name there. Her name was called Elizabeth Ndeto. God rest her soul in peace. Kadhiani, Uko, everything. And she ended up becoming one of the first Na female. chairperson ya maendeleo sahi anatoka Ukambani, yes? I don't know. I mean, after The current Shoshwali chairperson passed. ya maendeleo. Okay. Oh, okay. Yeah, Yeah, so when I was a kid, tulikuwa alianza na, she was the chairperson. She was actually the chair of Machakos and the national chair, vice chair of Zipporah Gitoni for maendeleo ya wanawake. She ended up serving in hiyo time ilikuwa councillor, si tunaita MCA siku hizi. They were councillors. She ended up serving Machakos, Elizabeth Ndeto. That's my grandmother. And I was a kid. And I used to go to she used to take us to the inaitwaje campaign na nini, unapanda Mua Hills huko, umeingizwa huko kwa gari. Ilikuwa time ya mlolongo. You know, haikuwa hizi voting tunafanya saizi. And that was the times of kina Kitele. If any Kamba is hearing at a backstage, that was the times of kina Kitele, kina General Mulinge, somebody called Kitonga and stuff like that. That was the time siasa zilikuwa zimepanda Ukambani vizuri. And that was before Kalonzo came. I was just a kid though. Now, I know what is happening in what is really happening. Ni kitu mmesikia Mutua. Nimesikia watu wakisema oh Mutua najiringa, Mutua nini. See, I said it here and I repeat it again and Bernard knows. Nilikuja hapa nikagongwa nikasema Kalonzo amekuja na ataleta shida Azimio. I said it. Hata Bernard mwenyewe akanigonga. And it came to pass. Jana alikubali ulisema. Because the husband of that lady mwenye nakwambia is not dead and is still very politically active. And we know it and we talk. Ukambani, Mutua was not doing anything wrong. And if you understood what he was saying, Kambas wanaongeanga na mafumbo. He kept on saying, kuna kitu ilienda ikasainiwa pale na ni Raila amedanganywa nini. If you understood what he was saying, he was attacking Kalonzo, not Raila. And not Uhuru. And I told you guys, why are they, the governors, conspicuously, all of a sudden, Ngilu alikuwa napigiwa salute hivi anaambiwa yeye ndio generali ya wanawake when they go to when they used to go to those you know, what do you call this, when they go to the you know, kufanya politics zao. Ngilu alikuwa napigiwa hivi na hata na kina Gladys Wanga. And I asked you guys, do you guys understand what happens and what is happening here? These governors wamekimbia. Bernard aliniambia wamefanya kazi yao, wamedeliver nani Kalonzo. Na hiyo siku nikaachia Bernard nikamwambia uko wrong lakini nitaiacha. There's a problem in Ukambani. Kalonzo first of all is a dictator. And Kambas knows that. And that's why ameleta shida that hata sijui lazima iwekwe oka. And by the way, you know, body language speaks a lot. Kama kuna mtu amefanya body language. When you listen Kalonzo talking, he talks like anaanza kuambia watu. Raila will come, hata kama kuna watu wanapiga kelele pale, atasema, oh, lero ni lero. Kalonzo, wewe vijana kaa chini. Wewe vijana sijui fanya nini. Just watch. If you've done psychology and body language. There's a problem with Kalonzo
and Ukambani. He does not carry the clout that people think he is. And I said, go to Seikuru. Hapo ndo nyumba yake iko. Kalonzo is not loved in Ukambani. When you walk inside, uko Ukambani, wale watu wanaimbanga Katiwoi and everything. When you go inside there, don't just pass by Ukambani and think you know what Ukambani has. Kalonzo is a big problem and is gonna lose atatoa kura za Ukambani from Raila. I'm a worried man. Tangu hiyo siku, and I said it to Bernard. I was a worried man. We were better with the 3 governors than Kalonzo. And I'm sorry to say that that's Makamba. He's been a leader and I respect him, and I say it respectfully. But also, there's come a time in life that it's not the old thinking again when it comes to politics. Today, politics are being done differently. People like Mutua, Governor Kivuda, Governor Ngilu, they know what they are doing. But then when you come and shortchange everybody, and then now you want to sit over here and down look at these other people, and that is what was happening today. They were sending a message. Mutua was doing what Ukambani is saying. That's why you had watu wakimwambia msitoke nini. And you know, Mutua has a way, remember alikuwa anafanya Cobra Squad, has a way to pass a message kando. Na he's been sent. They are together wote, Kivuda na kina nani. That's why Ngilu tu amenyamazia pale tu, because I know Ngilu is very mad, because kumbuka Ngilu na Kalonzo hawapatanagi kabisa, ni mafuta na maji. Hata ukiona kwa stage pamoja, those people hawapatani kabisa. The sister of Ngilu is my neighbor, ushago kwetu, or my grandfather's neighbor. Inaitwa Kitonga. They don't see eye to eye. Now, when you go and bring this a dictator here, I knew there was going to be a problem. And this is the problem now we are facing. Remember the days that Kalonzo was not there. When anaitwaje Kanu huwa ndani Nick Salat akiambia nani twende wewe, kama huyu akuji twende. They know what they are saying. Politics of Ukambani, leave Kalonzo out of it. It's just an exaggeration, bwana. Mutua what was doing, he was passing a message. Hata sisi vitu anasema ati anataka, watu wanadhani like he wants anything. Ni hiyo message, because he has the guts to go say it. That was a message sent from the whole Ukambani. Anaambia Kalonzo utakuja kutukalia, uturushe, na sisi ndio tuko nani. And by the way, hao ndio wako na kura, the 3 of them. Kalonzo has nothing. Saizi hao watatu wakaenda UDA imeshinda asubuhi Ukambani. Atabaki na Raila huko. Hao watatu, watch them very carefully and treat them nicely, because that's the Ukambani vote right there. Those 3. Niyo nasema ukweli kabisa. All right, wacha niende ingine. Kuna ingine mama nani mlikuwa mkisema, and I always say it here. Now nitaacha hiyo kwanza nikuje sasa. Now I just become ile watu wananiambianga hapa hivi, the public speaker or the motivational speaker. There's something that this new generation is happening, and it's not bad. It's a very nice thing. There's something called, when you look at it, bila kuangalia tu politics, huko ni Ukambani, huko ni Kalenjin land or whatever, there's something called public servant. What is a public servant? A public servant, mheshimiwa sijui nini mnaitaga. And I always say this in this channel, I believe until the day Africa and people in general stop calling them mheshimiwa and go to public servant. If you become a public servant, you're a public servant. You see, Bernard here is a public servant, because he comes here, he listens to people, he gets whatever. And that's what it's called.
Public servant kwa Kiswahili inaitwa nini? Alafu sasa mheshimiwa tunajua mheshimiwa kwa Kiswahili. Utuambie public servant kwa Kiswahili. Mtumishi wa watu. Mtumishi kwa wote. Mtumishi wa umma. Mtumishi kwa wote ni police. Police. Mfanyikazi wa umma. Mfanyikazi wa umma. You got it. Mfanyikazi wa umma. Yeah. Naitwa mtumishi wa umma, mtumishi wa umma. So yeah, if you become a public servant, these people that we elect, they are public servants. Si wakubwa wetu. They're supposed to serve the public. And unless we get that idea and we get somewhere where we can really understand that, I don't see Kenya going so far, because we adore and we adore so much our politicians to where they become to a point where they rule us. They're not supposed to rule us. You see, like even in these big countries and democratic countries, is where like you can walk up to a police, and unless you've committed a crime, you can tell them what you want to say, and they will do nothing. Even a politician. You will meet with Bernie Sanders at the airport, and he's there, and you can actually answer him if he asks you anything. Or you can even cut a line. Unaweza mpita. He will sit with you waiting for Delta to come. Hakuna hii kitu ingine kubwa. And so that's what I think I'll be so happy, though I don't think that will come in my generation, maybe my kids' generation. But I would really love to know or to see that day, kama Mungu hata ataweka roho yangu tu hapa nikuwe tu around my soul, to see that day when Kenyans actually realize that these politicians are not waheshimiwa, they're not people you need to ogopa and everything. They're actually your servant. And they should be earning the least, because it has to be a calling to go help your people, not go do deals with Mexico, do deals with, power and everything. Bernard, you played that video yesterday. Thank you. And playing games with people's minds. We need to move on from that. Sasa, because naona watu wameanza kukuja sasa, kirende imeanza. And I know people want to talk sasa. Bernard, moto imefunguka. Mlima anza kushuka sasa. Tumewavua from their hiding places. Aya, Mama Selina sasa hapa ndio si kukosana hata. This is something, and I think the whole world and the generations that we are today, we need to talk about. And Bernard, you being a pastor, I think this is something that we have to talk about. Social fabric decay. You see, Mama Selina, nilikuomba msamaha mapema na ukanikubali. There's a lot of ladies, they come and say, ladies. And they say, I brought up my kids without a dad. Hata wazazi sijui kule wako, baba sijui kule yuko. But you find those ladies still want the society to kind of feel sorry for them and look at them as something big. But when you come and find out that the family that our parents used to know is no longer there, because ladies feel they can do it by themselves. So atakuja tunze mwanaume vibaya, amfukuze, alafu watoto wakikua, alafu amuite Wanjiru, amuite jina yake ya last way, mtoto hata ana jina ya baba, hajaiona baba, alafu uanze kusema ni baba. And you know what? That leads to now the political problem that we have, because some of the kids have grown without both parents because of little things that have happened in it, and psychologically they've affected the kids. And that's why you find most, I won't say places, I won't mention anywhere, but you find most of the places that thing happens a lot,
you find there's a problem in that society. Because Bernard, wacha ni preach leo. God gives two people a kid. God does not give one, gives two. And when you mess it up, both of you, psychologically, you've affected that kid. Because now she's confused on how he or she is gonna grow up, because she don't know what to get and what not to get. And when you find like families that have sustained, and every family has a problem. Family that has sustained that, those kids actually grow up to be okay and not have problems. But that also, somebody might ask me here, how does that relate to the politics of the day? It's the start of everything, politics and the social fabric of our lives. Family is where everything begins. The structures start in the family. And then now they move out to you being a CEO or something. Bernard na Mama Celis, nilijua tu atanichapa. Woi, kwisha mimi. Nauliza Hata hivi, kuvaa nataka helmet. tuulize Jitahidi Ukambani. hapo, pokea ngumi bila nini. Wacha Mama Selina, We karibu. Bernard, Mteto. wacha Asante. kupatia Martin, wacha kupatia Martin credit apike watu mangumi hapa. Martin niko na yeye na shida. Okay, Wewe kasuti kama una helmet na una nywele, makosa hiyo ni mbili, so wewe jiandae tu. Mama Selina, karibu. Okay, asante. Nimesikia swali lako. Sasa kuna kitu nataka nikuulize na unichipu. Tutaenda sasa kwa community. Watu wawili wamezaa mtoto pale Ukambani. Nataka wacha nikwambie Kikalenjin ndio uniambie Ukambani, okay? Msichana yangu amepata mtoto nyumbani bila bwana, hajaolewa. Sasa sisi jamii ya Kalenjin, msichana yangu akiolewa na apate bwana na aende kwa kina Kibrono na apate watoto huko na afukuswa akuje nyumbani, wachukuu yangu watajua baba yao ni Kibrono, kwa sababu msichana yangu akikuja nyumbani sitauliza bwana yake na sitauliza mtoto yangu, naenda kwa wasasi ya Kibrono namwambia mlikuja mlichukua mtoto, nini imefanyika? Nyinyi vijana unaenda kupatia mtu mimba au chamuoa au chui kwao, watu yao wakujui, hiyo mtoto akisaliwa akienda maternity, huyu msichana watu yao ndio watampeleka maternity, watatoa mtoto. Sasa hiyo mtoto analelewa na hiyo jamii hiyo. Sasa nakwambia ni Kikalenjin. Nikiwa na watoto wawili na sijaolewa na Joseph akuje kwetu engagement, wasasi wangu wanamwambia, unajua Selina ako na watoto wawili, msichana na kijana, umekubali kuoa Selina? Anasema ndio. Anaambiwa, unajua Selina ako na watoto, alikwambia ako na Mama watoto? Selina. Yes. Mama Selina. Mama Yeah, Selina. nakusikia. Yes. Oda Jakindu Bay. Msichana na mvulana. Msichana na mvulana. Asante Jakindu Bay. Mama Selina. Aya. Somo la Kiswahili. Hiyo ni sawa. Sasa hawa watoto wasasi wataulizana, lakini sasa ukienda kuzaa mtoto nje na hiyo mtu atakuja kusema huyu ni mtoto wangu ama kulienda, kwa jamii yetu huwezi ambia msichana wangu baba ya mtoto ni nani na kutoa mahari na atumjui. Huyo mtoto atalelewa
atapatiwa China na wachomba wake, na kama msichana hako na pesa, atanunua shamba yake, atachenga poma yake, na watoto yake wakienda chondoni, maango zake watakuwa pale. Sasa kuna vile imefanyika na vijana ya wakati ya leo. Huwezi sema umekuwa na mimba na mtu na umesaa watoto, wasasi yake wajui, wewe mwenyewe wasasi wako wajui, na wewe mwenyewe you are not taking responsibility ya kuchunga hiyo watoto. Huyu mama atang'ang'ana kulea hiyo watoto mpaka mahali watafika. Na mimi najua mahali umetoka. Kuna jamii, msichana akiwa na mimba anafukuzwa, anaenda kurent nyumba yake town, analea watoto yake huko, atapatia machina. Ninaona saa hii kuna watoto wamepatilika, wameitwa kama Chepkemboi. Nasikia mtoto anajiita kwa sababu anatakana kuwa na last name, anaita Joseph wa Chepkemboi, ama Joseph ya Chep something, ama Joseph ya Wanjiro, ama Joseph ya Kamau, ama Joseph ya Njeri. And again, tulifanya makosa kama wamama ama kisasi. Tumefunza wasijana mpaka akirudi pale nyumbani, vijana wamekataa responsibility, wamekataa kufanya kazi, wamekataa chochote. So msichana anasema nitasaa watoto yangu wawili, nikuwe na nyumba yangu, nisomeshe watoto yangu, na wanaendelea. Kuna hata wale kwa jina mbaya mnapenda kuita malaya. Hakuna mwanamke mzuri kuliko mwingine. That one anakuwa na watoto na atalea. So baba, huwezi sema ati wasichana ati mimi nataka ni share, ati mimi tulisaa na wewe mtoto, kama vile naona Amerika. Maneno ya hapa Amerika hawana dawari, hakuna kuchulikana, mnakutana, mnasaa, wiki mbili unakaa na watoto, wiki mbili huyu mwingine anakaa. Tulijaribu kulete kitu kama hiyo Kenya. Yale ilienda parliament, penalty ilifanyika nini? Wanaume walitupa hiyo maneno ya child support. But child support inastahili kuwa kwa familia wameoana, wamewachana, so tunakubaliana lea watoto na nilee watoto. So ndeto, hiyo ni makosa, na ndio unaona vijana wengi wamepotea. Let me tell you, mwanamke hata ule unaita anafanya kazi kwa bar, atalea hiyo watoto mpaka wakue watu. Lakini sasa kama kazi yako ni kukunywa pombe, unaenda kutupa mawe, asubuhi unataka kujua mwanasiasa nani, sijui alikuwa wapi, sijui leo tutaenda kupata 20 wapi, sijui saa ngapi nitafuata hii. Hiyo watoto yenu wataenda shule saa ngapi? So kuna wale wa mama wako na shida, wamesaa watoto na wameshinda hata kulea hiyo watoto. Hiyo ni tofauti. Na ndio ile watu baba amesema kwa serikali yake atakuja kuangalia wamama kama hawa. Lakini let me tell you, majority of women, as for now, nobody want to be married. Na mwanaume anataka tu akuja akae chini akuulize wapi chakula. Mulikuwa mulete, mulitupa responsibility yenu kama sasa Mama Selina, conclude, we save on time. Okay, thanks. Nimemwambia vile nilikuwa nataka. Hakuna makosa wasichana wako na usifikirie ukisaa na mtu bila kwenda kwao kutoa mahari ati una right na hiyo mtoto. Penalty atakuja kupata msichana ako na watoto 4, atamuoa, anaenda kulea hiyo watoto, na wasasi ya bibi wanapatia penalty hiyo watoto for free. Na wewe utakuwa unaona hiyo watoto kwa nyumba ingine, and you have no claim of those children. Thank you. Okay, thank you, Mama Selina. Martin, I wanted to give a short, brief response to Songe Mbele, tafadhali. Mama Selina, I just have two statements for you. Like nilisema sipendi kubishana na wazee wangu. My first statement to you and to your answer, it takes two to mingle. It takes two to mingle. Namba ya pili,
Don't go there. That one in Africa haifanyiki. Two to mingle is different. Kama nimekuja kufanya biashara na wewe, mtoto akitokea. Let's do this. No, Bernard. Bernard, nimefunga. Tuendelee. Bernard, Order. hiyo mambo. Order. I insist. Order. Thank you. Naomba niachie mato. Niachie mato. Mamu. Wewe Fred. Mamu niachie mato. Now, sikiliza tafadhali. I want us to have a progressive conversation. What we are discussing is very sensitive, okay? And we are not just looking at it. We are almost first-hand victims, okay? First-hand victims, like if we took a sample here, somebody knows somebody, the sister, the brother, or it's very close to us, and so it's very emotive matter. And when it comes to that, everybody will want to define it according to their perspective. And then there is your side, there is my side, and there is the right side, okay? So when we all buy into our sides, what happens is that we forget the right side. People getting children while they are at home without marriage is nothing new. It's something that has been with us. And our society has had mitigation for the same. My big sister had a child, okay, while she was in school. Then the way that child grew up, we treated her as our sister. My mother would not let us treat her as a stranger or a second citizen. She even carried our father's name. She was our sister. And until today, she's our sister. And so the family had a way of taking care of those kind of so-called embarrassing situations in the society previously. But today, the problem is we have become proud of what we need to be ashamed of, and we have become promoters of what we need to stop. So the issue here is our failure to be ashamed of what we need to be ashamed of and becoming proud of what is abnormal as far as the family setting is concerned. And as long as we are proud of what we need to be ashamed of, it becomes a big issue for us to deal with. And so let's not look at it from the perspective of somebody's right and the other one is wrong. We have a big issue with us that we are multiplying even as time continues, and we need to lay a grip on it or else it swallows us up. Mato, give you a quick response. Twende kwa James, amekaa sana, Jakindu Bey, Mohamed na huyu Kasuti. No, sina mi hata sina response. Nimefanya my introduction, nimekuja najua Kasuti unajua Kasuti tunamjua anapenda kuzumbua. Ananitafuta lakini you know I have a thick skin. Ni sawa tu akifikiwa ataniambia. Let's go to the next person. So, thank you, Neto. Let's move on. James Hugo. James Musimi. Okay, hello, sir. Hello to you. How are you? Fine. Niko hapa Kisumu Dala. Sasa Kisumu Dala utavaa vest ama t-shirt. Hairuhusiwi kwa channel, naomba. Jakindu Bey. Asante sana Bernard, jambo wote. Atijambo, namna gani? Salama. Kasudi, habari yako? Salama. Mzee wangu. Shikamoo. Marhaba. Asante. Mimi Bernard nitazungumza juu ya hiyo jambo ambalo mmesema. Naweza kugusia kidogo. Naweza kusema kwamba kwa yale ambayo yanatendeka ni makosa ni moja. Makosa ambayo ni sisi wa Afrika ndio tumefanya, kwamba sisi kusema kweli tumetupa
namna tulikuwa tunaishi, namna kuishi, mila zetu, zile uongozi zilikuwa zinatuongoza, zilikuwa zinafanya hata watu hawapati mimba ovyo ovyo, au kama mimba imepatikana kuna kitu gani inafanywa. Tulitupa hizo vitu, tumetupa kwa kuiga mifano, kwa kuiga, kwa kuona watu wengine, kwa kuiga, niseme tumeiga sana tabia ya kizungu, na vile vile tumefuatilia sana mambo ya udini. Udini imetuvurugia mambo mengi sana, ambayo vile tulikuwa tuna namna ya kuishi, tulikuwa tunaishi kwa njia ambayo ya utaratibu, ambayo ina adabu, ambayo inajenga familia, kwa sababu hata kama ukioa, ilikuwa ni kwamba ukioa ukiwa na bibi, hiyo society inawasaidia ninyi wawili kuwa na experience, kupata mawaidha. Hamwezi mkaachwa tu wawili kama sasa tunaachwa wawili, tunazozana, hakuna mtu wa kuja, yani yule go between, yule mtu wa kuambia tafadhalini, hiyo kitu mnagombania sio jambo la maana. Au utakuta hata mama badala ya kusema, au mama yako badala ya kuambia pana mwanangu usifa, akijua kwamba wewe ndio unamsupport, atakubali tu hata na maneno ambayo sio ya haki. Kwa hiyo tumepoteza ile kitu nasema ujamii, ile ambayo tulikuwa nayo, kwa sababu ulikuwa kama una bibi, jamii itawasaidia. Mnapokosana kuna namna ya kutatua. Sasa hizo zimekosekana. Kwa hiyo ni lazima, ni kitu ambacho mimi nasema sisi kama wa Afrika inatakiwa tuangalie zile mila zetu, zile vitu ambazo ni nzuri, tuziweke kwa sheria zetu. Tusiwe tunafuata sheria za wazungu tu. Sheria zote ambazo tunatumia hizi ni za wazungu. Sisi hatujakaa chini kusema kuna sheria zetu, kuna vitu vyetu ambazo ni nzuri. Hata matibabu, tuna matibabu mazuri. Sisi tumewacha matibabu zetu, tunafuata ya wazungu. Hata sisi hizi matibabu zetu za kienyeji tunaweza kuziandika ziwe matibabu mazuri. Kwa mfano, mtu akivunjika, kuna makabila ambazo zinajua kurudisha, kufanya hiyo kurudisha na kufanya upone bila kufanya upasuaji. Mambo ya hospitali mpaka upasuliwe. Na Waafrika wana ujuzi wa kurudisha hiyo mifupa bila kupasua. Hiyo yote tunapuzia, sisi tunafuata tu wazungu. Hii kitu ni jambo ambalo inatakiwa tuache, tuanze sisi vile vile kukuza namna vile ujuzi zile ambazo tunazo, tuziweke kwa kitabu. Hata historia yetu ya nyumbani, hata watu hawajui. Vijana wa sasa hawataki hata kujua ni kitu gani, tumetoka wapi, tunaenda wapi, nani walifanya nini, babu walifanya nini. Wanataka tu kujua mzungu fulani alienda kwa vita, aliua watu ngapi. Hizo ndio wanafurahia. Tufurahie sisi wetu vile vile. Inatakiwa tuziwekwe kwa historia yetu, ili ziwe vitu ambavyo tunajifunza shuleni, ndio watu wajue kwamba sisi tumetoka wapi na tunaenda wapi. Hiyo ni jambo muhimu kabisa. Bernard, mtanisamee, nataka kuzungumzia niseme mambo mawili juu ya leo, na nasema kuhusu kitu ambacho nimeona. Jambo ambalo nilikuwa nataka kuzungumzia jana, niliingia lakini mitambo ilikuwa si nzuri. Nilikuwa nataka kuongea mambo ya ile matukio ya ile wale watu walipiga ndege chopa ya Bwana Raila. Nataka kuwasihi na kuwaomba sisi wana Kenya wote, nataka kuwaomba jamani,
tuache fujo, hata kama upendi mtu fulani, mwanasiasa yoyote, usijaribu kufanya maisha yake, kuweka maisha yake hatarini, hata kama umtaki. Naomba wote wanaogombania watu kama sisi wa Kenya, tunaamini kwamba sisi ni wanademokrasia, wacha kila mtu aende mahali anapotaka kwenda popote nchini na kuuza sera zake bila kumzomea, bila kumletea fujo, bila kumtia kitu ambacho hao watu walifanya ni jambo ambalo ukikaa chini ukifikiria ni kwamba walitaka kuvunja nchi yetu, walitaka kuvunja Kenya. Hao watu ni watu wanafaa kulaaniwa, kwa sababu kama tokeo mbaya ingetokea hapo, ilikuwa ni kuchoma Kenya. Kenya haingekuwa tena Kenya, haingekuwa, na hiyo ingechukua muda mrefu kurekebisha hiyo Kenya. Hatutaki jambo kama hiyo. Mimi nawasihi na waomba wana Kenya wote, tuacheni mambo ya fujo, tufanyeni siasa. Baada hii uchaguzi ikiisha, bado tunataka Kenya, tunataka kuishi, tunataka wajukuu wa nani, kila mtu aishi na raha Kenya. Tafadhalini, mimi nawaomba sana hiyo. Jambo lingine ambalo ninataka ni kwamba kuna wakati mwingine wakati Bernard nilisema kwamba kwa maoni yangu sipendi, kwa maoni yangu Bwana Kalonzo Musyoka sio kiongozi ambaye ni mtu ambaye anaweka taifa la Kenya mbele vile anavyokuja. Na mimi hushangaa sana na wana Kenya. Sijui kwa nini sisi tunapenda tu kuona kitu, yaani mtu kama ni wetu, hata kama anafanya makosa, hata kama anafanya nini, hatuangalii. Hii ni jambo ambalo linanishinda, kwa sababu huyu jamaa ni mtu binafsi. Kwa sababu Kalonzo na Mudavadi kama wangekuwa watu ambao wana msimamo, hata saa hii Kalonzo labda ndiye angekuwa president, au Mudavadi saa hii angekuwa president, kwa sababu hawa watu, kwa sababu ya ulafi, wamekuwa wakiumba. Wao ndio wamefanya uchaguzi imekuwa vile ilivyo. Mkitaka kufanya kitu ni lazima muangalie kitu kwa yani muda mrefu, lakini wao wanataka kitu ambayo imeiva saa hii. Hiyo kitu lazima uifanyie kazi. Sasa unaona, juzi hii Kalonzo anakuja anataka awe vice president, na yeye mwenyewe hana kitu. Tukisema kwamba yeye si mwaminifu, kwa maoni yangu yeye si mwaminifu. Mimi naona akiwa vice president atasumbua rais vile Ruto anasumbua rais. Ataleta fujo, kwa sababu hata sasa analeta fujo. Yeye ni mtu mzima, hafai kufanya vitu ambavyo, kusema hata vitu ambavyo anafanya, kwa sababu yeye alikuwa anatakikana vile ameingia Azimio, angeshika akina ilikuwa ni njia ya kushika akina Mutua mkono, akina Charity Ngilu, kwa sababu hawa kama anataka kuwa president atawahitaji katika siku zijazo, na angelifaa sahihi kuwashika mkono, kutowavuletea fujo. Sasa mimi wakati Mutua alikuwa anazungumza, nilikuwa nasikia uchungu, nasikia aibu, nasikia uchungu, nasema sasa hii ni shida gani? Kwa sababu amekuja pale anavuruga, anasema anataka wawe watu watatu. Sasa watu watatu namna gani? Na vyama ni vingi, lazima hizi vyama. Hiyo ndio problem ambayo hiyo ndio shida ambayo tunayo. Tukiangalia mambo wananchi vile tulivyo Kenya, tuko na makabila zingine wadogo, wako wachache, wengine wako wengi, lakini ukisema wa Kenya, lazima hizi makabila tuziangalie sisi wote ni sawa. Hizo vyama ambavyo viko pale lazima waziangalie kama zote ni sawa, wote watumikiwe
na sheria na wote kwa masikilizano. Hiyo ndio inaleta utengamano, kwa sababu hata kama mtu ni mdogo lazima tumpe heshima. Tuko na wazee na vijana, unapozungumza hapa lazima wote tupeane heshima, kila mmoja lazima heshimiwe, vijana waheshimiwa na wazee waheshimiwe. So katika hizo vyama, hata kama vyama vingine ni vidogo, lazima viheshimiwe na lazima wasikizwe sauti. Sasa kama yeye anakuja ameleta fujo, hataki hizi vyama vingine, hiyo haiwezekani. Ndio maana nilisema mimi huyo jamaa, kwa maoni yangu, nasema tu kama vile Ndeto. Mimi Ndeto labda amesema juzi, lakini mimi tangu zamani niliona vitendo vyake. Yeye si mwaminifu, ni muoga, anataka wewe uende utengeneze, alafu yeye ni kuchukua tu, kukalia tu, hataki kazi ya kutengeneza. Hiyo haiwezekani. Hiyo mimi naona ni jambo ambalo kwa maoni yangu sio nzuri. Labda ningelisema tu kwamba napongeza bwana Raila vile amekaa na hawa vyama na tumaini kwamba amewahakikishia kwamba watatumikiwa vilivyo, watakuwa na usawa kati yao, na mimi hivyo ndivyo ninataka, watu wawe na usawa. Hiyo usawa ndio tunakosa, ndio maana tunakuwa na ukabila, kwa sababu ya kukosa usawa. Haijali hata kama ninyi ni wengi au ninyi ni wachache, lakini nafaa tuwe na usawa, ndio wote tuonekane kama wana Kenya, wazalendo wote. Kwa hiyo ndio maoni yangu kwa wakati huu. Asanteni sana bwana Bernard. Okay. Asante sana Jakindu Bey. Tunashukuru kwa maoni yako na mchango wako. Bwana Mohamed, namna gani leo? Jamani, safi sana, mnanisikia vizuri? Kabisa, endelea, toa maoni yako. Mashallah, na wasalamieni Bernard kwanza kama moderator, kisha Mama Selina na Jakindu Bey, Musimi, alafu Kasuti na Ndeto. Ndeto hapo angeona jinsi ninavyosalamia watu, ni protocol ya uzee na nini. Hello. Kabla sijazungumzia mada au mata whatever, la kwanza ningesema na hope kwamba maombi ya Jakindu Bey kwa Wakenya wote itasikika, watu watadumiza amani, Mungu atatujalia Kenya iweze kuendelea mbele bila shida ya msukosuko wa ma-elections na vitu kama hizo. Mama Selina nafikiri anajua kwamba ako na supporters wengi sana, tulikuwa tukimwangalia all these months. We love you, Mama Selina. What you are saying about Kalonzo, naona although anasema he's not in the topic, lakini it's worth talking about it. Kalonzo, it's true vile Ndeto anasema he can be an entity when it comes to Ukambani politics, lakini there's a small problem. In different pockets ya Kenya, people see him differently. That's why maybe kina Uhuru na tuseme Raila at least wanamjalia kidogo, wanamfikiria. Hapo kuna problem, but I believe jinsi sasa nikiingia kwa mada baba na cool temperature za Azimio, I believe he's a pragmatic leader, ana experience. At least I believe something will be done. Saizi kuna msukosuko, jinsi Mutua unaona kama labda Ndeto hana habari, na Mutua alisema kwamba amepigiwa simu na Ruto, alafu aka blackmail Kiplan. I doubt kama hiyo ni ile ya kuzungumza through yani vile Ndeto alikuwa anasema Kikambo anazungumza in such a manner. Alipeana blackmail Kiplan, akasema bado anasubiri na ni Ruto anamsubiri. Hiyo unajua ni blackmail Kiplan. Sio hao peke yao, all of these nominations italeta
problem kama hizo, these headaches will be there, but I believe ile Alex alisema within 2 weeks to 1 month these things will cool. The only problem ni baba asikose kura. That is the most important thing. When it comes to the budget, I am shocked the way Duale anazungumza. Duale anasema he used a very bad language. Alisema hii ni dhambi bajeti ya Uhuru. He just behaved the way he behaved yesterday kwa bunge, just like a hooligan. This budget is good. Security imeongezewa pesa, alafu sehemu ambaye ya tani aliangalia ni kama sehemu za sigara. At least the budget is good. Na hii budget at least unaona ni the end of the karibu na wakati ya kura, sio normal yake ilikuwa wakati wa June. That one is okay. When it comes to winners and losses, I really hope Kasuti, nafikiri hawezi kunianzia saizi versus Kasuti anataka kuanza versus gani bana? Naona mikono iko juu tu, haitaki kutamka chini. Kasuti, si wacha nimalize yangu, ni very Kasuti, one moment. La. Kwa heshima tu. Yani, above all other things, unaona skara ya muhimu sana. Skara ni ya muhimu sana. Yani ati Ekuri Atani amesema skara. Yani skara ni ya muhimu kuliko majani chai. Skara ni ya muhimu kuliko sukari. Kasuti. Ngoja kwanza. Kasuti, relax. Hakuna mtu anakuuzia sigara hapa. Relax, ikifika wakati wako utajitetea ukichanganya na sigara na hiyo masuala mengine. Bwana Mohamed, endelea. Labda jamaa, nafikiri Kasuti ana heka 3-4 hivi za tobacco. It's good sigara ifanywe tax. Sikiza. And chungwa ya nini hiyo. So when it comes to winners and losses, I hope and I really hope and believe Raila shouldn't be the loser. Kenya ni kubwa. Kenya is bigger than all of us, man. Something must be done, and I believe something will be done. And kama Bernard utakumbuka, juzi nilikuwa nazungumza about politics ya Kisii, nikawapa some areas that hata watu hawajawahi kusikia like Magenche. Leo kama ungeona before hawajakimbia Nairobi, wale watu walitolewa Bomachoge kwa mfano, kupelekwa Nyeri kama officials wa kura. They were fearing for their lives. Yani the clannish problem downlying all along is true. Only that leo Alex kidogo amekosea, anasema mguu wangu labda iko huku mara Yuda mara sijui wapi. I don't expect him azungumze hivyo. Sisi watu wa Raila damu. Back to you. Mtakaa around at least. Okay, sasa watu wa Raila mlisema mnataka nomination direct. Tumewapatia nomination mfanye direct. Tena huko mjakubaliana, mnasozana. Tena mambo imerudishwa Orange House. Shida iko wapi? Huko juu walifanya very swiftly kurudisha mambo Nairobi kabla hii haijafanywa. Hata hawakupeleka makaratasi to these polling stations. Some people will decide somewhere very fast. Alafu wakagover, they wanted only then if only the governor. They wanted the inaonekana Kisii tutafanya nomination mara hiyo nani very hard, especially at what we call I call the council level. My NCA. Bwana Mohamed, inaonekana net yako iko na shida kiasi, ngoja tutaisote alafu urudi baadaye utueleze hiyo maswali. Kisini Thank you. Kisini moto manake those
Sasa area yao ni very very small, and these people. Okay. Well, you come back later. You come back later. Your audio is not. You are not consistent. Kasuti. Thank you. Omwami, omugambi, orie papa. Yes, Rimoyo. Asante. Shokulia ni shokula. Obula shokulia. Nywetanga za chai ano hatititi. Hatititi. Sawa. Tira sabwe na sa hatititi basi. Nzitsanga. Haimpi chiti. Haba lakoli. Haba friends. Haba kweka. Umshara kwa vakambi. Umshara kwa vakambi. Nende vyapati. Nende vyapati. Okay. Let me start here with mom. Mom. Pengine Kasuli amekaa bila kusikia lugha. Mali yako ako na shida, anataka kuongea nyumbani kidogo, umsamehe. Ni kweli. Mato umeanza tayari. Iko nini? Atupe mawe. Unajua Kasuti ni mchokozi sana. Saizi anacheza Buffalo Soldier huko nyuma kwa sababu anajua mahali anaenda. Hiyo roho ya Kalonzo inaanza kupata polepole. Ni wa Buffalo Soldier. Mimi Kasuti. Okay. Mimi wacha nianze hapa. Mama. Sisi nyumbani tunasema hivi. Kwa Kipukusu tunasemanga nohwesa siuna ohwesa nendakala, which means you cannot go on a marketplace day ukute ng'ombe iko na ndama, uchakue kununua either ndama uache mama. Inamaanisha ukinunua ndama lazima utanunua na mama yake. So inamaanisha vipi? Ukienda soko at a marketplace day, any given time, you want a cow, ile ya kukamuliwa ama ile haijakamuliwa, utanunua hiyo ng'ombe. Ikiwa na ndama utanunua ng'ombe na ununue na ndama kwa pamoja. What does that mean? You bought somebody, unachukua mtu with her all liabilities. Hakuna kitu unaacha nje. Na kama if at all utaacha nje, inamaanisha when it comes to political, inamaanisha wakati Uhuru Kenyatta na baba walikaa chini na wakakubaliana, we need to accommodate all these small parties. Unaona vile wanapika kelele? They have a right. Why? Because those two principles, Jubilee principle and ODM principles, walikaa pamoja wakasema we need to make a unifying alliance which will be Azimio la Umoja, whereby it will accommodate all political diversity. Kasuti bro. Mazesi uzime hiyo music iko nyuma tukusikii vizuri. Please. Habibi, sakara music. Music. Unanisikia sasa? Hawajasima msiki na wanaongea, so tumejua uko na watu kwa hiyo nyumba.
ya niko na watu Basi kwa watu nyumba. wasime na watulie. Okay, so Kasuti, wa reduce volume alafu wewe uchangie haraka haraka Okay. ndio tuendelee na. Okay, basi haya nipatie, wacha nisikize tu kwa dakika kama 5. I sort myself and then I'll come back to you. Thank you. Thank you, Ben. Thank you. James. Bwana James, are you there? Hey, Jackie baby ameenda nyuma ya curtain. Machora hapa anasema Kasuti yako na baa Qatar. Huyo ni ndugu yako Wycliffe Machora. Mimi sio mimi. Wewe. Huyo Machora kwanza nataka aniambie kitu kimoja. Kwani yeye anafuta bangi? Kwani alisikia wapi? Alisikia wapi kuna baa Qatar? Anataka tumwe No. Utumwe Saudi kukatwa kichwa. For nothing. Utumwe Saudia kukatwa kichwa. Because Qatar ni firstborn wa mtoto wa mfalme wa Saudia. Which means zile sheria zote zinakuwa applied Saudia, ziko applied Qatar. Whereby Qatar inakuwa civilized to an extent that wana accommodate watu. Whereby ukifanya makosa hapa, ile makosa inahitaji kifo. Tuseme umefanya ukahaba. Umeshikwa umefanya ukahaba. Hawata kuhukumu hapa Qatar. Watakutuma Saudia. Wakikutuma Saudia utakutana na executioner. Kichwa inaenda. So inaenda ndugu yangu. Roho safi. Hakuna mjadala. Yeah. One moment. Kuna huyu Geoffrey Weyinda. You are trying to get in the studio. Your gadget is not well configured. We can't add you to the nini. Rekebisha hiyo kwanza. Toka urekebisha alafu rudi. Ukirudi, let StreamYard configure the camera and the audio. Don't direct it. Don't deny it control. If you deny it control, that's when you mix it up and it doesn't work effectively. So, Geoffrey Weyinda, if you can hear me, organize that. Nikafikiria nimebaki peke yangu nianze mahubiri. James msemi huko. James, joto imezugulia wewe kurudi. Sawa basi, I think we go back to Mato. Mi sijajipanga bado na unajua. No, James Musiemi ningependa sana angekuwa, kwa sababu huu ni Mkamba zangu. Maybe angeza sema ile kitu ya ukweli, na ningependa kujua mali yuko, kwa sababu huyo angewaambia yule kuna mtu akona amesema ako Kisumu dala, but the problem ya Ukambani is just supremacy politics. Hakuna kitu ingine. I don't think there is much in Ukambani except the supremacy politics of Kalonzo trying to subdue the other parties. He wants to be left alone, to have a free field. He can't get that free field. He needs to prove himself. David told Solomon, show yourself a man. Show yourself a man. Be strong. Follow the laws of God. Show yourself a man. So wewe kama wewe ni mkubwa, unataka kuonyesha ubabe, hauonyeshi kwa kureduce wale wako karibu na wewe. Unaonyesha kwa kuwa mbele ya wale ambao wako karibu na wewe.
This politics of reducing everybody so that you will remain the big person is wrong. It's reverse order. Let Kalonzo will be able to summon all the governors on the table because he has command over Western, he has command over Northeastern, he has command over Coast, he has command. That's why Raila akiitisha mkutano ya kukubaliana nani anakuwa ticket ya Azimio inaenda kwa nani. Yeye anawaambia mimi niko na Coast, niko na Western, niko na Northeastern na niko na part of Rift Valley. Wewe uko na gani? Ananiambia Kitui, huyu Vihiga. Unataka tuongee nini? So hiyo ticket inaenda mara moja kwa sababu the majority carried the day. So Kalonzo can easily humble Kibwana will not have a problem submitting to Kalonzo. Mutua will have no problem submitting to Kalonzo. Ngilu will have no problem submitting to Kalonzo if Kalonzo had enough clout. But if his campaign is between Machakos and Kitui, and then he comes back to Makueni, then he relaxes again, he's not different from the governors. In fact, Kalonzo should have gone for Machakos governorship because Governor Mutua amemaliza. Aende kupambana hapo na Vinyandeti tuone kama atamwangusha. Na anaweza kumwangusha. In my humble I can bet you, by the way, I can bet you na nitagongwa tena. Niko na helmet. I can bet you Kalonzo akasimama Machakos na Wavinyandeti. Wavinyandeti ndio akina Mama Selina wanasema hapo walikuwa maendeleo ya wanawake. Wavinyandeti started a long time. I can bet you Kalonzo hawezi piga Wavinyandeti. I can bet you hata kama Mutua angekuwa na another term na Kalonzo asimame hapo, he wouldn't. Hata kwake Mwingi atagongwa. Hawezi hata pigana na Mama Ngilu. It's just that he went ahead of other people. You know, when you go and you have a name, you know, when he Holyfield and something, and then now you come back and then umezeeka and people, the young generation and what has happened and people now know who you are. Like if I came over here and I became a dictator, all of a sudden I will lose my right to be in the panel over here because what wataanza kwa okay, even do yuko. But you know what? At the end of the day, I will be known. Nitakuwa najulikana, but then I'll come and try and say, yo, najulikana. But what's the moral part of it? How do people know you? Because you can be known as a good person and you can also be known and be very famous as a person of the other moral character. You know what I'm saying? There's many ways of being famous. But the people in your house and the people that deal with you every day are the people that actually know who you actually are. So, thank you. Let's play. Mama Selina, subiri tucheze hii video kwanza, alafu come. Okay. Let's play this video and then you come. Kuna huyu Kikwetu anauliza where is Joho? Saa hii watu wako kwa primaries and I think Joho is taking care of the cost primaries for nominations. Until the primaries are done, the team will not be as usual. Lazima watu walinde boma kwanza. Let's have this. Asanteni. My fellow aspirants, habari zenu? Salama. Mimi nataka kushukuru His Excellency Alfred Mutua kwa kujitokeza na kuamua kutuambia ukweli. I know it is really challenging. The same way it is challenging to you, it is challenging to us as aspirants. Na nataka kuambia my fellow aspirants, mimi mwenyewe nimekuwa UDA. Nimedrum campaign uko Teso South. Mimi ni aspirant wa MP Teso South na William Samoei Ruto. Na nikatoka huko na nikafuta ofisi ya UDA na tukabomoa wheelbarrow. I want to tell His Excellency, because I went to his office and I had a personal talk with him one-on-one before I decided to get into UDA, into Maendeleo chapter. Sorry. I want to say this. Please, please and please fight within Azimio la Umoja. Kwa sababu sisi kama Busia County, uko uwezi hata kuuza UDA, uwezi kuuza Kenya Kwanza. It's just
Yani hiyo ni kutuambia sasa sisi tumeanguka. Tumekuja hapa, we want you to give us that courage. Give us that courage, give us that support. Please don't leave Azimio. Na kama ni lazima utoke Azimio because the documents they don't want to give you, you read the documents, you understand the content, and then you make a sober decision. Please stand on your own and move on your own because you are also a man enough to stand and vie in this country as the president. And if you're not vying as the president, samama kando, si tutakufuata nyuma, na sisi kama maendeleo chap tunatosha, na usiwahi jaribu kuenda Kenya kwanza kwa sababu utakuwa umetumaliza. Sisi Busia utakuwa umetumaliza. Mimi nataka kusema na nasema utakuwa umetumaliza. Just make a sober decision. Don't be hasty, and I pray that the God of heaven gives you wisdom because this thing demands wisdom of the highest order. Please, that is my statement. I want to sorry nitakuwa dictator kidogo niseme I think we're getting the mood of the house and we've gotten a lot of the points. Let me respond first. Tukae chini. Mama Selina, you can now come in. Tena tuonyesha akiambia watu baba amemuita, alafu watu wamepika makofi, ila hakuna nje. Tuendelee kwa sababu apart from that kuna ile simu ameshika na kuna hiyo ameambia Raila ameniita na kimbia mkutano. The pastor of the house, ile furaha wamekuwa naye. Si tupatie hiyo tu. Ningojea ama niseme. Endelea kwanza, hiyo sija download. Ngoja kwanza. Hiyo imekuwa sahihi na hiyo ni moto na amefurahi. So Pena tunasema asante na tunashukuru watu yote Ndeto, Chakindupe, ka Fred, Kasuli na wale wengine wote wanatusikiza. Utembei TV tuko hapa kusaidiana na tunachambua. Na Mungu anatusaidia Pena kwa sababu tunapenda hao viongozi wetu yote ya vyama vyote. Na saa baba mwenyewe anawajua na wanawapenda. Kama sasa nashukuru Mutua kwa sababu wakati ameona simu ya baba amesimamisha kila kitu na akasema anaenda mkutano, na mimi nikaona delegate wamefurahia sana. So which means Kalonzo akiwa na dictation na baba ndiye by the way, wacha niulize Penat. Nyumba ni ya nani? Nyumba ni ya running mate ama nyumba ni ya mwenye nyumba? Sababu nafikiria nyumba ni ya baba. Baba tulisema amekuwa na watoto wengi. Amekuwa na wamama wengi. Na hiyo wamama wote wamezaa watoto. Wamama 20 is the king. I have never seen a king ametupa nyumba ya watoto yake. Amependa bibi ya kwanza bila amependa ule wa mwisho. So, and that is what I think baba is going to do. Watu wasikuwe na wasiwasi. Kama kuna viti, baba anajua kazi ile Mutua amefanya. Anajua kazi ya Ngilu amefanya. Anajua kazi ya Kivuta Kibwana. Anajua kazi ya kina Joe Oparanya. You know, Bernard, they say when you are nobody, ama wakati ulikuwa umesulupishwa, there are those people wale walikaa karibu na wewe. Wasaliti, unaona vile ilifanyika kwa kina Barnabas, kwa kina Judas. So, wale wamesimama na baba, remember, alimwambia Ngilu, this woman, I will give her a big post in my government. Alimwambia Kivuta Kibwana, you have done a lot as governor. Utakuwa na nafasi kwa serikali yangu. Hii ni serikali ya revolution. Hii serikali ya transition, ya kutengeneza nje. Martha Karua akakuja na baba akasema, this woman is very strong. And she will have something in my government. Penat, watu watosheke. Baba akisema utakuwa kitu kwa cabinet yake. Yeye samani alikuwa anasema hata mkia ni kasi. You know, ukipatiwa
kasi kubwa Bernard, na una kitu unafanya, na wewe na mtu mwingine akuja anapatia ile kifakio na aese kufakia nyumba mpaka ionekane iko mzuri, aweke maua, wewe mwenye uko juu utakuwa recognize, ama huyu mwenye amefanya kazi ya chini na imekuwa mzuri. So we want to tell Azimio, put your faith kwa baba, party leaders, and you party leaders, you have your support, uko na watu yako, you know them. So baba akikupatia nafasi 2 ama 3, nyumba ya Azimio iko kubwa, itatutosha sisi wote. Tusipigane. Hata roho yangu imerudi chini wakati nimeona ameshika simu na ameambia watu ninakimbia mkutano. That is what we want, Bernard. Bibi na bwana wakipigana na mwingine arudi chini, waende warudi, si watoto watafurahi, baba na mama wamekubaliana. So thanks kwa baba. Hata hii ya Kisii nilikuwa nafikiria iliisha, naona tena unasema imekuwa ngumu, na Alex tena walikuwa na tu promise maneno mzuri. So alafu tena kumbe, you know, watu waritiki, because end of the day people want to go to nomination panel, but wakati nomination pia inakuja na wanaona it is not in their favor, wanajaribu kuharibu. I thought ukweli ni kwamba kuna watu wanajua ukipata nomination kwa Azimio in places like Kisii, you are automatically member of parliament or senator or governor or something. There are some places kutakuwa na mashindano. So this is a die and do. And die and do also, watu huko chini wanajua. So Penat, hii nomination iishe tu, alafu baba aanze, na baba wale watu pia wameanguka kwa hizo maviti wakae chini na baba wakue. I know what it feels, Penat. Nilisimama kiti ya parliament Nakuru 206. Nilinyang'anywa nomination na KANU, Ruto na Enrico Skei na marehemu Barnetu. I know what people feel. Nilisikia kama dunia inaisha. Kama CP what kunitoa, imagine nilitolewa Nakuru saa 6 ya usiku niende Nairobi. Ndiye kwa sababu my supporters were so wild, walikuwa nataka kuuana. Wakati Biwot kwa kileva yake alinipeleka Nairobi, hapo ndio nilienda patana na Njenga Karume na Martha Karua na Michuki, na nikaamua kwa sababu KANU imeniipia kura, nilitifect kwenda NAK, ile ilikuwa naitwa NAK ya Kibaki, na tukakaa Nairobi, na tulikuja tukashika kura yote ya KANU tukapatia na Kenya, na that time, yes, na Kenya. So tukakuwa na mheshimiwa Miruki, kijana ya Miruki. So I know what people feel kama umeshindwa na unyang'anywe kabisa. It is so painful. So mimi nimeenda through that, and that is why from that day I was with Martha Karua up to date. Otherwise ukinyang'anywa hiyo kiti ni unasikia, especially supporters wakiwa very strong, ni mbaya sana. Nimeenda through that. I know what people feel. Lakini tunaomba, na niliongea na Raila kwa sababu tulikuwa na uchaguzi, tulikuwa na asanyo. Mimi I had to talk to Raila, na Raila kwa ile akujua akaniambia, Biwot alinipeleka Nairobi hotel. Wacha niseme kwa sababu saa hii tuko mambo ya nomination. So Biwot alinitoa Nakuru akaniambia nimekupeleka, nikapelekwa Nairobi club. Hapo nikapata Raila kwa sababu supporters yangu walikuwa Waluya na Wajaluo na Wakalenjin, they were so many. Na tulikuwa na LDP, chama ya Raila. Nikapata baba, nikamwambia baba, mimi nimesimama na KANU lakini nimenyang'anywa, na ningetaka watu yangu chuni Waluya na Wajaluo, ningetaka tusaidiane. Akaniambia hapana, nimeongea na Asanyo na nimeongea na watu wale walianguka, so we don't need KANU.
Nikamwambia baba asante. Nikashika simu nikaipigia supporters yangu. Nikawaambia niko Nairobi Hotel, Nairobi Club, lakini Raila amesema ataki kura zetu. Njenga Karume akakuja na Michuki. Na hatukukuwa tunataka Wakikuyu. Akaniambia mama, tumeambiwa na watu ya Nakuru huko na watu na tungetaka utusaidie. Nikamwambia Karume, siwezi amua kama Selina. Niko na kamiti na wafuasi wangu. Akaniambia ungetaka aje? Nikamwambia siwezi fanya anything. Tuko na 15 wards penat. Nikamwambia niko na machairman ya watu 13. Na chairman, secretary, treasurer na women leader watu 5. Akaniambia unaweza ambia wakuje Chakaranda. Nikamwambia sawa. Tukaenda Chakaranda, tukakutana na Martha Karua, tukatukana Karume, Jane Kiara akakuja. Henry Koskei, hiyo ni Mnandi, akasema huyu mama ninamjua but hakuna kitu ako naye. Martha Karua akasema if this Selina ni ule familia ya Sego. My dad was a member of parliament for Nandi. Hila alipigana na Moi. Martha Karua, she say we go. Tulienda Nakuru, tulifanya mkutano. That was my first day kukutana na Kibaki, and kwa Mungu mtu ya na Kenya alipita kwa kura zetu ya KANU. Nilimwambia Kibaki, I will give you these 5,000 votes ama 10,000 yetu ya KANU. Uhuru nilimwambia, tulikutana nikamwambia Uhuru, umekubali kuniipa, umekubali maneno ya Manyara, so now utaenda nyumbani na Manyara anaenda nyumbani, mimi Selina nitakuwa nyumbani, tukapeleka na Kenya. So aspirants wanasikia uchungu. Unaweza kuwa na watu lakini chama inakuwa direct. Na nje mambo mingi inafanyika. Wale watu wako na watu ama hauna China, kwa sababu nakumbuka niliambiwa na Sunguli, Selina tumekaa chini na baba. Nani tukikaa chini wanaume 10 kwa mesa ya Moi, who will say good about you? Na nikauliza Sunguli, ungetaka aje? I'm just telling you the truth. Hawa mama wanasimama aspirants, women, you have to clean in a man so that wakifika huko waende waseme uongo. Nikamwambia Sunguli, I don't need a man ya kunipeleka kwa Moi, watu ya Nakuru ndio watanipeleka mahali nataka. So aspirants wako na shida, kuna mtu wako na watu, lakini kwa sababu unapaka huko national, hakuna mtu unajua, ni wewe na Mungu na watu yako. Vile Alex anasema. Sawa Mama Selina. Yes, iko problem. Alex, nimeenda hapo, ninajua. Okay, thank you Mama Selina. Ni muhimu kuelewa mambo kama hayo kwa sababu watu wa kukata miti bado wako. Kwa hivyo miti kukatwa ni reality that we cannot run away from. But when you hear testimonies of people who are in the lion's den and came back, si ndio? Sawa sawa. Kwa hivyo namalizia kwa kusema naona mheshimiwa ananipigia. Your Excellency, sir. I'm leaving now. Nimeitwa mkutano. That was Mheshimiwa Raila Odinga. Akiitana tunaenda. Ndamsalimia, si ndio? But mimi nilisema leo kwa TV, mimi nampenda lakini mimi naona amekuwa hijacked. Alete resources. No zoning. Nitamwambia hivyo. No zoning. Okay. Thank you. That is that. And
Oh, Ndeto hayuko. So that was the what is it called? Ndeto amejificha mahali hapa. Hilo ndio fumbo ulikuwa unasema? And right there, that right there, kama kuna mtu anaielewa vizuri, that's the politics of Ukambani. There's unajua when you Mama Selina likes na napenda sana, she talks about hapa juu, lakini you have to listen to what she says for you to understand the message. What Mutua was saying right there is actually when you have a broth, kuna top layer na kuna hapa chini yenye huyu wa chini ndio anaumia. He did the right thing, and that's what it was. It wasn't about Uhuru, Raila. It wasn't. It's still the same thing I've been saying for 2 weeks. It's about Kalonzo. That's what it is. He's trying to, and he's been sent by the other governors too. That's why you see them. Mama Ngilu unajua nafichaga kidogo, naficha nini kidogo. He's trying to do what Ukambani is. We know what Ukambani is, my friend. I come from there. I know it. I talk to people. Ukambani ama awan alikuwa KICC na aspirants 300. Wastart Ukambani ama alikuwa na wachumbe wenye wamesimama kwa viti. Mama Selina, Mama Selina, unaweza rent mahali popote unataka kurent in Kenya because you are Kenyan. If I want to do it in Ukambani or in that hapo KICC, I can do it. But you have it's okay. Ndeto, let me explain to Mama Selina. What Ndeto is saying is that what is at play here is Ukambani politics, okay? And then Maendeleo Chapchap ni chama iko na aspirants from all over. But the person who is claimed to have hijacked Baba is Kalonzo. Kalonzo is using Baba to fight them. So Baba should be aware that this Kalonzo is not up to good. Understood. Okay, thank you. Yeah. Kasuti. Ndeto, unanisikia? Ndeto amekusikia. Chapa ilale, najua unanigonga kabisa, umenitafuta. Chapa ilale. Okay. Listen. Who invited Maendeleo Chapchap in Azimio la Umoja? Who do you want me to answer or do you want me to wait? Maendeleo? Yeah, I want you to answer. Who invited Maendeleo Chapchap in Azimio la Umoja? At the time, if you want me to really, if you want to be realistic, and I think all the panelists here will say the right thing. I mean, will back me up. I hope so. By the time Maendeleo Chapchap came to Azimio, Wiper was nowhere in Azimio. Actually, walikuwa kitu inaitwa OKA. OKA. Okay. Next question. Was Maendeleo Chapchap part Thank of you. OKA? Thank you, Ndeto. Now, you are claiming OKA is the affiliated or is the main party that welcomed Maendeleo Chapchap in Azimio la Umoja. Okay? No, that's what my you're friend. saying? No, that's not what I said. What are you saying now? What are you saying? What are you saying? Jubilee Uhuru Kenyatta alikuwa na Chapchap, alikuwa na chama ya Ngilu, alikuwa na chama ya Kifuta Kibwana, alikuwa na chama karibu 20.
na ndiye walikuwa wamekuja kama Jubilee wakakuwa na baba kwa Azimio. Ma'am, with due all respect, we are here to learn politics. If you don't know politics, you come here to learn politics. Now, it was a question posted to Martin. If he don't know the person who welcomed Maendeleo Chap into Oka, and who was the founder of Oka, he don't know. So if you don't have that analysis, my friend, you don't have any authority to come here and challenge us, or neither post a question to us so that we can answer unto you concerning Maendeleo Chap. So Oka as the general, it has their owner. The owner of Oka is President Uhuru Muigai Kenyatta. Colors. Kasuti, stop. Let me answer. Let me finish you. Colors. No, let me finish. No, let me finish. Wacha nimalize. You had asked me a question. Listen, can you tell me the parties that were in Oka? The original Oka. The original Oka. You are listening? Yes, sir. Are you listening? Yes. Thank you. The original Oka, Wiper, ANC, Fort Kenya, KANU, Maendeleo. No. Maendeleo Chap was not in Oka. Don't cheat yourself. Maendeleo Chap was not in Oka. In the beginning, no, he was but not they in were Oka. in Jubilee. They were in Jubilee. They had a working contract or working collaboration contract with Jubilee. Who make Jubilee? Who make Oka? It is Jubilee. Jubilee make Oka to make sure that Fort Kenya, ANC, Wiper, KANU, they are being involved, whereby hakuna mtu atatoka aende nje, hakuna mtu atatapatapa, whereby thank you to Mr. President, whereby Ali hold that vote, hold it to this time, whereby we are seeing all people now, they are coming out. Oh, tulikuwa kwa hii vault iko na nini yetu? Ndio maana unaona Maendeleo Chap inaleta shida. Ngoja, Maendeleo Chap inaleta shida. Hiyo ya Kibuta Kibwana inaleta shida. Hiyo ya why? Let me ask you a question. Why Madam Charity Ngilu hachaleta shida when it comes to Azimio? Umejiuliza hiyo swali? Sababu Madam Charity Ngilu, Madam Martha Karua, they went as independent party in Azimio, na wakakuwa accommodated in Azimio with Raila Amolo Odinga, who is the founder of Azimio la Umoja kwa Azimio, whereby Madam Charity Ngilu has no any conflict with Baba. Madam Martha Karua has no fight with Baba. Why Oka? Nimemaliza. Alex? In the last Bernard, no, in the last accept it. Ukisikia nimekubaliwa unaweka mkono chini ndugu yangu, ama unataka bottoms up? So anyway, it's a quick thing. In the last 3 hours while we started, Raila released a press release, and I want to read it. Raila Odinga Presidential Secretariat press release. Right Honorable Raila Odinga, the Azimio presidential candidate,
met, Right Honorable Raila Odinga, the Azimio presidential candidate, met with Azimio partner party leaders and representatives to foster the interest of our political movement and clarity on a number of issues. The talks touched on inclusivity, equity, and consultation, all aimed at guiding and anchoring our coalition party ahead of the upcoming polls. 4 things were resolved. Hereby, number 1, the Coalition Council, the top organ of Azimio, is being expanded to 11 members. Number 2, party organs will not include caucuses or alliances, which means OCA is not there. Parties come as individuals. Number 3, there will be no zoning of the country for any political party. No zoning completely. Number 4, and that's the most important, the matter of the running mate will be decided in consultation with partner constituents and must rest until the appropriate time. So hii maneno ya Kasuti ati hao walikuja hivi hawa sijui nini, hakuna. Thank you. Amesema number 3, number 2, the party will not include party caucus or alliances. Period. No zoning. So everything has been resolved, and it was signed by Professor Makau Mutua, Raila Odinga campaign spokesperson. So it was not from anybody. It is the spokesperson that speaks for Raila Amolo Odinga. So ulipoona ile simu baba aliita, akaenda, amesema aliongea na kila mtu. So let us discuss based on this. Now, not on speculation. Now we have a guideline. Asante Alex, asante sana. Alex. Leto ulikuwa unazuia jibu moja. I have to rebut. I have to rebut. Can I say something? Niseme kitu. Ni wakati wa Ndeto, tafadhali mheshimu wakati mtu amepewa nafasi aseme. Akishapitisha ball ndio ucheze tafadhali. Hii kunyang'anyana ball ndio inaleta shida katika Azimio. Let's give right of reply to everybody and give them ample time to prosecute their matter. Thank you. So Martin, Alex, thank you so much for that, because one thing I like about Alex is ataweza sumbua hapa kidogo akagonge mtu, but you know, he's a factual person and I like people who are factual. Ameleta, and that's what hiyo ndo nimekuwa nikisema hapa hata tukiwa tatu, when we were left here, mimi na wewe na Mama Selina, I was saying that politics za Ukambani is different. And Kasuti is here, unajua Kasuti anapenda kugonga kabisa, lazima uvae helmet. And I was asking him, Oka ameniambia watu wenye wako Oka saizi, wengine wako Oka ilienda, wengine wa Mudavadi na nani walikuwa Oka and stuff like that. But again, there's politics being made over here, and this is what is right in Ukambani. And we're not saying Ukambani we hold anything. We're just saying the way you work your politics. What Mutua was saying, hata akiitwa aende, what Alex ameleta, is because Kalonzo has to be tamed a little bit in Ukambani. Not that we don't like Kalonzo, but then we like Kalonzo. Kabisa ni sawa, but there's some deeper issues in Ukambani that happen not on the politics, on the political side, and I mean on the bigger level part of it. There's deeper issues that have to be solved inside, and that's what, because Mutua can articulate those things, anatumwa hapo hivyo, and that's what Ukambani is doing. They're not saying they're not living. I mean, Bena just played the video inaonesha watu hatuendi huko. Ukambani is not in Kenya Kwanza and is not gonna go to Kenya Kwanza.
It's just that there's that talk of old politics and new politics that is happening in Ukambani. I was watching a video where somebody said no, it was over here, the proximity of Ukambani to Nairobi. Ukambani today is not even Ukambani, it's not about Kambas, like especially Machakos is not Kambas anymore. It's just, I mean, you'll find all the tribes there. People are more what do you call it, like a cosmopolitan thing, where Ukambani, you got Jaluos, Nini, and all those people. And I don't care what you are, but we're just there. But what was happening today, and I'll say it again, was a message from Ukambani, with Mutua being told, go say that. And now what Alex has come with, because Alex is always very factual, he's come out with what was happening, because Kalonzo is not going to be allowed by the Kamba people and the people from that region to act like he's the only person that talks for Ukambani. Kalonzo cannot win in Machakos against Mutua. Maybe his party vile walikimbia ya ODM Kenya, maybe his party, hata party yake siku hizi, you tell me, the panelist over here, tell me how many MPs we have in Ukambani with ODM, I mean, with Wiper, and how many governors we have, because even the 3 governors of Ukambani, they don't associate with Kalonzo. Now, I'm not saying he's a bad person. I'm just saying that he's pushing his thing too much. He should have, kuna mtu amesema hapa, he should have sat down the other people, the 3 of them, when he was going for the negotiation to go and even change Azimio to be One Kenya something at the end of it. He should have sat with the 3 governors that's the Ukambani, call them, go sit down and decide how we are going to do this. But he wants to run to State House, I mean to White House or whatever, State House, and go and then even delay a whole delegation thing for almost 7 hours, because now he's playing mpaka kina Nick Salat, they're telling Gideon Moi, where sitwende bwana. You know, like, we cannot play those games. We are past that, and we are grown-ups nowadays. We are new generation. Okay. Thank you, Martin. Let's get Shelina's response in half a minute, please. Thank you, Bernard. Tunashukuru, nataka kushukuru Alex. Ile shida Kalonzo alikuwa na lete ni kutaka kukuja na China ya Oka, wakuja wakutane na Jubilee na wale. Sasa vile imesemekana individual parties, sasa hata hii tulikuwa tunaambiwa registration sijui ya Azimio Kenya Kwanza, Martha Karua, when she stood and say, wakati Kalonzo na Gideon Moi walitoka, hiyo kwanza hiyo ilikwisha. So it is good now that we don't have anybody to pressure. Kalonzo alitaka kukuja na group kupepa watu. And that was the problem, Bernard. But for now, because hiyo kitu imeisha, kila mtu ako na uhuru na baba ameongeza ikue 11 parties. That was the problem. Alikuja na China Oka akishitilia Gideon Moi. Sasa KANU imeenda individual, huyu amekuja individual, hawa wamekuja. Wacha sasa Kenya iende vizuri. And that is the blessing ya baba na wisdom sababu ya kukua na baba. Asanteni sana. Thank you. Kasuti, mbio tukienda hivyo kwa Jack Ndube. Thank you Mama Selina, kwa sababu kuna kitu kimoja tu hapa ambacho nina appreciate Mama Selina, because she's very well updated with what is going on the ground. Why am I saying so? I'm saying so because Mama Selina understands the politics of NAK Kenya, understands the politics of Azimio, understands the politics of Azimio, whereby ukiona Mama Selina
ameinua mkono ama anaongea kitu, you have to pay attention. What is she going to say about either Kenya Kwanza, na Kenya, or Azimio la Umoja? So thank you, ma'am, because that was the right script that I was writing on it. Why am I saying so? I'm saying so because Mother Karua went in Azimio as individual party, NAK Kenya. That's why hiyo ina invoke the genius of Uhuru Muigai Kenyatta. Who is Uhuru Muigai Kenyatta? Is the master plan of everything. Weenda buy time, alafu hao wote wakijifanya wameingia, sasa wewe kuja ukiwa kama independent party, usikuje ukiwa any other any affiliation. You remember niwaambia hapa, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, nimewaambia if there is any politician me Kasut I respect in Kenya is Uhuru Muigai Kenyatta. It's very rare to see Uhuru Muigai Kenyatta making a political mistake. He don't make mistakes. When he make a move, anajuanga hii move itazaa matunda fulani. Sasa wewe hebu niambie tu, waje tusemezane ukweli. Alituma Moses Kuria. Moses Kuria akaenda akaongea na Martha Karua. Martha Karua akakubali kuwa the spokesperson for Mount Kenya region. So it means if you want to penetrate Mount Kenya, you have to pass through Martha Karua. Martha Karua ni vile mama wa msimamo akasema ya kwamba mimi vile nimekaa, nimeangalia Kenya Kwanza, nimeangalia Azimio, but here mali kura zinaangukia mingi ni Azimio la Umoja. Thank you for us. Why? Because tuko na wale wachache wafisadi. Are you getting the point? Mother akaangukia Azimio, whereby when you remember Martha Karua, Moses Kuria, Kavoko, Ndindi anaitwa nini, Kanini Keka, Sabina Jeke, those were the people who called themselves friends of Uhuru Muigai Kenyatta. The people who could not allow anything happen to Uhuru Muigai Kenyatta. So what am I saying in essence? Whatever I'm saying in essence is that whatever I'm saying in essence, you have it in your pocket. Whatever I'm saying in essence is Uhuru Muigai Kenyatta is the job steward of OKA, One Kenya Alliance. Alafu yeye as the main character in the play, huyo ni partner to Azimio la Umoja. So Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Moses Kuria, whatever, all those people, Mutula Kilonzo, anaitwa nani huyu, Alfred Mutua, Kibudha Kibwana, Charity Ngilu, all those people, when they come to Azimio, they come Azimio in the name of Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta is the one to arrange them and to give them direction. This is the directions. But good, kwa sababu niliwaambia, I opened in this platform once, nikasema ya kwamba when Baba amekaa in Upper Hill in his office, he sees far than Kalonzo akiwa amepanda KICC tower, kwa sababu he cannot see where Baba sees. Do you know why Baba called Mutula Alfred Mutua? He wants to calm all these things
and he wanted to make sure that everything is sorted calmly and everybody is accommodated in Azimio Moja. So what am I saying in essence? Whatever I'm saying in essence is Kasuti, kamilisha tafadhali, utarudi baadaye. Thank you. Okay, thank you, sir. Let me mute, please. Mute, please. Thank you. Asante sana. Jakindu Bey, upo? Jakindu Bey. Mzee amezinzia kwa kiti. We Alex, jifunze kuongea wewe. No, napenda mzee. Napenda Utapigwa mawe. Mzee anaongeleshwa kama Abraham. Arudi na ufunuo. Wewe unasema wapi Muhammad? Umempeleka wapi Muhammad? Muhammad inaonekana neti yake iko na shida. Mzee huyo. Jakindu Bey, vipi? Ni kama mitambo yetu haimfikii. Akiwa quarantine ako active, akiwa kwa nini hayuko? Penny. Hello. Alex ndio huyo. Asante sana. Alex huyu ananiita mzee kabla after 9 of August. Sasa Alex anajua mimi ni mzee, lakini anajua mimi ni Yuda. Sasa hataki kuniongelesha, lakini mimi nilikuwa nataka nijibu Mama Selina. Mama Selina amezungumza vizuri sana. Mimi niko na watoto walisomea hapo Malezi primary school hapo Lang'ata, lakini sasa mmoja amepata mtoto Mama Selina, na huyu ananiambia kazi yangu ni kumfundisha Kikisii na Kiswahili, sio pesa, sio kitu kingine, ni Kikisii na Kiswahili. So Mama Selina, sisi tuko mahali pamoja, ni nini vizuri sana, but the election ya sasa itakuwa historic, itakuwa kama when Kenya had independence. It doesn't matter whether Raila wins or Kenyatta, Ruto wins. Every one of them will bring development, because like I said earlier, Bernard, nyinyi ni waelevu sana. You are very smart young people, and that's what any country needs. That's exactly what any country needs, and there is no way we are going back. We are going very far, and Kenya is going to be the best country in Africa. It doesn't matter. Like, you all know I like Ruto's ideas, but I'm not a follower. I'm a supporter. Lakini wenu hapa, you are followers. You follow what Raila said. Lakini hiyo ni mzuri, hakuna taabu. Jana niliangalia huyu Ali Mukunyi ni blogger ya baba. We are partners. Hey, usituite no. Supporters. We are partners of baba. Mama Selina, mimi na quote. No. I'm quoting Ali Mukunyi. Supporters. Nilisikia ulikuwa umenitaja. Baba hataki supporters, baba hataki followers. Anataka partners. So we are partners. Sawa. Thank you, Mama Selina. You made your point. All I'm saying is Ali Mukunyi, about his ODM blogger, he's the one who said that. I didn't say that. And I will never put you in any category. Mama Selina, mimi nilikuwa nakuambia pira ya wajukuu. That's why I quoted you. Na yangu ananiambia nifundishe mtoto Kiswahili na Kikisii. That's it. Nisipatie pesa ama kitu yoyote. Lakini huyu Ali Mukunyi ninaangalia blogger sana ya ODM. No problem. Huyu ukaangalia jana Mama Selina ndiye alisema ile kitu Marara alisema. Raila has followers and we are just supporters. Ndio nasikia saa ingine mimi naita Ruto aramashamba. I have no problem. I can support Raila anytime. But Mama Selina, mimi I was quoting Ali Mukunyi jana, ukiangalia hiyo ndio that's where I got the idea from. Lakini siasa hii itakuwa historic. Kuja sisi wasee tuchunge msee mwenzetu. Sasa tukienda kwa vijana waturushe, wache sisi wasee tuchasane kwa msee Jakindu Bey, Mama Selina, Penny, wache sisi wasee tukae na msee mwenzetu, alafu tutaenda retire tuwachane na vijana.
karibu nyumbani, wacha tuchunge mzee. Ile makosa tulifanya zamani tumesameana kama wasee, hatuwezi seeka na hasira. Nimekukaribisha kama Mama Selina. Chua siku moja hapa ulifukuzwa na nilikasirika, na mimi Azimio, na mimi nikasema siwezi kaa hapa nikiona mzee hata kama ni ya chama gani akitarauliwa. Kutoka leo wacha sisi wasee tukuja hapa tuchunge baba, tumalize maneno yetu, tuwache hii vijana peke yao. Asante, karibu. Mama Serena, mimi nakubali na wewe sana, lakini after 9th of August, mimi I will join you. If Raila wins, we welcome you. No. But I will not. No. I will not be there. Order. Thank you. Order, all of you. Sitaki ukuje, Bernard. Sitaki akuje na mkuu kama unalim. Wacha nikwambie, ukipenda msichana akiwa na marinda moja, unaingia hapo bila kurudi nyuma. Sasa wewe marinda ni nini? Hapa bila kujua kurudi nyuma. Wacha tusimame na hiyo, tuingie hapo. Ikianguka ama hiyo ako na kitu tukule, kama ana utakuwa umekaa na hiyo msichana. So utuseme leo mimi nimeona ule mrefu ni afadhali ama ule mnono. Wacha tuingie hapo ndani sisi wasee, tuchunge hiyo maneno, akipita hewala. Vijana wakitukanyaka tunasema sisi wasee tuko. Hiyo tu, usiseme ati after 3 kuja uambiwe sasa wewe msee. Wewe sasa unataka kukua na hii vijana wanasema ati tukisana wewe mtoto, hiyo mtoto ni yako. Unasikia vile wanatuambia? Atapeana mali, wasasi wa mchui, alafu anataka kusema ati alisana na mtoto yako. Wewe msee atufanyangi hiyo. Karibu. Okay, asante Mama Selina. Penny, kabla uende niko na swala na wewe. Okay. Wewe unasema it doesn't matter whether Raila wins or Ruto wins. To us it matters a lot, because if Raila wins, Kenya is healed. If Ruto wins, Kenya is in trouble. Can I answer that? Yes. Answer that. My friend, I don't look at it like that. You look at it like that. You have a right to look at it like that. But personally, why I cannot join kama namheshimu Mama Selina sana, lakini I will not join Azimio for now, because it has been changing all of a sudden. Like, it's a long story, but I do not think that it will be a disaster if Ruto wins. I don't think it will be a disaster if Raila wins. That's my opinion. That's my personal opinion. Because like I said, I packed it up. Like I said, there's a lot of knowledgeable people in both sides. And I hope they're not going to let us down. Personally, Kenyatta has let us down. Wengine walikuwa wananiita Mkikuyu kwa sababu I said, I left Kenya when Kenyatta was president. I'm going to Kenya when Kenyatta is the president. But this guy is upside down. So, maybe I don't have any problem with any of them. In the future, it is yours. Young people on the TV, kina Alex wakizungumza wanaona kama ni mzenya tai ama anyona. So we are very proud of you guys. That's why I face the argument that whoever wins will be okay. Lakini hiyo mnaona ni doom kwa Raila, kwa Ruto. I don't see that's doom. That's the only difference. Thank you. Okay. Thank you, Penny. We have reasons why we think that way, but we are right. Happy that we are all at peace. Eh? Exactly. Right. Thank you. Naomba wale watu mko nyuma ya curtain mnaharibu show. Naomba mtoke huko ama tuwarushe nje, kwa sababu ni muhimu the screen to be bright so that the viewers can enjoy viewing. Okay, Jakindube, ilikuwa nimekuita ukawa uko Dreamland. Umerudi? Daddy Jakindube, ama mitambo hii fiki kwako? Bernard, nipatie dakika mbili tu nikwe kwa back screen. Umkambi, mbona unanionea hivyo? Serious? Wewe unatuletea watu wengine wachangie nyuma yako. Kwani wewe unataka sisi tusikilize wewe ama tusikilize jirani? Sio kukuonea. Mimi lazima ni regulate mambo inakuja hapa. Kama mtu mwingine anaongelea huku na broadcastia bure hajalipa mimi. Asante.
Bena, nipatie dakika 5 niingie kwa nyumba, niko kwa gari. Sawa sawa, no problem. You are free to. Jakindube. Asante. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema juu ya budget. Nataka kusema budget, nimesikia watu, naona Wakenya wanalia sana, lakini budget hizi, hali ya maisha ni tabu kila mahali jamani. Hiyo nani ni kila mahali. Kitu ambacho niko na Bon na Alex. Alex, hebu tokea. Wacha kujificha nyuma ya curtain. Alex. Endelea, anasikiliza. Alikuwa anatengeneza kichwa chake. Okay. Anyway, nilikuwa na jana Alex alisema jambo ambalo lilinishtua kwa sababu alikuwa anasema kwamba mgombeaji mmoja ambaye ni mzuri sana alitimuliwa kwa UDA na alikuwa anawaambia watu wa UDA kwamba wanakichaa. Sasa kama huyo, kwa nini anataka huyo mgombeaji mzuri, kwa nini anaona vibaya akija kwa Azimio? Hiyo ndio sikuelewa kwa bwana Alex. Lakini kwa mada ya leo naweza kusema kwamba budget mimi nilisikia kwa kifupi, sio sana, lakini nataka kusema kitu ambacho nimeona ni kwamba Wakenya sisi tunaongeza chumvi sana. Nataka kuhakikishia tu Wakenya kwamba hii shida ya maisha gharama ya maisha, bei tuseme bei ya kama petroli. Hii bei ya petroli iko kila mahali. Gharama ya maisha iko kila mahali. Gharama ya maisha imeongezeka, tuseme kwa mfano hapa Uingereza sana, hata saa hii ndio tu watu wanazungumza juu yake, lakini sio kiasi ile ambayo sisi wana Kenya tunafanya ni kama dunia inaisha. Ndio ni ngumu, hii yote ni maisha ni magumu kokote, lakini lazima kitu ambacho inaweza kututoa hapo ni kwamba tukiwa na mikakati mizuri, tukizungumza, tukiangalia kwamba tutafanya nini na nini, yani tupate suluhu. Hiyo ndio inatakikana. Hatutaki kuanze kulaumiana, sijui wewe ndio hapana, tunataka suluhu. Hata kama unasema kuna kitu imefanyika, lakini tunataka suluhu. Hatuwezi kusema tu maneno ambayo hayana mwisho. Tunataka kusema kama kitu ni mbaya, suluhishe. Gharama ya maisha imekuwa ni ya hali ya juu sana, lakini tutafute suluhu, na mimi suluhu nafikiri itapatikana kwa Azimio la Umoja. Hiyo kitu inanirudisha tena katika ile mambo ambayo nilikuwa nimezungumzia, kwamba unaona hata kama jina ambalo ni nzuri, Azimio la Umoja. Sasa Azimio la Umoja kweli, ukiongeza kitu unaongeza kitu gani? Kitu ati lazima uweke hapo eti Azimio la Umoja oka, hiyo haina maana hata kidogo. Kama ninyi kweli unasema Kenya, unatia ni kwamba Kenya ndio unaiweka kwanza, ni kusema Azimio la Umoja, basi sisi wote tunataka tuwe wamoja. Hiyo tosha. Sioni maana ya kuweka. Tunajua wote wale ambako walikuwa kwa oka na nini, tunawajua. Sasa oka kama sioni maana hiyo, mimi inanifanya na kuwa na hiyo kusema kwamba huo ni ubinafsi, kutaka ubinafsi na kusema mimi ndio obvious, mimi ndio vice, mimi ndio nitakuwa mgombaji mwenza. Hiyo jamani, mimi naona hiyo
kusema kweli ni ubinafsi ambao haifai hata kidogo katika manani, lakini nimefurahia kwamba yale mazungumzo ambayo yalikuweko vile Alex ameelezea, nimeaunga mkono kabisa, kwa sababu hiyo ndio uwiano, na hivyo ndivyo watu wanaweza kufanya kazi pamoja, kwamba hizo vyama zote ziwe vyama vyote viwe sawa, wote ni ndugu moja na wote ni vyama. Kwa hiyo ziwe na mtizamo wa aina moja, isiwe kwamba kuna mwingine ni mdogo na mwingine ni mkubwa. Hapana, sote ziwe pamoja. Nimefurahi sana vile ndugu Raila aliona hiyo jambo na akachukua hatua ambayo ya muhimu ya faragha na kwa haraka. Hiyo nafurahi kabisa, ni kwamba ni vizuri, inatakiwa action, inatakiwa kila kitu. Tukiwa na shida, tuwe na viongozi ambao wanaweza kuchukua action na kuweza kutuliza mambo. Hiyo ndio inafaa. Nimeshukuru sana hapa. Asante sana Bernard. Thank you Jakindube. Na nataka hivi Mohamed, dakika moja hivi ndio tulete Stony PK. Mzee Jakindube anavyosema ni kweli yake. This is a time we need the voices of reason, we need hands on the job which is fulfilled by wisdom. Raila has got to do more than now what he has done. Leo amefanya vizuri sana, and I believe he'll be able to do something more. Alafu, when it comes to the budget, I think, as I said before, going for cigarettes, alcohol, and betting, especially betting, that was something very good. Hello Alex, juzi ukuwepo bana, ukaniacha hapa na kaa kutetea kuhusu Kisiland. Niko ndugu yangu, nilisikiza lakini nilikuwa na mtoto kando sasa, lakini nakusikiza leo. Asante sana kwa maneno matamu uliongea juu yangu. Shukrani sana. Thanks. Lakini what I was talking about, kwa mfano Magenche na Kenyanya, huwezi kusikia in Kenyan politics watu wakizungumza kuhusu huko. Alafu between for the people ambao wamekaa area hizo, they will know that watu wa area za Kenyanya, Magenche, Mnyangusu, area ya mpaka kuanzia huko chini na Wajaluo upande na Wamasai kuja mpaka kwa Kipsigis, wale wakisiwa upande hiyo, the eastern part of Kisiland. Of course, unajua they are more sio developed sana kama vile wao unatetea upande ya Nyaribari. Nyaribari is more developed. Hawa wa huku siasa ndogo ndogo hii kama ma MCS ni very sensitive clans huko, wanaona kama wanalaliwa na nini. That's why leo nikijaribu kujibu, bahati mbaya server hapa inatusumbua. Town nusu iliungua juzi, kama sijui kama mmeona kwa news. It was a very big blow to this country. And utapata clanism ya pale inawasumbua watu sana, very sensitive. Leo Kisii walikuwa wanataka, vile ndugu zangu wako pale waliniambia, walikuwa wanataka election ya only governors. Vile imekuwa so sensitive, imekuwa almost impossible kwa zile za ma MPs na ma MCS kufanywa, kwa sababu walichukua ma presiding officers, for example from Bomachoge kwa peleka Nyerivari, wale wa Nyerivari wengine wanaanza Bomachoge, wakaogopa their own security. Sasa ukiona mtu anaogopa security kwao nyumbani, then you guys should understand how sensitive it is. Inatakiwa Raila hapo adili kizee style, hata kama ni kuuse ile hekima ya Moi, something must be done. It's very sensitive. About Mutua, at least Mutua today voted for what Martin was telling us. What Martin was saying, you could see kutoka hiyo clip ya Mutua. Ni sensitive. Kalonzo kuja alafu anakanyaga watu hivyo, it will cost Raila. And I really hope
everything will be all right at long run. I think I really hope, niko hope sana this time haitakuwa kama zile za zamani. Jamani, saizi wanaadhini, unajua hii ni mwezi wa Ramadhani. Acha niamshe family wale daku, tunawaombea wote ulimwenguni. Acha niamshe family, at least ni hapo hivi nitaendelea kuwasikiza. By the way, naendelea kupona polepole. Okay, inaendelea very slowly. Thanks guys. Yeah, thanks, we are guys. happy for your progress. Thank you so much. Thanks guys, thanks. Niko na problems kidogo ya kama some words like P, like V, lakini day by day inaendelea. I'm continuing okay. Thanks guys, thanks so much. Asante. Welcome. Stony PK vipi? Stony yako busy kidogo. Wewe ndio unamwahi. Unajua unaona ameweka orange, unaona hao ndio wanakula manofu ya Orange House. Alex, you had something to say before Stony comes. Naonekana bado anakula chungwa. Mimi nafurahi sana katika maendeleo ambayo tunaendelea katika Azimio, hata kama tumerushiana mawe mingi, but we must appreciate the internal democracy that we are building. Unajua Bernard, lazima kabla hujaingia ndoa umjue mwanamke. I think nyinyi kama wapasta mnafanya premarital advice, na inaonekana kuwa hii ndoa ambayo tuko ya Azimio itakuwa ngumu sana kwa sababu ya watu wachache kama Kalonzo, na ninapoongea naongea kwa huzuni, lakini pia nimefurahia kwa sababu we are coming to terms that imebaki siku moja tu. On Saturday we must deposit that thing and we must suck it and get used to it that we are with Kalonzo if Kalonzo doesn't get out. The 4 points that umeona Raila ametoa leo is basically to tell Kalonzo we are ready for you to get out, but I don't think Kalonzo is going. So Kalonzo will be with us, and you must ask yourself who is behind Kalonzo. We should not blame Alex, Kalonzo. kitu hajadepositiwa bado. Hajadepositiwa bado. Osini Saturday. So we must ask ourselves, is this the Kalonzo we had in 2013? Is this the Kalonzo we had in 2017? No, this is a different Kalonzo. And the Kalonzo we have right now is Kalonzo that is being controlled by Jubilee. We must know that the powers that Kalonzo has are the powers of Jubilee. And they must use Kalonzo effectively so that, because the President of the Republic of Kenya understands the power he has and is the one who is going to hand over those powers to Raila Amolo Odinga. And I don't think Mount Kenya and Jubilee will want Raila to exercise those powers by himself. And that is why in a coalition, you must neutralize your partner. Any coalition is not giving the president the due powers that he deserves. It is clinching some of the powers so that you can be able to govern together. So, and I think they have shown us what they are capable of doing too early. So it is our duty too, with the good people like Makau Mutua and the secretariat that we have, to make sure that we maintain a presidency that will be able to deliver. Secondly, there is something that Olo alikuambia ufanye, sijui kama ulifanya. There is this lady called Bibi David Ndi. Listening to her,
I was very much confused, and I wondered if people in UDA and Kenya Kwanza honestly understand themselves. The author of the so-called bottom-up approach has his wife as a political candidate. And in one of those interviews, and Bernard, you need to put that because Olo alikuambia tafadhali, so that will be our basis whereby tunatakana tupige watu wa UDA day and night. Mtu kama Penny Nyagaka anakuja hapa na tunanganya with bottom up. Huyo mwanamke alisema, I'm running in Kiambu, but the so-called bottom up, akuna, it does not work in Kiambu. The reason is Kiambu is a middle. If it was its own country, it's a middle class country. And therefore, it cannot work in Kiambu. Neither does it work in Central Province. Do you hear what that woman said? That bottom-up approach, it's just something that can only work in the minds of people, but not in the minds of people like her who are running for governorship. And I think that should be the basis of what we should hit on the so-called the hustlers so hard to understand that these are rhetoric and shenanigans that are being told to lie to them. There is something called bottom-up approach. And I hope Penny is listening to that. The author of the thing, her own wife deconstructed it and said that thing does not work anywhere in the country. Anavaa ina chama gani? Yes. So I think chama gani? Anavaa kwa independent ama gani, Bernard? What is that hiyo chama? Just go Google and listen to that debate. It was a very good interview, not a debate. I got the Facebook link, but it has refused to download. If you can get me the YouTube one, maybe. Oh, I'll send you the YouTube. I'll send you the YouTube. So that was the second thing I wanted to say, that was really a good thing for her to come out as an intellectual. You know, in this country a couple of years ago, there was a doctor who was a Democrat, in the Democratic Party. And that time we were campaigning on social issue. And the debate was, when does life begin? So the Democrat says when you do abortion, life begins somewhere else. But the Republicans were saying life begins at the conception. And the doctor came out, he said, even though I am pro-abortion, I am not going to lie to people that life begins later on. Life begins at conception. At some point, whether you are lying or not, you have to come to your conscience and tell people the truth. As an economist, as one thing or the other, does David D believe in bottom-up approach? The wife said no. She doesn't believe that the husband believes in that. And that is something we must take seriously, that UDA and Kenya Kwanza are running a campaign of lies. And even the author of bottom-up approach have come and they have told us. So Penny Nyagaka, you are here now. I'm telling you, go watch that interview of this lady has a very tough name. It's called Mwende Gatabaki. You need to watch that interview and understand there is nothing called bottom-up approach. So those were my main 2 points. We'll interrogate other things later on. Bernard, you are tired. Kunywa coffee. I'm a Red Bull. Let's the complaint yangu, Alex. No, thank you. Complain ya Jack Kindube kufikia Alex ni gani hiyo? Sijasikia. Alex jana alikuwa na promote mtu wa UDA. Ndio alikuwa na promote. Ndio hiyo nilikuwa nataka kumuuliza kwa nini anafanya hivyo. Mugani huyo? Unaweza kwanza kujitetea? Ile ulikuwa unasema ati hawakumchagua.
No, I wasn't promoting him. Look, Jakindu Bey, Yeah. at the end of the day, there are some young, excellent people that even though you differ in opinion, but their excellencies preempt where they are. One of the young people in Kisi who is in a wrong side is that boy called Nyambane. And we must admit that that was wrong what they did to him. But you know what? There is nothing we can do. But in terms of how he has played his politics, I think he has been very calm, very sober. And in the end of the day, hana matusi, hana uongo. So I think his future is bright if he gets the Damascus road, whereby he can come back to Azimio. I wasn't promoting him. I was comparing that mtu mwenye amepewa ticket, direct nomination, compared to this boy. That was a big joke. Thank you. Ulete huyo boy kwetu. He will come. He will come. I think he's listening. His Facebook page today, I think he was bombarded a lot and he spoke nothing. Probably that's why I said the Damascus road is coming. His experience is coming. Asante, nimetulia sasa. Okay, Stone PK umerudi? Stone hayuko. Penny Chitende tusikie kwa masuala ya Alex. Ya, hiyo kijana yangu ni mzuri sana na nitajitetea na nataka anikumbushe maswali kama hiyo all the time. Alex, all I'm saying is that before even your uncle came here, we are taking economics classes, and that's what they were teaching. They were not calling it bottom up, but it is an emphasis in reaching the people at the bottom. Na nilishakwambia inaanza na mtu anaitwa John Maynard Keynes na alitoa hiyo economics. That's the modern economics that is wiring America. When the Republicans take over, they do top down. When the Democrats take over, they do bottom up. Obama did it yesterday. So hiyo ndio mimi nasema, still the hatred of Ruto and all this and that. We hope that they do emphasize. I do emphasize that. I hope they do what that economics means. The bottom up economics, that's a word they use. Even as Muhammad alisema mbaya sana. Bottom down, up. That's confusing. Has nothing to do with what Alice Muhammad was saying. It is an emphasis on empowering the people at the bottom. Like John Maynard Keynes reported. That is the idea of the World Bank, of the IMF, but he had been kicked out of the Treaty of Versailles. You can go check it out. But I think that's what they mean, David D means with bottom up. It's really an emphasis on the people at the bottom. Joe Biden just took over power here in America, and you just got to check. But when Trump was there, he wasn't giving you no money. He was giving the rich people, the big preachers, and stuff like that. That's why we're dreaming that they will do that. Kenyatta just lied to some of us. I cannot just say Ramashamba is going to do everything I want. I hope he does. But the challenge you give me is good. I don't mind it. It's good. But that is the economic theory of the Western world from 1940s to today. From South Korea to Japan to America to England, everywhere. So that's the part of economics I think they talk about. But I could be wrong. I accept. I would not say that I'm 100% that they would do that and this and that. But the bottom line is I think that they need empowering the people, the poor. Right now, it's thousands and thousands and thousands, millions of kids who have no job from the 20s to the 30s to 40s. So if you can emphasize in maybe giving money to make bricks over there in the kitchen, what's wrong with that? Instead of giving one millionaire all that money and he chooses who to give. So that's where we think they are talking about. It's an academic theory. Could it work in Kenya? Yes. Are these people going to do it? I don't know. I hope they do. But they are the only people who are talking about that. It's an economic theory. Don't they certify wiring all the money in the from 1960 something when we got independence 63 to today. We have been doing top down. You give the rich companies money. The guy who took Ruto the other day, Raila the other day,
the Mount Kenya billionaires. Those are the people that have been getting all the money. And meanwhile, thousands and thousands, millions of kids are suffering. So I hope that these guys mean what that theory means, but I can't guarantee it, Alex. Thank you. Okay, let me read for you something here. Gatabaki explained that when she told her husband, David D., about her intention to vie, David D. told her that the bottom-up economic model, which is being championed by UDA, is not applicable at all, especially in Kiambu, where she wants to be a governor. Do you hear that? That is a person. That is a person that lives and sleeps with David and D. So I don't know why But you Bernard, but Bernard, ujue NSIS ama ujue the state, they may have used D kudanganya UDA na ile mambo iko ngumu, because kama mke wako bibi yako unakaa na yeye. So I want to say this. Ndi alitumiwa na serikali kwenda kusema mambo ya bottom up na aliongea mara moja, and these people wakachukua. Hata wakati alipokuwa hapa, he never say a lot. So after hii nomination vile alifanya Raila, atatoka UDA, amemaliza kazi yake, kwa sababu NSIS ni watu wako na penat. Unaweza ishi na hawa kwa nyumba na unafikiria ni bibi, na kumbe amekuja kuchukua siri yako. So kama bibi yake anasimama independent na bwana ako UDA, na sasa bwana anamwambia bibi bottom up, hii maneno haiwezekani, hakuna. Alafu ukisema haiko Kiambu na haiko Nakuru, so hii bottom up inapelekewa kina nani? Then huwa maskini si yenye wanaambiwa mambo ya bottom up, si wa Kenya wakuwe na akili. This man, I know serikali ilimutuma, he get a lot of money. After this atafanya kama vile Kitongo walifanya, wanatoroka, wamekula haki yao na wanaume wameenda nyumbani wakilia. Mama Selina, nitakutupia mawe. Mama Selina, nitakutupia mawe. Bernard. We are here. No. Ngoja kidogo. Penny Nyakaka, ngoja kidogo. Nimenyamaza kwa muda. Nimewasikiza. But ma'am, sasa tukianza kusema ya kwamba the government, who is the government? Who is the final authority in the government? Deep state, Uhuru Muigai Kenyatta. Okay, wachana na deep state, wachana na kina whatever. Who is the final deep state? Sasa wewe ukianza kuambia watu ya kwamba ati umetumwa bla bla bla, don't you see that unapea wao watu points za kutupika? Don't you wewe uone kama unawapea wahusia? Kama mimi nimekuja kuhusia marinda yangu na mkakubali local yangu na nisema nilinunua Germany na nilienda rokota free kwa China, na mimi nimelipwa poa. What I'm saying, makosa ni ya nani? What I'm saying, Germany, lakini nguo nimeenda kurokota ile inauswa pure China. Sasa nikikuja kukuhusia 20,000 na ni kitu nimepata na 1,000, si wewe ndiye mchinga? Umenunua kitu unafikiria local na kumbe ukifua inakwisha. Mam, unatuharibia kura. Aki mam, unatuharibia kura. Ukisema hivyo, tunajua yellow fever ndio watu wa kudeceive watu. Sasa ukianza kutupeleka ati pia sisi tuko mojawapo ya wale watu tuna deceive watu, hapo kuna vile tuna lose point. Anyway, wewe Kasuti, leo umekuwa na hata wine? No.
I'm very concerned about what is happening. Umekuwa kwa Holy Communion. Okay. Omwami, nisikize vizuri. Bernard, mwambia macho inasema, unajua macho peke yake inatustaki. Unajua Mama Selina, macho ya Mama Selina inamstaki. Okay, mom. Since when did you become oracle? Okay, ngoja mamu kidogo nikuulize kidogo. Since did you become oracle? Tunarudi kwa debate. Mimi nasema hivi, when you give credit to UDA by saying President Uhuru Kenyatta akasema 1, 2, 3. Don't you see that you are giving those people our weak points, whereby they will fight us with on our own weak points? Angalia tutakuwa na vile tutajidefend. Kwa sababu wewe Mama Selina umesema ama nani penalty amesema ama Alex amesema. So no, we need to defend Azimio la Umoja whichever the cost. It's okay, Mama Selina, you are in order. The person out of order is Kasuti. Kama unapata msichana ya 28 years, anakwambia I'm still a virgin. Na siku ile alikuwa primary, alipata watoto wawili, akarutishwa shule, na sasa watoto yake wanamuita auntie, na wewe kibaba msima kuja unaoa bibi ya watoto wawili na unasema ni virgin, alafu mama anaenda anasema wacha mimi niende nilete watoto ya my brother, sijui mama yao alikufa, alafu mtoto anafanya makosa anakwambia hey mama, unamwambia mimi si mama yako. So that is it. Imefanyika hivyo. Yes, umechukua bibi akakwambia ako virgin na ako na watoto wawili alizaa akiwa 15 years. Sasa watoto wamekuja ya brother yake, dakika ya mwisho awapangwi. Unaitwa nini? Sawa. Thank you Mama Selina. Kasuti, here is the point. Okay? Here is the point. Politics is such that if the best way to hold your opponent is give them a narrative that leads them to nowhere. Like what has the greatest problem that Kenya Kwanza or UD are suffering is that from 2018 all the way to 2022, Uhuru let them chase their own shadows. Okay, they fought ICC. When they are at ICC, it gives them BBI. They fight BBI when they are still. They chase their own shadow for 4 years. Okay, and then now things begin to fall in place. Right now, they are caught unawares. That's what politics is all about. So this bottom-up issue, it could be part of the agenda we give to them to chase around, and it wastes their time. Now it is difficult for them to explain it. Their headmaster cannot explain it. The deputy cannot explain it. The teacher doesn't know what it is. The students don't know what it is. So it's all politics. Yes, Alex. Sasa mimi nataka kuuliza Penny Nyagaka, kama bottom up haiwezi fanya Nakuru, haiwezi fanya Kiambu, inafanyaje America mahali niko? I just want to know. I just want to know that. Very simple, very easy, young man. Very easy. Biden just send you a check. You personally. Anybody in America just doing regular jobs like I do, got a check from America. That's bottom up. That's the economic theory I'm talking about. I'm not talking about Ruto, Mr. D, or anybody. In the West, they practice 2 types of economics. Top down or bottom up. Trump, Alex. Trump Mzee wangu wacha kutengeneza kizungu. Wacha kutengeneza kizungu. Wenye wako Amerika wanajua kizungu. The nigger English wanajua the white English. So
please wacha kutengeneza Kiingereza kwa Labda nyinyi sababu London mko iwapo bottom up. We'd say that sometimes in politics we speak as a home. We say this is our home and this is where we're inclined to. We all are. It's the public domain as to where they could be inclined. Wait, Could be. listen, I use the word listen, could be. listen. Do we assume that you also are inclined to that direction in as much as you're going independent? I would say that sometimes in politics we speak as a home. We say this is our home and this is where we're inclined to. We all are. It's in the public domain as to where they could be inclined to. Could be, and I use the word could be. Do we assume that you also are inclined to that direction in as much as you're going it independent? Let me say separate the two, in the sense that, for example, in the previous elections, he was actually the advisor of NASA. You recall that? So this is work. Yeah. So first of all, his work is to work with the team which he feels will have an impact in the country. Okay. In the country. Okay, and where he believes that they believe in what they're saying. So this time round, he's in the UDA team. He's their strategic advisor. He is actually the initiator, the author, I would say that, of the bottom-up economic model. The first conversation I had with him about running as governor of Kiambu, he's the first person who told me, but remember, bottom-up economics model is not for Kiambu. You know, it's not for, he actually said two places. It's not for Kiambu, it's not for Nakuru. Why? Kiambu is a very wealthy county. Our how we will grow from where we are already, by the way, in Kenya, I would say a middle class. A middle class, Yeah. If we were a country by ourselves, we would be a middle class country. We are already there. This is where all the other counties are aspiring to be. Okay. Bottom up economic model works for these other counties to get to the level where Kiambu is. So he's very clear in his mind. You know, so his alignment politically does not mean that also his economic thinking. No, actually not. Yeah. So you can see that now. So he might be in order. I can see how that model works. I understand it very well, and I can see how it will uplift. Does it resonate with what you would want to sell, even if it was at a different level aside from Kiambu? Some, because I'll tell you. So we have like 3 groups in Kiambu. Very interesting conversation, Bernard. Useme pia mimi niongee baba. So Bernard, the question lies here is this. If it doesn't work for Kiambu, if it doesn't work for Nakuru, it works for these other counties. Did you hear that? Did you hear that? No, wait, Mama Selina. Mama Selina, wait. I'm executing my point. It works for these other counties. No, Alex, you are forgetting. No, you are forgetting something. Alex, you are forgetting something. Goja, you are. So what I'm saying, Bernard, is this. During the revenue allocation debate, we need now to prosecute this with all our might. We need to interrogate the issue of 1 man, 1 shilling, 1 vote. Because the truth is that if they are coming here as the greatest economist in Kenya, who is telling us that Nakuru and Kiambu are not normal counties, they are middle class. Why were we crying that they should get more money, revenue, when it comes? Instead, they should be donating that money to these other counties. Do you hear what I'm saying, Bernard? So I think she has brought up a debate. Thank you. She has brought up a debate that it's going to be very difficult for David Ndii in the next coming days. And I having come from that background, I want to hear what they are going to say. These are counties. How did these 2 counties get where they are? Is it because of the presidency?
How did the other counties get left out? So we have a good conversation coming forth, and that conversation is going to be interesting. That's all I can say for now. But Penat amesema hata ajui kama hiyo ndi ako kwa hiyo UDA. That is the last message ameulizwa, na akasema he's not even sure if he's in UDA. Na these other people, nyinyi maskini, nyinyi, these other counties, muko chini, amwezi fika level ya that Kiambu and Nakuru. So bibi yako wewe, ile bibi yako mama ya hiyo mtoto unapepa, akikuja kutuambia I'm not even sure kama Alex anaendanga kuendesha anaenda kasi, what will we say? She has confirmed, alisema alikuwa kwa Raila hapo, but amekuja UDA na akasema ya mwisho Penat, akaulizwa na sasa anafanya nini, akasema hata sijui kama ako hiyo. So kama bibi yako bibi yako anaweza sema kitu kama hiyo, Alex, what else do you want to do? Nilisema mtu anaweza tumwa aende afanye kazi. So we have understand hiyo kitu ya bottom up ama bottom down ni propaganda ililetea watu wapotee. So if the woman has said so, unaona, na ni Kikuyu amefaa ile kienyeji. Unakumbuka mama ngine alikuwa na nyoa mama ingine? Hey, peace opa. The lady is not even your Christian woman. Huyo ni mama ya Kiambu, ile shosho ya kufaa maneno ya nyumbani. Hey, tutajua, tujui. Nyinyi counties mutajua, mujui. Yes, Kasuti. No, I was attacked earlier, Bennett. Oh. Wacha Kasuti aongezee ndio Penny urespond. Yes, Kasuti. Okay. Kile tu mama wacha nishikilie tu hapo mama Selina ameachia. Do you know how many cities do we have in Kenya? We have Nairobi City, we have Nakuru City, we have Kisumu City, we have Mombasa City. Those are 4 major cities in Kenya. By the way, God willing, we'll have Konza City. We'll have Konza City within Nairobi. Are you getting the point? So we'll have Konza City within Nairobi. That's a satellite city. That's a satellite city. No. My friend, it's in iko kwa map. We Alex, sasa hapo ukianza tupike siasa hapo tutapika siasa. Your point please, so that we don't confuse the viewers. So prosecute your point. The point is vile mama Selina amesema, it is true. Wewe huwezi ukasema the model that is favorable in Kisumu City, it is favorable in Nakuru City. Also, as the same way, it's not favorable in Nairobi City. Also, as well, it's not favorable in Mombasa City. Are you getting the point? So when you say that this model is favorable in Nairobi City, because we know, 100% we know, ya kwamba sisi, we are middle class people. We are not that poor the way people portray us. We are not that rich the way people portray us, but we are there. But tuko pale, tunajulikana in social class, kwa class ya ulimwengu wa dunia, basi tunajulikana, tuko pale. So kile kitu nasema ya kwamba kile kitu najaribu kusema ni kwamba let us think about what about if somebody tells you that this model does not suit here, like Bungoma County. Sasa wacha tuingie kwa county, tusiingie. Kiambu County is a county, it's not a city, it's a county. So whatever is not suit in Kiambu County as well, it will not suit in
Bungoma County, Kakamega County, Mandera County, whatever, all those counties, it will not suit there. Why? Because we always believe that Kiambu County is the leading county in Kenya. Kwa sababu ukiuliza mtu yeyote tu ule amekuja mgeni, which is the richest county in Kenya, atakwambia ya kwamba it's Kiambu. Why Kiambu? Kiambu iko na all diversities of the ethnic groups in Kenya. So that's why inakuwa as a top ranking county in Kenya. So tunasema ya kwamba if at all this model does not apply in Kiambu County, how will you convince me that it will apply in Bungoma? It won't apply in Bungoma. Sisi tunajua tulime mahindi, tukishalima Kiambu also mahindi is near Nairobi. Kiambu is also near Nairobi, which is a market. Okay. Exactly. Thank you, sir. Thank you, sir. Ndio maana nasema Fred. Vile vitu. Yes. I think you have made your point, eh? And the question arises: if we are looking for how to run government using an economic model called bottom up, and then now we are discovering that bottom up cannot be uniformly applied in the country, are we pursuing the right thing in terms of looking for governance? Can I answer that, Bernard? Yes, David, answer that. Thank you, Bernard. Long time. I want to say that yes. I want to say that we are not looking for equality, but we are looking for equity. Again, I want to say that we are different economies, even within the same economy. Different households have different needs, just like in families. There are families, for them, they are at a level that you can talk of watu kuenda ngambo kusoma na kufanya vitu kubwa, na kuna family wanahitaji kitu kidogo for them to make a move to survive in their life. The way that lady has explained, though I've just got halfway, is that that economic model will bring not equality but equity. A place like Kiambu, when we are talking about other aspects of economy like kuleta maji, wao walipata kitambo, but some other people needs that. Why this economic model will work according to our perception is that the majority of Kenyans are poor, are down there. So if we address issues touching the majority that are poor, we will rise up much more fast than concentrating on the already haves. We need to concentrate on the don't haves. That is our thinking. Just like I've said. Okay. Is that Penny? Penny, you are the one talking without permission. Oh, I thought it was Bernard who said thank you. I thought I didn't want to go past that. So basically, we'll address people at their level. Now, David, back to you in terms of clarification. You will address people according to their level. That means you're going to do zoning for the country and take us to the place of our level. The people of upper current to be given their economy. Then the rest of us of lower current be given our economy. Then be weighed again. We say the people of Northeastern, they have their lowest level. We also put them together and give them their economy. Bernard, I think if you are a teacher, I could give you an example of a teacher, how he conducts his lesson. But I know you are also a teacher in some aspect, in some level, even when you're teaching a Bible. You have Christians ambao wamekomaa kwa kanisa na kuna wenye waliokoka juzi. You can't teach them the same stuff. Wale ambao waliokoka kitambo unaweza waambia mambo magumu na waelewe. Wale wa juzi bado wanafunzwa basics, fundamentals. If you come to a class, there are people who are fast learners. They can be given hard stuff. And there are people who are slow learners. They need the remedial
and stuff like that. The same to the economy. There are families that are very poor. When you tell them that you are taking them maybe to do bigger stuff, it is too much for them. Let them move, make a move. Which move? What can you do? Mimi naweza nyoa kinyozi ndio hii. Huyu amesoma anaweza fanya biashara, pesa ndio hii, fanya biashara kubwa. Because if you give me a lot of money, for example, to do business that is so big beyond my reasoning, definitely I will corrupt that economy. We want everybody to make a move. And that's what we are saying. The majority who are down here, let us allocate resources for them as well. Because we have been assuming, let's give the haves to create jobs and opportunities for these that don't have. It doesn't work. So that's what that lady is saying. In Kiambu, as a middle economy, next to Nairobi, with almost everything, the level of approach to economy is different compared to areas like you have mentioned, Northeastern. So these people who are different levels in my church are all sharing in the same economy. My problem is, how do we arrive at who is at which level economically so that we address them individually with the bottom-up approach or model of economy? Are we going to conduct census? Are we going to recruit people based on no, that one, Pastor, that one will be now administrative. But on policy, that's what we have. But administratively, we need now to go to the nitty-gritties when you are in government. You can't give everything at the word go. You have a lesson plan and a scheme of work. Thank you, school teacher. Kasuti, what is it? Nipatie Martin kwanza. Kasuti uliongea last. Since no. Walai, watu wote wali hijack my talking. I was the one who was talking. David came in, Alex came in, all of them they hijacked my talking, whereby nikasarenda, nikawaachia wakaongea. So by the way, Bernard will be so you have no, just a point of order. Yeah, let's do this. Let's establish order. Kasuti, before David came in, Goja, before David came in, you are the one speaking. I have no problem with that. Martin had his hand up already at that point, okay? So let Martin give whatever question he has for David. Then you will come in. If you had another question, then David responds. We move on, please. Thank you, Martin. Yeah, hata sikuwa na respond kwa David because I mean I'm a good listener and I listen to people. Mimi I think Mama Selina. Sema. Wow. Unajua mama, unajua tunakupenda sana and I respect you so much na Tumeambiwa mambo mazuri leo. Yeah, na tunakurespect sana sisi wote. Nilikuwa naangalia tu kwa comment section and it's something I a little bit agree with. Naelewa wazee mnapenda kutupatia vitu kwa mafumbo, but kuna watu wako na, me being included, uliniambia leo utanisamea kitu yote nitasema. So siende hapo itawasha moto. Acha niseme mama ama niache. Alex, utatupa mawe. Wacha aseme tutupe mawe. Ngoja kwanza. Martin, where are you taking us? I thought we are still prosecuting bottom up. No, that's why nilianza hata kabla mwanze bottom up, ndio maana mkono yangu iliinuka. If your issue is not about bottom up, let's prosecute bottom up tumalize, then you will bring that up. Siwache mama ajue kama atanikubali niseme kitu nataka kusema. Kwanza, because hiyo mnaweza chat huko kwa nini kwa private chat. Sema. Amekubali na ameniambia atanisamee. Mama Selina, unajua sisi tunakusikiza sana. It is bothering me. No, Mama Selina, tunakusikiza sana. Lakini kuna watu wengine saa zingine inatuuma kidogo tu, si ati najua ni mafumbo, lakini ikiwa
everything inaconnectiwa na mtu kuwa na bibi, mtu kuwa na bwana, mtoto akikuja akichukua. I mean, just to say it is like more of a sexualization kind of way of explaining things. Kama uliniambia, unajua na mimi naomba usinilaani, lakini kuna watu inauma kidogo because kuna watu pia wametoka area different, na kuna watu pia wazazi venye wanaongea, unajua hiyo sexualization kind of part of it. Mtoto wangu ukichukua ukifanya nini, I hope tunaweza saidiana, ama kama nimekosa unisamee, lakini kuna watu wengi wako na hiyo kitu, wanafikiria kila kitu ukisema tu inakuja tu sexualization, something about msichana, bwana, bibi, hakuoa, alipata mimba nini. Kama tunaweza tafuta njia nyingine ya kuongea, because this is also a growing part of talking where we're gonna teach also our daughters and our kids how to talk. I am so sorry Mama Selina, please usinilaani. Oi, pole. Unajua NC yetu cha Kindu Pay Penny, tulikuwa tunakaa chini na our grandmothers and our grandfathers, na hawa ndio walikuwa natufunza jinsi za kusema mambo, kufananisha. Usipofananisha kitu na kitu ingine hatutaelewa. Makosa ya kisasi yenu, na ndio sababu mumeharibu mambo, munataka kuingia direct, lakini watu ya zamani walijua vile inafanywa. Ukitaka kusema kitu nje, ukienda Germany unakuta profesa anakuambia nataka kuongea Kigermany, my mother tongue, kwa sababu itakuwa tamu. Unamuuliza kwa nini usituongeleshe Kiingereza, atasema ako na mtu atatafsiri. Dakika ya mwisho anakuambia, if I cannot talk in Germany as a professor, how can my brother get a job? Huyu mwenye anataka kutranslate kwa English, si ati ule mwingine si mzuri, but anatafuta kazi. So tusipoongea na hiyo ndiye muelewe. Mimi kusema kufananisha, unajua hakuna kitu kama hiyo. Tuwezi fananisha ng'ombe kwa sababu ng'ombe hatuwezi fananisha na mambo ingine. So it is good to learn. That is why nyinyi watu ya KK or wherever munasema hamutaki history. Sisi tuliishi na mashosho. You people, ukiambiwa upeleke watoto wenyu ushako, munasema huko ni mbaya, nyumba ya... That is why munakosa kukuwa na history. Baba akisemanga kitendawili, kuna watu inawachokesha, lakini kuna kitu inasaidia. So naona kwa comment, nimeona vile watu wanasema, but hiyo ndiyo njia. Penat, nafikiria tukisema, hatusemi mambo ya msichana na nini, but kuna vile unaweza sema kitu na mtu ingine aelewe. Wale watu ya hata Temba hawezi lalamika kwa sababu anajua ninamaanisha nini. Lakini ikikuja sasa kwa kijana inasumbua juu waelewi hiyo mambo. Hapo ndio mnataka kurudi kuendanga kwa mashosho your grandfathers, wale watu kubwa kidogo kwa rika yenu. I hope nimekujibu, na wale wanasikia pia nafikiri wameelewa. That message. Can I add something? Okay, thank you Mama Selina. And who is this? Who wants to add something? This is Benny. Yes, Penny. Yes, I'm very, very glad that I didn't speak before her. And after I listened to her, that is what it is. The young man raising that issue is very clear and is very nice and very, what can I say, very strong. And that's good. Na ukisikiza vile Mama Selina anakueleza ni kweli. When we grew up, there was culture. Sasa nyinyi grew up in a town, utaki kusikia maneno ya mwanamke na bwana na nini. The guy said it very well, but it is like an issue to do with the age.
Unania Felix ananiambia don't use ages. Alex ananiambia. But that is what it was. They prepared you for the next generation. Mama Selina akikuja all the time. It is not like he wants you to be sexual or to be an animal and sex everything. No. You are going to have a family. Lakini mtoto atakuja namna hii. Na Mama Selina anasema anawachukuu. So the sexual part of it does not mean any negative. Anasema anawajukuu, ana hii. That's how our parents talk to us. We are sorry. But Mama Selina, I'm very glad you talked before me. I would have told them to shut up, but it is good. As a young person and everybody, in Alex, bila wananiuliza maswali, sijali, mimi na Alex ninampenda sana. Lakini kuna mwingine ananiambia ati niache Kisii mingi, anataka nizungumze Kisii. Nini mkisii? Ndio mkusinya atendeni kwa ndege Kisii. I don't know what that gentleman meant by Kisungu mingi. The economic theory ya huyu mwanamke mnasema Misindi, it is true. Vile David amemwambia. It is negotiated. It is not banner. You are going to be the leader of bringing the economy structures in the city. It is negotiated. It is not like cast in stone. Like you do this, you gotta do this. That's communism. We don't want that. The economy that the Democrats use in America, we want to use it in Kenya. Period. Obama came through. He gave the car company a lot of money. Guess what? He promised those car companies to employ 80% of who they had. And he gave them the money. Within 2 years, they had paid it. They had 4 years to pay. So we can improve. You guys are very smart. Hakuna mtu nimesikia hapa kwa hii radio yenu ambao ni mshenzi. Ile tunapitana ni economic theory. Hiyo tunapitana ni politics. Hiyo tu. Lakini vitu vingine yote. Alex, I was raised by a preacher. My uncle was always, my dad was a, ninajua hiyo vitu yote. I mean, nani, bana. I know a little bit. But ile yote tunazungumza ni mzuri sana. Huyu mama vile amesema, mheshimu. Na mimi namheshimu. Na najua yeye huko Azimio ndani. Lakini it's not the theory that if you are Azimio, you are a bad person. If you are Uda like me, you are a bad person. No. It's how you think your economic theory. It's how you think your political theory. And there are so many things. And let me finish with, well, democracy is the worst form of government, except they have never found a better one. Thank you. Jakindu Bey na Mama Selina, nimeomba msamaha. Pole kama niongea mabaya. Back to you. Order. Thank you. Naomba tafadhali kila mtu akae kwa zamu yake. Okay? There is a reason why we regulate the conversation so that the people can follow. Let's not turn this into a marketplace where anybody shouts from any corner, calling whatever they want to call. Kasuti, you want to say something about what Martin said? I will start here. No, I will start here. I have been civilized in this channel for quite of time. These people came and hijacked my talking. I was the one who was talking, who was giving my submission. And then all of them hijacked my submission. Now you went around and give them, all of them. Now they contributed upon my submission. At the end of the day, I looked like, oh my goodness. Ngoja kwanza, waja tuanzie hapa. Penny Nyakaka, we ni mzee wangu na kuheshimu. Good. But the reality is, when the world changes, the Bible tells us we should be vigilant like a gazelle in wilderness. You don't know the time or the minute that you might be attacked. So you'll be vigilant, whereby when the world changes, also you have to change with the world. Now, this madam is saying that this model is not working in Kiambu. How do you expect that model? Kiambu is in Nairobi County, if I'm not wrong. Kiambu is in Nairobi County. And then you expect that the same model to work in Nakuru County, which is the city also. Nairobi is the city. Nakuru is the city. Kisumu is the city.
Also, Mombasa is the city. And then this madam who was vying a certain seat in Kiambu, she's telling you that this model is not applicable in Kiambu County. And yet, you are coming here, you want to sweet talk us, and you just want to sugarcoat everything, and you say that, oh, now it is right. It cannot. When the world changes, let us be ready to change, to make a progress in changing. So what I'm saying in essence is tukubaliane kitu kimoja. Bottom up does not sell in Kenya. Kenya as individual, let us not group it in the cities or what, Kiambu, Nairobi, Kisumu, whatever. No, let us not group there. Kenya as all. Kenya has not reached in the middle class level, whereby bottom up, even America, I don't know where you are, even although you are in America, I don't know, you are US, okay, I don't know, maybe you can be in UK, but in real sense, Ben Nyakaka, if you are in America, bottom up does not apply in America. Why do you force us to make sure that it can be applied in Kenya, whereby tuko kule chini, tuko chini kabisa, hatuwezi kujistahimili bwana. So let us accept ourselves and let us change. When the world changes, let us accept the changes and let us run according to the nature. When the nature conspires about the nature, I believe strongly in my heart that let us also consume and accept that nature in biblical way. Nikuhubiria na nimalize. Biblia inasema ya kwamba laiti ungelijua utukufu uliokuwa wa kwanza katika ile nyumba ya kwanza, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba the glory of the latter house shall be greater than the glory of the first one. What does that mean? Ungelidhamani sana kujua ya kwamba what was the glory was on the first house, ile nyumba ambayo iliyojengwa. Unajua wakati wazee walikaa chini wakaangalia hiyo ni verse gani? Quote the verse. Quote the verse. Ngoja. It's written. Order, David. It is written. If you want to know, go read on the Bible. Go read the Bible. It's okay. It's okay. The Bible says, Malizia, thank you. The glory of the latter house shall be greater than the glory of which was on the first house, whereby our God is not God of the multitude, but it's God of the remnants. Hallelujah. Sema hallelujah. Kwa sababu our God is God of Azimio, God of remnants. Thank you. If you don't agree with that one, challenge me with the scripture. I will accept. Okay, thank you, Kasuti. I think we end it there. Yes, Mulumbu. The scripture is Haggai chapter 2, verse 9 to 12. Is it my contribution or shall I just comment a little bit? A comment a little bit on the whichever you had lifted up your hand when we were prosecuting Mama Selina's language. Okay, asante sana mabibi kwa mabwana, vijana, kwa hii wakati na usiku wa leo ama maasubuhi ya huko nyumbani. Mnafanya kazi nzuri sana. Na nashukuru Mama Selina na wako wenye wako mbele yangu na vijana walioko hapa. Nimesikiliza vile Mama Selina amesema na amesema kitu ya ungwana sana, ndio sababu naniona nikifika hapa siongei, nasikiliza. Hivyo ndivyo ilikuwa, hivyo ndivyo tulikuzwa.
kwa sababu wakati ulikuwa tunakuwa, we kijana kama hujabalehe na ukaoa bibi, always comment kwa ile mkutano wote, kikao chochote cha wazee wamekaa wakijadili. Unaweza peana ripoti tu, lakini always you cannot comment because you still don't know nothing. You have to listen. Vile case is being prosecuted. Hata ukienda pale kwa kijiji ile kesi zikifanywa pale kwa liguru, kwa chief, you don't say anything because you are not married, bado you are not mature. Somebody who is married is one who can comment. That's why we find some of you here mnajibwaganga tu pa mnapiga kelele, you don't give somebody a time to listen, then utakuja ndani una put mtu off without listening. Na hiyo ndio shida imetushika sisi Kenya by this time, nyinyi vijana wa digital, because hamna time na mababu zenu, hamna time na wanyanya, hamna time, because during our time makosa ikikukuta huko nje, jamaa yote akikupata umefanya makosa utachapa viboko. Ukienda nyumbani uripoti, it will be cane again, because mtoto ni wa jamii. Pahali makosa imekukuta ndio utakuwa punished. Kidogo siku hizi, hebu nenda, mtoto wako amekosa, mtu ampunish huko nje na amekosa, wewe utaenda kumshtaki huyo mwenye amepunish. Mimi nilichunga hata ng'ombe, umepelekwa kuchunga, umepewa ng'ombe kwenda kuchunga huko malishoni, unaacha ng'ombe zinaenda zinakula shamba ya mtu. Mwenye shamba akikupata atakupunish huko. Is when akileta ripoti nyumbani mfanye ulifanya makosa. So there was total respect. Na pia always punish mtoto wa mtu bila makosa exactly kama amefanya makosa. You cannot just jump on somebody's kid and then punish without the proper reasoning. So hapo ndio nataka ni comment tu ya kwamba problem we have nowadays because of misunderstanding between watu kuelewa ni mpaka gani yafaa kuwe nayo. Watu wakiongea, what can you do? How do you have to listen to the people, the watu wakubwa, na how do you have to listen, the point is being given, ili uelewe kuliko kujump in. So Mama Selina, you said the right thing that we are missing right now. That's why when things are being put on the table, a lot of people, they don't understand. Thank you so much. I'm waiting for my contribution. Thank you, Mr. Mulumbu, and I'll weigh on that as I sign out. In communication, there are different modes of communication. It is said that Jesus taught the multitude with parables. It was known, it was his mode of communicating, that without a parable, he could not tell whatever he wanted to say. So that was a means of communicating. One of the things that is I would put on the accusation table for this particular generation is that we are a generation of SMSs. We are a generation of short form. We want to be directly given the answer. We don't want to be given the background that makes the answer the answer. My mathematics teacher in primary school was called Mr. Manyuru. And he will not give you any marks except you have shown how you arrived to the answer. Whether the answer is correct or not, if you can't show how you arrived to the answer, you don't have the answer. And so I think we get so much caught up into fixed mindsets that we don't progress in our development of language, expression, and appreciation of what we have at our reach. And so we begin to critique what we need to be learning from. I have no problem with Mama Selina's responses and her way of passing information, because it drives the point at home. We are, of course, an adult kind of channel. According to our YouTube, whatever commitment is that we are not for children. We did not sign in for child. That's why children have been banned from this particular platform. Number 3, it is how you look at it that
determine how much you can get from the same. But in my opinion, I don't see anything wrong or anything out of order with that kind of looking at things, whether it's politically, socially, or economically, in whichever way. When the point is made to get at home, that is the whole essence of communication. Communication is not communication by me speaking and you hearing. Communication is only complete when you hear what I'm saying, you are able to decode what I have said, and you are able to give response. That's what communication is. So when we use parables, we use examples, we use illustrations, is to help you decode the information, then be able to give an appropriate response. That appropriate response will require your logic, will require your emotional balance, it will require your general analysis. So let us open ourselves up to the new world, but the new world is not, it does not exist on itself. The new world exists on the old world. The only way for us to have the new, we must first of all have the old. Jesus talking, he said the kingdom of God is like a man who went in his house and they removed his treasures, both the old and the new. The Bible has the Old and the New Testament. We can't have New Testament without Old Testament. We can't have the branches without the roots. So for us as young people, we need to accept the whole tree from the root to the leaves. We shouldn't select the leaves and say, I like the leaves, I don't care about the roots, I don't care about the branches. That is how quickly we get lost. And you notice that it is difficult nowadays to hold a conversation with your children because your answers are brief. How are you? Fine. That's the end. The way our father will call you and talk to you for 3 hours, that conversation is very difficult nowadays because we are all news in briefs, everything in headlines, everything in highlights. I suppose we need to recheck again and understand that these people who started life have a way of conducting that life, and it's consulting with them that we shall be able to conduct our lives the right way. Alex. Mulumbu hao walianza maisha hao, kina Mulumbu kina Beni Nyakaka, hao ndio wanafaa kutuambia. Alex ndio nilipatia nafasi. Unajua, I don't think Ndeto meant to dismiss anybody. Ndeto question was simply, and Mama Selina, aliomba Mama Selina msamaha sijui mara 10 before aongee. His question was his uncomfortability. That is all he said. He didn't dismiss her. And he asked, must everything be sexualized? Must every comment be sexualized? That was his question. So I think we need to help him answer that. Not go to traditions. No, Alex, it's not. When you ask speak that like that, you are boxing yourself in. It is an illustration. It does not turn into the subject. An example does not become the subject. So everything, what does it? Everything we listen to Mama Selina here since she joined this platform. She has not sexualized everything and made it. Bernard, everything. I am saying what he said. I'm repeating what he said. I repeated his words that, first of all, he asked Musama. You know, Bernard, don't be mad for no reason. This guy asked a question. First of all, akaomba msamaha, akasema it's uncomfortable, akasema vitu nyingi, and finally, nikamwambia don't go there because I knew it's going to be a tough subject. But he ended up going there. Now that Mama Selina allowed him, akasema uliza. It's Mama Selina who said uliza. So I'm only saying that let's not think that he did not respect the older generation. He is just coming from a school of thought that is very uncomfortable to him.
and he was allowed to ask. So we must direct the answer to him, because it was just uncomfortability on his side. He wasn't saying that we don't respect elders. In fact, you are introducing in another terminology called uncomfortability, which was not in the question at this point in time. That is what he alluded. He was uncomfortable saying it several times. If a subject that is being discussed, it makes me uncomfortable, I don't comment on it, number one. Number two, I remain focused on what I am here to do. I do what I have come to do, and then I go, because I can't direct your language so that it makes me comfortable. We are in a global world where we have our diversity is important. All the same, kabla nipatie Mama Selina nini Themba. It is 9 minutes to 5 a.m. I beg to leave. So Themba, you take charge and facilitate that wherever that matter. But in my school of thought, is a language acceptable, nothing obscene about it. If it makes you uncomfortable, it means you have room for learning. You learn more, because my grandma will tell you anything. My grandpa will tell you anything and call you anything. when you are sent to your grandpa, you had to prepare yourself to go, because you will hear the unheard. You watch it. Themba, please don't. Themba, please don't continue with that topic. Themba, I beg you. That is a tough topic for you, Themba. Just let's go to politics, Themba. You are good in politics. Huyu mtu aliishi na nyanya yake, wengine tuliishi town. Hatukuwa tunaambiwa anything. Shauri yenu. Nendeka jifunze tena. Asiyefunzwa na wazazi wake anafunzwa na ulimwengu. Sisi ndio walimwengu. Hiyo ni matusi. Nilifunzwa na wazazi. Tafadhali. Kama ingine hujapata na wazazi, tunakufundisha hapa. Sio matusi. Hiyo ni matusi. Tulifunzwa na wazazi. Order. Thank you. Hiyo ni matusi. Hiyo ni matusi. In the 2 minutes mini ondoke. Hiyo ni matusi. Tulifunzwa na wazazi. Alex, sijakutusi bwana. Mbona unakuanga na hype unachukua vitu juu juu? No. Asiyefunzwa na wazazi. Wote hapa tumefunzwa na wazazi. It was a general statement. It was not specifically sent to you, Alex. Thank you. Themba. Yes, sir. How are you? I'm still breathing. That's how they greet in a village. Are you breathing? They say, yes, I'm still breathing. Yeah, good evening, good afternoon, and good morning, Bernard. Good morning to you. Thank you. Yeah. I just want to appreciate everyone and what you have said. To what you have just said about Kinaba Marcelina, in 1 minute, I think we lost it when we introduced the concept of age in it. Artistic ways of communicating is an element of art and communication across board. You know, you can introduce similes, parables, metaphors. It's part of communication. So it isn't something to say that you need necessarily to be young or old to use art of communication. So for Mama Selina, when she wants to put a point, she introduces an art of communication. For those who have cared to listen to certain artistic way of expressing certain aspects of metaphorical concepts, similes, proverbs, it adds into the language that you're having. Now they say art is an expression of the society and how it is. And when you feel uncomfortable about something that is artistic in nature, then it shows you the part of yourself that you're not comfortable with. Is it the first time you hear
people not being comfortable about issues of sex. It is not the first time. Even when we talk about sex and sexuality, most people are not. I want to give you an example. When HIV came into Africa, and in most cases, people were not talking about sex, you know. So when now people say that, you know, it is sexually transmitted, and it had to be taught in some places in mother tongue, you know, when people had to mention the idea of coitus, for those who understand, in mother tongue, some of the people were cringing. Yet it is something you are engaged in. You know, every day when you turn off the light, you you do it, but you don't want to talk about it. So it shows the concept of us, of who we are. So rather than say Mama Selina talks for only maybe 5 minutes, and that's when she uses it, you know, art of expression. We can't say that would define the general perspective of what we talk about. So I think I don't think it's about age. It's about whether you grew up early or not. It's about the art of communication. We have lost the art of storytelling across the board. We had the transfer of storytelling, which has narrations, which is supposed to define how we express ourselves across the generation. And I think that's where, for me, I'm picking it that way. It has nothing to do with whether Mama Selina is elderly or not. It's about the art of speaking, that most of us probably figurative language, we don't use it much. And it has become a definition of what we are. Now, straight to the political topic, I just want to take 1 minute or so that I can allow Bernard to go and sleep. It has come to pass. I think maybe many people have spoken to it. What I had been envisaging all along. Actually, I was saying here yesterday that I don't know why these people didn't talk early enough. And also, Governor Mutua alluded to it when he appeared on the State of the Nation show on Citizen. When they went in and brought in Kalonzo. Kalonzo came in, but he tended to want to be like he was better than all the rest. He was best among equals. Because even as he was coming, NAC was moving out of One Kenya Alliance. So there was no One Kenya Alliance. But when he came in, he gave himself that kind of thing, which he pushed for. So when I wondered why these other parties were not making noise. You know, I expected them to, when Kalonzo was busy making noise, they would also do that. So I think this is a normal politics. And as they say in politics, if you don't make noise loud enough, early enough, then you will leave empty-handed. This is the right time for all the political players, either in Kenya Kwanza Alliance or Azimio, to make noise. Because after 9, if election will have gone either way, they will not have anything to negotiate about. Because probably they will not have any MPs, or they will have very few MPs. So it will be easier to negotiate with someone who has something on the table. Right now, the ground is a bit level. You know, you can threaten that we will walk out. You know, that is something that we are using to negotiate. So I probably would expect a lot of that. You know, because in politics is a give and take. If you keep quiet, you lose. So let them make noise. Let them, as much as possible, come out so that they find their space within the Azimio. Let them be given whatever it is that is workable on the table. Let nobody feel more important than the other. And then from there, as they go into 9, then I think they'll be far better off than waiting to start trying to negotiate. They need to ask Kalembe Ndile. Kalembe Ndile did not negotiate enough when he joined Jubilee. When Jubilee went in, he was never paid any money. Up to the time he was dying, he said that Jubilee never paid him any money. So I think it is something that these people need to learn. So it's a good thing.
we have only 2 days between now and Saturday for them to finalize on that. So the more they speak, the better. And then, of course, finally, I think nomination headache is facing both of all the Azimio and Kenya Kwanza. It is not any better anyway. And this is the worst time for most politicians because you have to decide which side you belong and who is going to give you what. And there's nomination headache. But I tell them that politics is you to fight for yourself. It's not like you're just going to find it easy. Very few politicians have it easy in politics. Those especially from Northeastern maybe, because there they have negotiated democracy. They sit when the elders have said this is the person, that person goes. But these other places, you gotta fight for it. So that is what I can say for now. I'm more focused on seeing how Azimio House is organized. I'm paying very little attention on Kenya Kwanza. We want to see them. Politics might be so interesting after nominations have happened. Maybe that's when now we'll start seeing what's happening. But for now, it's a lot of movements, tectonic movements within the political parties. That is what I can say for now, Bernard. Back to you. Okay, thank you. I think that's that. I have no comment. So let's have Mulumbu, then David. I think they have not made their submission. Mama Selina. Penat Temba karibu. Politics ama siasa, kuna mambo kama tuko kanisa, kuna vile tunaongea mkiwa kanisa. And if you are in politics as a politician ama kwa siasa, hii mambo tunasema ina charge the crowd. Okay, let me use this na nisitumie kama, wacha tuseme vile wanasiasa. Every day ukiwa direct to the point kwa siasa, people will not even understand. Watu wanataka kucheka, watu wanataka kusikia mambo, na ndio unaona kuna politicians wakiongea na and they have a nice, wako na agenda, but atatoka hapo kama hakuna mtu hata kufika makofi. You don't understand kama walipenda ama wakusikia vile alisema. Chukua kama Babu Owino, the things of wheelbarrow, mkono inakuwa ngumu, blah blah blah. Unaona vile the crowd, they want to hear that. So I'm so sorry. Hivyo ndiye vile tumezoea kufanya siasa, na it is a little too late kujua ya kwamba, and I understand where it comes from, because our young generation wanataka tuseme ukifananisha. Now kama tunaweza sema Penat, let me use Penat, na ako kwa siasa, kama vile unasikia saa zingine baba anasema kitendawili, ama usikie mtu anaweza sema kitu kina Gladys Wanga kina nani. In politics kuna mambo ina associate now. So wakati tunaposema kitu kufananisha, unajua mambo ya ndoa, ama kuna wanaume ama wamama wale waoka. Wacha niseme hivi, mambo imepatilika. Wakati vijana wanaenda kukua watu wasima, kuna ile challenges watu wanaambiwa ngumu sana. Unakuta hata mama yako anakuambia vitu yenye hutaamini ni mama yako amesema, but it is for that time. After hiyo maneno imeisha, kila mtu anarudi na heshima yake. Kuna wakati ya hiyo heshima inatolewa kupatia mtu moral. I think inakuanga hivyo, but anyway, tutajaribu, we need to go by the flow. Tutajaribu kuenda na vile vijana yetu wanataka, but pia watakuwa wasasi, na sijui watafunza watoto yao aje, because this thing is Penat, nje tunasema
kuna vitu mingi tuliwacha mpaka nchi yetu imeharibika. Kuna wakati mother-in-law angekutana na son-in-law kwa barabara, mwingine akiona mwingine ameingia msituni, si ati walikuwa na tarauliana, si ati son-in-law angetaka kusalamia mother-in-law, lakini kulikuwa desturi ya kwamba if you see mother-in-law wachie barabara, aita we uende na yeye aende. Hiyo si kumaanisha ati unadharau, ni ile ilikuwa heshima. Ama mother-in-law, tunaambiwa son-in-law akikuja kwako unastahili kuvaa sweta, unastahili kuwa na heshima. There was something, kuna vitu watu walikuwa najua na ilikuwa inasaidia dunia, lakini unajua tumemaliza mpaka sasa. Mtoto anakaa uchi, baba anakaa uchi, mama anakaa uchi. Hiyo ndio tabia imekuja, na ndio sababu nchi imeharibika. Ndio sababu hata sasa tukiongea watu wanaona kama tunasema maneno mbaya, lakini ilikuwa inatupatia heshima. Ilikuwa inapatia wasichana heshima ya kwamba kuna vile unastahili kukaa na ukiona manduku zako ama vijana. So anyway, hiyo ni ya siku ingine, lakini kwa saa hii kwa siasa tutajaribu kusema direct ama sisi tumefika saa 10 ama tuko saa 9 na nyinyi muko saa 6 saa 4. We are not equal. Kuna vile tukitoa kuna wale watasikia, but nataka kuambia Ndeto, hakuna kitu mbaya umesema. Tuko hapa kusaidiana, na usione kama Mama Selina kuna kitu anasikia mbaya. Nimesikia, na wewe sasa ninakwambia yale ninasema, sisemi kwa sababu ya ninaweka example ya hivi na hivi, ilienda hivi na hivi. So nataka you feel free, vile nilikwambia uliza swali, na tangu tulianza nilikwambia kama kuna kitu unataka kuniuliza, niko hapa. Ile sijui ni sitajibu, ile naweza sema kwa nini nimesema hivyo nitakwambia. So I want you to be free, and najua sisi wengi ama nyinyi vijana wengi ndio nimekubali vile Alex amesema tumelelewa town. Haya, hata vile my brother Mulumbu amesema ile watoto unaambia, watu walikuwa naambiwa asiyefunzwa na msasi anafunzwa na ulimwengu. Imaanishi mtu, hiyo ni story tu ilikuwa inasemekana kujaribu kuambia watoto you will go out there. Kama msasi wako, si ati watu wasasi waesi funza watoto yao, but it is an Swahili language ya kwamba we tungetakikana unaambiwa kama huku funza na wasasi yako utakuta mambo huko nje. Haisemi maneno mbaya, it is like temba. Kama mahali ulitoka ndio unasemekana ulimwengu, ni kwamba you are out of your house, umetoka kwa hiyo boma unaenda nje, utakutana na tabia, utapata mtu. Hiyo maneno ilikuwa inamaanisha maybe I'm a Kalenjin, nitatoka nje nichanganyikane na watu ya kutoka sehemu zingine apart from Kenya, kama vile tunakutana na wasungu wa Nigeria, watu wana matabia yao. Ndio unaambiwa asiyefunza na wasasi. Kwanza mama anafunzwa na ulimwengu, hata isemwangi baba, aiambii mtu kwa ubaya. It is like ilikuwa ni kitu wanajaribu kuambia watu you are going out, ujue utakutana na mambo huko nje. So mtu akikwambia kitu kama hiyo, acha kutusi. Samani haikuwa kitu mbaya, but saa hii ukiambia mtu kitu kama hiyo na achaisikia, anasema umenitusi. But it was just language like the way we say in politics. So Temba, tutafumiliana kwa hii siasa. Wale vijana wakituambia mambo ngumu, sisi kama tumekubali kukuja. If I'm not comfortable,
na mambo ile nitapata kwa hii Mtembei TV, I will be sleeping. Ningekuwa naangalia tu nione siasa ya Kenya imeenda aje na mimi nalala, lakini kwa sababu tuko na hamu ya kusaidiana, na pia same as everybody ule anachukua time ya kukuja hapa, ni mwito tunasaidiana hapa. Mimi kama mimi, sometime ups and down, tunasapishana, na mimi ndarudi nifikirie niseme lakini hiyo ni siasa. So wale tuko hapa tuvumiliane. Nikikuwa na kitu moja, nilikuwa nimeambia Ndeto, kuna mambo mbili nitachukua kutoka kwake kama kijana, na kuna mambo moja mbili anaweza chukua kwangu kama mama ama kama grandmother. So hapo tuelewane. Mimi wewe feel free, hata maneno ikiwa ngumu namna gani, tutasaidiana. Unisaidie ya vijana na mimi nikusaidia ya wasee. Ukiona yangu imeenda saiti ubaya, usijali, hiyo ni washosho. Ukiona ya shosho inaweza saidia in future, ukiwa na msichana yako unaambia lakini kulikuwa na mama moja alikuwa anatuambia hivi na hivi, it can assist something. But sisi wote tuko sawa. For me, kama singetaka ningetoka hapa nisiaingia, but nataka tuendelee kuchambua, na nilisema after election Temba turudi tusaidiane, tufanye vile mlianza ile hiyo ingine ya yenyu. Unaona hiyo hatuingii, kwa sababu utaingia hiyo ya vijana watasema mambo na we ni mama msee utashindwa. So unaona tuko na limit hiyo, mnakutana kando ya curtain ama sijui nini, hatuwezi ingia hapo. Na ndiye nilikwambia siku ingine suanse yetu ya wasee, lakini sasa nikiingia ya watu 18 ya sama nitasema nini hapo? Lakini ukiniweka na Chakindu Pay na Penny na ile watu wamekuwa wasee, nitawakumbusha yale yetu ya samani na tutacheka. Lakini tukiingia ya vijana tutaona mbaya, ama mtaona na huyu mama nini anatafuta. So otherwise tuko pamoja, lakini tusaidiane, tufanye hii election iishe na tusaidie Kenya ikuwe na amani. That is why we are here. Asante sana Temba. But I have nothing grudge about what we say. Hata watu wakitoa comment, I am happy. Niliwaambia usiposemwa wewe si kitu. Thank you so much. Haya, wacha tutoke huko sasa, tuendelee na na debate. I think enough said. They say enough said. No, we don't wanna go back there again. Let it rest. She's explained herself. You said your part. Wacha yaishe. Yeah, we want to move on. Wacha nilete Mulumbu. Themba sikusikia, lakini wacha niombe Mama Selina pole, please. No, we are okay. Deto, feel free. Wacha nipatie tu dakika moja. No. Swali. Please, my son. Ama brother yangu, nimesema na roho moja. Tuko pamoja. I have said. Kama ningekuwa na kitu, mimi si mama ya kuficha. So feel free. Niulize swali na nitakuuliza swali. Thank you. Tumalize tu, tuendelee na mambo ya leo. Kabisa sina ubaya. Nilikuwa nimeenda kushughulikia mtoto, tafadhali please. Martin, listen. No, wacha niseme tu. Sisemi kwa ubaya, mimi sijakuja kwa ubaya, sijakuja kwa ubaya. Hold on Martin. Unisikizi sasa. Wacha hayo maneno yaishe. Tushamaliza. Mulumbu, ni wakati wako wa kutoa your submission. Please, let's let that issue rest, hiyo ya Mama Selina. Let's just move on to the issue of the debate. Mulumbu, ama uko tayari? Aye, David. Namaliza.
Sorry, niko jikoni. Sorry, niko ujene. Mtu mwingine aongea dakika 5 nitaongea. I'm coming back. Okay, sir. David. Temba. Hata mimi nimeingia tu saa hii, unajua hii mjadala saa zingine tunashika ya barabara kama hiyo yenye tulikuwa tunaongea kuhusu bottom up. So I'm just warming up to know what's going on, at least so that I can know what to comment. I wish you could give someone so that nishike joto kiasi. As show inafungwa, we are on the 8th hour. Unaanza kushika joto saizi. I'm ready now. Naongea tu after 5-10 minutes. Unaona Mungu anataka niongee na unanikataza. Mulumbu uko tayari? Mulumbu ongea. Okay. Mi kitu naweza sema ndugu yangu Temba na wengine wote, nashukuru sana kwa hiyo wakati Mwenyezi Mungu ametupatia. Mr. Ndeto, hakuna kitu mbaya hapo. Unajua we are here diversity, tuko Waluya, Wajaluo, Wakikuyu, Wamijikenda, Waoria and so forth, because our culture is different. So we learn from each other. That's what I can say. Your culture is not my culture. So whenever T is speaking my parables in my culture, just learn about me. And when you speak about your culture, let me learn about you. That's how we come together, become a one country. That's why this thing Mtembe is here to make us be one country. Before tulikuwa katika giza, we were blinded. We could not speak together, know each other, how we can relate together. But now, because Mtembe is here, it makes us understand each other. Una understand Mukamba, una understand Mukuria, una understand Muturkana, you come together and then we learn, we come and unaona fingers ukiingiza kana namna hiyo, ukiweka hivi unakuwa na power. Kama ukiweka namna hii haina power sana, lakini weka pamoja hivi iko na power. So we being together here and mixing and learning from each other makes us strong. That's why we call it Kenya. Kenya is not for one tribe. Kenya is about all the tribes that belongs in Kenya, lives in Kenya. That's what we call Kenya. So when I speak what I think and the parables I have, it's not offend you. You also tell me yours. And then we mix together, we become one person, one people. Okay, nikitoka kwa hiyo sasa naenda kwa mada ya leo. Nimeona kidogo kufuatana na yule bibi ndio whatever she said. Nimesikia watu wakisema hapo about, but it's good, the truth has just come out. Bibi Andi amesema vizuri, the truth has, what we have been saying he just come out. But what I fail to understand ya kwamba, I've been saying here on this forum ya kwamba kuelewa ni kitu kingine ngumu sana in life. Na that's how it is. Hata ukiona watu wanachaguliwa wakienda huko parliament, kuna wale wanaongea huko, kuna wale wanaenda kulala, kuna wale wako sharp. But at long last, they are just our representative tulipeleka huko. Sio wote wanaenda kuchangia. Au wengine hajui kuongea, wengine wanaenda matusi. So it's you to know yule mwenye ulipeleka, kama kuongeza mtu mwenye mwingine alipeleka atakusaidia. Pengine mwenye ulipeleka kazi yake alienda huko for corruption na kugrab na kujijenga na kujenga everywhere. Lakini akusaidia. Lakini mwingine mwenye atakuwa anauliza maswali kwa parliament akipeleka motions will help you, because that motion will only be for his county or for his constituency. Hiyo motion ikipita na iwe law itakusaidia hata wewe na yule mwenye alienda tu kukula huko. That's why it's here. Some people come here tell us about bottom up. Anachukua analinganisha America na Kenya. It's just making like day and night. Wewe siniambia at bottom inafanyika America, bottom inaweza fanyika Kenya. Na Kenya we don't have nothing on the ground, nothing, total nothing. Tunachokoroa umejaa kila kona. Can the bottom work? Imejaa kila kona ya county ya Kenya. Mumezaa watoto huko umejaa kila, hata mimi pengine kuna wengine niliacha huko. Hawana baba yao, hawana mama yao, wanazunguka kwa street. We need to have those people that can come there, solve that problem. Waende waangaliwa chokora yote ile kwa barabara. Wamama wenye wanahangaika, wale wanaume wanapeana mimba wanawaacha kwa barabara, wapate kusaidiwa.
Wanaume wenye wako huko hawana kazi yote, he don't have anything that he can murder somebody's door na mlinde. Serikali iangalie huyu mtu kabla hajapata kazi, ni he's a man grown up man, 25, 30 years, 40 years, he need to have a family. Vile anaweza saidiwa kama serikali inafanya program. You are telling me huyu mtu sasa ndio nataka utoe pesa huko umpatie, he has no any skill, hakuna kitu kingine umetengeneza katika county. Then you are telling you are going to protect their money, atumuta atapewa aenda atengeneze kinyosi. And you guys, I've been there, nilikuwa huko. Mimi niliuza ndizi, nikauza banana, nikauza samaki, everything, simu njugu, I did everything. But if there is no plan ya kueducate watu kutoka huko chini na kutengeneza, before that ilikuwa vizuri, Mimiasi ilikuwa, Kikomi ilikuwa, Webuye ilikuwa, money was circulating. Kisumu kulikuwa na breweries, it was circulating. But nowadays hizo vitu hakuna. Vijana wote wamejaa huko chini huko, wanasema tutapeleka pikipiki, upatie wanunue bodaboda, atabeba nani na nani? There must be a government that is going to be down there kuangalia. First of all is education, kuelimisha hawa watu. Basi ukishawaelimisha, while the brightest that can do business, let them do business. Those that can create, you find somebody in America na vile anavyoongea, I fail to understand, because in America here, point of order, Mr. Speaker, kwanza inaelimisha watu wake, kuna free education, inaelimisha mpaka university, mpaka inapeana loan. Sasa katika skill yako ukitaka kufungua biashara, fungua, wanakuja wana assess what you want to do and what you have created. You don't have any finance, then they enter and then they help you to do what you think that you can develop through. Na sio watu wote wanakuwa na create. Wakisha create, kuna wale kazi yao watakuwa nafanya kwa hiyo company hiyo jamaa. They are not creators. Ndio watakuwa watu wa mikono. So they benefit from that creator. So Kenya inataka kiongozi mwene kwanza anaangalia kutoka chini vile anaweza panga hii kazi. Tu akisha finance hao watu wote na waelimishe, alete viwanda katika kila county yenye itafunguliwa, kuwe na middle class wawe na kazi, pesa ingie. Ndio sasa watu wa mashambani huko wanaweza tengeneza kazi, hata kama ni welder atauza, pikipiki atapata mtu wa kubeba. This must be done in according how is when the country will develop. There's no any country on this earth will develop without manufacturing. Hakuna. It will remain just on begging, importing everything every day mpaka pick to. That's why you people, you are telling us to do. Let's first of all educate our people, remove them from there, build the country, organize the agricultural, kila kitu wewe in the position, watu wajipanga wa sasa is when you but you kutamba mtu akikuja. And first of all, Constitution chapter 6, it's not chapter 6, number 6, lazima izingatiwe. Mtu akienda kwa ofisi lazima aangalie wewe umefanya nini, what can you do. Lakini hivi vitu mnatuletea tu, watu wameiba pesa, wanaiba kila kitu, somebody comes with the money and then you elect somebody that atatufanyia kitu fulani. You guys, point of order, Mr. Speaker, point of order. Yes, David, what is it? I restrained myself from commenting because the title is actually so different. Is it in order for a member to entertain the panelists by relevant points? I mean, what is he talking about? Baba cools Azimio temperatures, but we need to hear things like that. He's now telling us of bottom up. Is that the topic of the day? I just want to inquire. Mulumbu. Hiyo kwanza David, ni kwa sababu nimeongea, hata wewe nisikia David uliongea wakati mwingine nikakusikiza. I was talking about BB&D, what she said. It has come to be true, because wawezi kutuambia kwamba inaweza fanyikana Kiambu na Nakuru and the other area haiwezi fanyikana. I don't know what kind of plan is that. So the plan has to be the whole country. Basi nikimaliza nikienda kwa ile ilikuwa nani Mutua,
and what happened today, mi nafikiria that's democracy, because nyumba ya watu wengi lazima kuwe na mfarakano ndani, ndio watu wajue. Watoto wasipofurukushana kidogo na wagombane, mzee hawezi jua mahali kuna makosa. Wakifurukushana kidogo hivyo, ndio mzee anajua oh, hapa kuna makosa mahali fulani. Wameleta malalamishi yao. Kuna wengine wanaogopa hata kupatia mzee baba malalamishi, lakini wakikwazana huko ndio anakumbusha fulani kulikuwa na nini, kujeni hapa, kuna nini, mnapigania nini, ama mnagombania nini, hii na hii na hii na hii na hii. So that was a good move what he did, and Mr. Prime Minister, he's good at that. He knows what he's doing. To me, that was a good move to go. Wacha niachie hapo, wengine waendelea pia na imada. Okay. David, do you have a question or a rebuttal? No, I don't have a question because I waited to hear. You know, you people, Azimio has nominations going on. We really need to hear progress made, lessons learned, because we are watching. So when Mrumbu comes here and tells us about bottom up, when actually we have a big issue of nomination, that's why I was saying I don't want to comment, because actually you have the potato. We want to see how you have performed, then we have a rebuttal. Now, I can't rebut about the bottom up. I've already rebutted when I was on the road, and it's not part of the topic. So please, let him continue. Let somebody else do. I will just ask later on a question. Stone PK. Thank you very much, Temba. Salama, bro. I really wanted to listen because I'm not very privy to most of what is scrolling down here. Baba cooling Azimio today. I was so much engaged in other issues. So okay. I would beg to listen. Thank you. Okay, I think inakaa leo watu wanataka kusikiza, wale watu wa kuongea walishaenda. So I'll do this. I'll give you guys each time to speak on a point that you think inakushika, moja tu kila mtu, and then of course here tusaidia tufunge show pia at least mapema. Inakaa watu hawakuona hiyo Baba called the team to order. Of course, you guys all know what had happened yesterday. Mutua and a team of others started what they called Mwanzo Mpya caucus within Azimio, and they were trying to raise issues. So that is where Baba cools temperatures in Azimio. And of course, nominations are going on across the country for different political parties. Others are doing consensus, others are doing, agreeing. So as expected, there are jitters. No politician wants to take the other side, like allowing another person to come and take it. So you're expecting those jitters. That is where the nomination jitters are coming on. And of course, the budget reading. There was a budget that was read today. The Baba was there. He listened. It has been criticized by UDA guys as expected. UDA, right now, UDA and Kenya Kwanza, they will even criticize the road that has been built, and then tomorrow they wake up and say we have built roads. So they are criticizing everything and anything as long as it is coming from the government. So that is the situation. So they criticized the budget. There was a sense in which they were suggesting that the budget did not reflect what they wanted. It was a pretentious budget. That is what they thought. But of importance to note is that IBC has been given about, I think, 46 point something billion and 41 point something billion for elections preparedness. There's some security
amount that has been set aside, and as well as there's some money that has been set aside for social protection. So those were very important because they are in Azimio, manifesto. So that's about the budget. Now, normally debate becomes sweet when debaters come on board to talk from a point of information, as opposed to coming to get information from here. You know, when you come to get information from here, you are likely to rebut without just for the sake of it, but not to seek information. We encourage all of us to seek information, get something, and then, of course, now come for rebuttals. Now, something that will be very significant that I think David will be interested is what Dee's wife said, that the husband said that bottom-up cannot work in Kiambu and Nakuru, but can work for the rest of the county. I found that personally. I wouldn't argue about the context of what she said, but I would argue about you are the wife of a strategic advisor to the deputy president who is selling the bottom up. And you are saying that it cannot work in Kiambu, where you have been talking about Central being the ones who have bought the bottom up, where the presidential candidate being supported by your husband is supposed to be, looking for votes very seriously because the bottom up is supposed to be selling there. And then you're telling them that is not for them. You know, that for me was a comical comment. You know, it was not a political comment. It was a very intellectualized comment, but not a political comment. You can imagine. And when she was asked, she said he might be there politically, but it is not his choice economically. You know, if you listen to that, it gives you a sense of a lot of things. Maybe David. It was vice versa. Yeah. He can be there intellectually, not politically. It was vice versa. Yeah, I mean, it raises a lot of things that I'm wondering how David and your other people are trying to convince, but that is not for you, David, because even you are just buying the bottom up, so you might not really conclusive. Let me bring Bundi, and then maybe now I start giving us comments as we give our closing comments. Bundi, how are you? I'm good, Temba. How are you, everyone? We're good. What do you want to say to us today? Yeah, I think when I only speak, first I'll speak about the budget, and I don't want to talk much about it because I know budget before ifike leo. It has gone through a lot. It has got the expertise, and still there is a room because Parliament is going to debate about it. If there is something which is supposed to be amended, there is still a room. Once they announce the budget today, does not mean that that is what exactly is going to happen. But for me, I don't bother a lot about the complaint from UDA side because that is their thing. They are acting like they are official opposition, and as much as they are acting like official opposition, I think that is not the way they should criticize almost everything. It is a way opposition works, how facts argue something with the content, and then give a solution. I think that is how they should go about. Today I'm in Eldoret, and some people have different views when we are around talking about politics. Na ni kama watu wengi wale ambao ni wakaaji wa hapa, ile mchamba wanaongelea sana ni ile chambo ya mawe ambao hata kwa mikahawa
hiyo ndio debate actually, like unasema hapana, watu wawili hawezi kuchomea dunia. Ni kama kweli hiyo kitu imekela hata wenyeji na si jambo nzuri kulingana na vile nimesikia. But unajua ukiwa mahali kama hapo huwezi zungumzia uonekana uko pande gani, kwa sababu hata wewe hiyo mawe inaweza kupata. You go mute, you take your coffee. Kama ni sapo ulikuwa unakula mahali unakula kama umenyamaza, you go your way. In the hotel you assume like you are a foreigner, even if you are listening what they are talking. So about today's Baba Cool the tempers of whatever going on, I think in the politics it's normal. Lazima watu apige makelele kwa sababu kila mtu anataka kuonekana mbele, lakini kweli kuingia kwa Kalonzo na kaonekana kuwa na Karua, I think kila mtu vile anakitakia, imeonekana kweli kila mtu anakitakia, and I think the only thing I feel like Papa wanted to even the name Azimio la Umoja means umoja kwa wote ama muungano kwa Wakenya. And again, there is a guy ametoka hapa akasema Papa want to bring this. Me, actually, my views are different. Papa may come for these 5 years and they may not do everything we are expecting. Papa will only put a good foundation. And this foundation, to put up a good foundation, may take 5, even 10 years. Ni kama mtoto akisoma, hawezi enda PP1 today na afanye KCP. There is a process. So Kenyan economy imekuwa destroyed from wrong. So I feel like he must start from somewhere. He must put up a good foundation. Lazima ianzie, maybe everybody knows that our judiciary is a lot of corruption. That's where it is, and that's where I think everything is, because pesa iko lakini mahali zinaenda. So lazima anyoroshe mahakama, lazima watu wasign contract, they are working, because you can go in a public office, unauliza your document, maybe for example about your title, and you may go asking it for 2 years, and that is a public office and somebody is there. So Baba is going to put up a foundation which will take long but work forever. Itafanya kwa vizazi na vizazi ambavyo, if you look at Singapore, it works. That president didn't kufanya in 1 year or 2 years. It took a long to be a Singapore today. If we want to see a Kenya, a Singapore of Kenya today, we don't expect Papa. You know, there is a lot of expectation from Papa, and which may not happen in 1 year or 2 years. It must take time. So I wish these core principles and the core partners of Azimio should come down and understand that we need a country. We are building a country. It is not all about me. It's not all about you. If we have a new partner who has come in, don't see that now this person is taking all over. But we all obvious know that Mutua has issues from with Kalonzo, even in Giru, they have issues. Even hata kuingia kwake, they were not really for that. But I think Raila also want everybody, and hapo pia anachanganyiwa kidogo kwa sababu ukiangalia Azimio imechengwa na kuna watu wamechenga hii. Some people have been there, watu wamekuwa waking'ang'ana na hiyo. Kalonzo was just busy building where he was building. When he come and now they say he want to be a vice president. I know my brother Alex is not going to agree about that, because there is somewhere niliona kama hataki kusikia hiyo, because he really say no, Kalonzo deserves that. Na me I wish let that team yenye naendesa, we have I know there is a strong team yenye nacharibu kuangalia how they should go about it. To go back to party nomination also, there is no another party, there is no another country in nomination, even in America. Hii kills lazima inakuanga. But I feel
I know at the end of the day mchumba atapatikana, MC atapatikana na rais atapatikana. What I normally say, let people not fight because of nomination, but if vita iko, unajua kila mtu anapigania shinde, kila mtu anapigania achaguliwe, lakini at the end of the day mshindi lazima atakuwa ni mmoja. This work is too much for one person to point finger for one person. Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga cannot go to Kapkatet in Bomet County to understand there is a nomination there. Iko na issue ndani aweke nini yake Mombasa, wherever. This work is too much for one person. It is a teamwork. It's supposed to be a teamwork to get readers who will feel for various positions. I think that's all I can give for my submission today. Okay, thank you so much. I think now, having said that, I'll give you guys about at least 2 minutes each to give your closing remarks, so that we finalize. We are about 5, 6 of us, and then I think we can come back again later today for another hot one. Stone PK, are you guys still having your Kikuyu platform later today? Stone PK. Stone Alien. Wow, okay. Stone alilala, you know. Kuna mtu hapa amesema Stone PK alienda gym, so labda I don't know if they are still having their debate later today for the Kikuyu forum. They will tell us. Julia, are you still in the comment section? If you guys are still having it, you can tell us. But we can have our 2 minutes each, and then we call it a day. And I will start with Martin. Mato, you can give your 2 minutes. Mi sina maneno mengi, nataka kuwashukuru Themba, Bernard, Alex, most of the people that we find here na wenye wamebaki hapa saa hizi, nawashukuru nyinyi wote. Yangu tu ni kusema Mutua was right. Ile kitu alikuwa akisema, because Ukambani pia haiwezi kuwa inadiktatiwa na Kalonzo who has no votes. I think that's as easy as that. And then niseme tu Kenya ni yetu si wote. Kenya ni yako Themba, Kenya ni yako Alex, Kenya ni ya kila mtu. I pray for good elections, peaceful, and I pray for people who can actually sit down and understand what the other person is talking instead of fighting, because the moment we stop talking, we start fighting. Na tutatupiana mawe ikiwa hata ni mawe hata ifai kuwa inatupwa. I have to be able to talk to all my brothers. I have to be able to talk to all my friends, and even those that I don't know. We have to be a peaceful nation, and we have to make sure that little differences does not make us disrespect each other, or maybe go a different way, or start calling names. Because when we come over here, everybody chooses to come over here. And over the time, I've made jokes with a lot of people in this group, and I love it. I come out of work, and when I'm at work, I'm still listening to them, because when I come over here, I can make a joke with people like Alex, Themba, and we have our internal jokes, and we correct each other every day. Personally, I'm not a person of kushindia vitu mingi, but I guess the only thing I'm gonna say is like, let's remember we are all Kenyan. We respect each other. We have different opinions. We come from different places in our country. But at the end of the day,
We are all Kenyans. Let's be civil with each other, treat each other with respect. And even as this tough time of elections that has taught us that sometimes it becomes a time to kill each other and to eat each other alive, that we don't do that again, because we want to live for another election and another election and let the best man win. And for what the election has made us, whoever has made you meet before the election, during the campaign, during whatever, keep that friendship and let's not lose it. I appreciate every day you guys let me come into this forum. Thank you. Inshallah. Asante sana Mato. We appreciate your comments. David, toa maoni yako kabla niende kwa Alex alafu Mama Selina. Thank you, Temba, for the chance. I have 4 points to make concerning today's debate and the general viewpoint as a member of this team. I want to say that temperatures are expected to rise when it comes to nominations, and they will continue to rise because of the interest people have. So my advice is that if we can conduct this thing fairly and justly, those who lose will remain in the party and continue supporting the party. We have seen it happen in other areas, in as much as people are saying we should not be comparing Kenya with another country. But we have seen where someone loses and still remains in the party and supports the party. But it becomes a problem when you lose unfairly. So in most cases, people tend to break away. So we don't expect that unfairness. We expect fair nominations. In as much as we are in a competition, not all of us can win. That one, if we are realistic, not all of us can win. One time we were asking ourselves some years back when we were looking for a job in the market, and you have one advert that requires only one person and 26 of you. You are 26 of you, you are comrades, maybe sometimes from the same university, and you are eyeing for one position. Then you are saying, kila mtu ametoka kwake ameomba Mungu. Huyu Mungu akona shida, atapea nani? Because we all qualified, but the chance is one. So let us not hold our party leaders hostage because we want that if you don't get, we run away. That one erodes the reason why you are there. Point number 2, politics is a competition, just like any other. You need the other opponent. In as much as you want to win, the other opponent is important. Otherwise, without that opponent, then it means you're not in any competition. If you win the other opponent, you will try to do things right so that you don't get much criticism. So those friends of ours who spend a lot of time dismantling others, let them be, as Ndeto said, let's be civil to one another. Sometimes we may not really say what you have said is hurting, but it hurts when you just keep on abusing people all the time. You need that opponent. And when you win from a strong team, after maybe winning over a strong team, the victory is very sweet. Those of you who watch football, when you watch strong teams playing, who are
maybe the hall is full. But when other teams are playing anyway, nobody even comes. So I still believe that UDA is a very strong team, and Azimio is a strong team. None can be wished away in as much as we subscribe to our areas. So we respect each other. Whoever wins wants to work for Kenya. Thirdly, I want to appeal to UDA people too to come on platform. Come and dispense your points. Naona watu wanakuja hapa wakishtuliwa mara moja wanatoroka ile mbio. Nobody will beat you. You are talking to a screen. I mean, remember you are in Texas. I'm all the north. I mean, you can't do anything. Somebody is in Kenya, miles and miles away, but you see someone wants to coil and run away. Come, dispense your point. However, hata ungeshambuliwa kivipi. So defend UDA. I've seen some going to the comments. Nasema, oh, huko tumefukuzwa, huko kuja hapa. I want to challenge UDA guys. Don't coil. We have survived in this. We've been told stuff, but Alex can tell you we are here. So come, dispense your points, and don't fear. Lastly, I know this one Temba will not like it. For peace, elect Raila Amolo Odinga. For peace, because his team believes it is their time. They have fought for it. And if they don't get, they feel jilted, they feel agitated. But for development purpose, vote one His Excellency, the Deputy Dr. William Samuel Ruto. Raila has no record of development. Let us not cheat one another in as much as he tells us blah, blah. We'll have a topic to discuss what he has not done. So I don't believe in him in terms of development, but for peace reasons, if you want peace, which our Mzee says as for political stability and peace, if that is it, Alex, we are giving you a wambo. But to change the lives of people, we need an energetic person who is one William Samuel Ruto. And Kenyans, you have this chance, make your choice. As we're only maybe cheering you up, maybe we may not do much, but you are the people on the ground. Make that decision. I approve this message. Okay, thank you, David. No response. Alex, maoni yako. At least you are nice to laugh. I'm not laughing with him. Anyway, you know, the event of that press, whatever, of Mutua superseded many things that happened today. So I want to pinpoint the things that happened today that will have generated very good debate. The first thing is the interview Muturi had before the budget. I don't know if you saw that, Themba. And he was very categorical. He put the blame of the current taxes, the problem with fuel, and everything we have today on the members of parliament. And this is how you find it. The finance bill is brought, basically what we see in a day like today where the Yatani came is a finance bill. That is just an empty finance bill. Proposals that comes to the to parliament. And he says once that they have to check and acknowledge that this will go, this no, and then they will go to the appropriation committee. And he put a blame to the appropriation committee. And for like today, he said, everybody is concerned about nomination. Basically, the quorum was not even there. And he said, this is what happens when the members of parliament are not serious about it. They come to complain,
But when taxes rise, he said they were there when we raised the VAT. Who raised the VAT? It is not Raila, it's not the president. The budget is not read anywhere. It's read for the members of parliament. That is where the money must get out to the executive, to the judiciary, and to them. So I liked what Muturi said, and that was very cogent persuasion that the current member of parliament, your member of parliament, my member of parliament, is to blame for the crisis we see in Kenya. That was good for Muturi. The other thing that did not pass my mind, and that was interesting, was Malala goes to a rally with Khalwale, and Khalwale decides to say, mimi sina shida na baraza, mukiamua kuchagua baraza, chagua baraza. You know, he basically campaigned for baraza openly for more than 10 minutes. And he said, but mukifika kwa useneta chagua mimi. That was a very interesting clip for me. And I think that was a sign that totally the truth is that Khalwale has realized that he must fight for himself. He can't fight for losing for Malala. Malala is not going anywhere. That was a clear indication that even Khalwale is not going to vote for Malala. Something that they should talk about. But when Malala came, this is what Malala said. Boni Khalwale, wacha kuongea juu ya baraza. Lazima unipigie na mimi lazima nikupigie. That was interesting. That was interesting. That could have been our topic today here. It could have been a sweet topic. But hiyo maneno mengine lish. I think the last one, I think Baba today had Solomonic decision. He calmed the water. His presser was the release letter that he released later on. And I think Kalonzo has only today to realize whether to stay in Azimio or to leave. Because the four things I want to remind our panelists and also our listeners and those in the comment section were, first of all, Baba said that the committee has been added few more people now. We have 11-member committee people. The second thing was there is no caucus, like the one that you said here that Mutua had connived cleverly, and the name was so sweet, better than one Kenya. He had brought it in. The third is, the third was the zoning. The whole country, no zoning. Everybody is free to go and vie anywhere. And fourthly, he said that the issue of the deputy president talk should not be now. It will be in an appropriate time, and there is people who must discuss it. So every fear and all our debates that we have been having here, Baba dispelled, and he told Kalonzo, you stay or you go. And that is what we have been asking. Simply, very clear. Kalonzo has one day, Friday, to leave. If he can't leave, let him stay and know that awache Mamangilu, awache profesa, awache kijana yetu, wapiganie huko Ukambani. Uliona Eseli pia alikuwa amefuata watu wengine kule nyuma. Eseli pia was fighting for sijui ni nini. Because, I mean, there was something that had been signed that should not have been signed anyway. I don't even know how it was signed. And if it's true that the signatures that were appended only were for Kalonzo, for Jubilee, and for ODM, which is basically Sifuna. And that, if that was done, that was not right. Because from the very beginning, we were told that Azimio has 26 member party. So you cannot just take few people and you sign and you think you can swallow others. They do matter. They've been part of us. They've campaigned with us. When it was not even fashionable to talk about us in Ukambani, they were there for us. So we are not that kind of people who just go and decide today that now Kalonzo brings more, we will zone for him, give him everything he wants, and we leave.
partners who stood by us. Mama Ngilu must be protected by all means, not just because she's a woman. I don't look at Mama Ngilu as a woman. I look at her as a political heavyweight. There is nobody among women today equal to her, even though sometimes we see Martha Karua. Yes, she has her own qualities, but Mama Ngilu has our own characters and our own strength that must be respected. So that is all I have to say. Hopefully tomorrow we will have a politics of nomination. Kisi was suckers. Lastly, Kisi nomination was suckers. Some of us didn't sleep. By 2 a.m., our candidates had been called to Nairobi. They stayed in the boardroom. We were on the phones with them up to 11 p.m. There was no answer. They were told to go home. Monday again, they will be told what we will do. And the nomination, my friend, is a hot thing. Next time I will be a candidate, I will make a decision that I would rather get my ticket before this time, because I don't know what these people are going to do, especially my friends who have been cornered, wameambiwa Monday, and the 10-day period is, aching and constraining. If they were wise, they could have just gone to independent. Hiyo maneno ishe before the 10 days. But there's that thing unajidanganya. At yes, I will receive. My friend, that ticket goes to one person. If you want to be in the ballot, move out. Thank you, Bernard. Thank you, Tama. Wacha wakuje Yuda. Huka wakuje. Hata kwa Mutua alikuwa warned. Mutua alikuwa warned. Unajua David anaongea mambo ya Yuda na Yuda, unajua Yuda chairman, huyu mtu anasema ati deputy president. He is sitting down and he is saying, David, you are the candidate. Nyinyi wengine mnyamaze nisikie mkiongea. Huko hata ni Tuliwaambia tujenge nyumba za kutosha. Hata afadhali huku wanaitwa kujeni nyinyi wote. Kule hakuna kuongea. Tuliwaambia tujenge nyumba za kutosha, mkasema sisi huwa tuenda Azimio. Sasa wana venye mnang'ang'ana. Hiyo kitu ni moja, mko 10. Kuja huku tujenge boma ingine. The difference is one side there's democracy, the other side there's dictatorship. Acha nilete Mama Selina aongee. Ngoja David, uliona watu vile waliambia Kalonzo? Kwanza ule mwanamke wa Busia. Hii kitu haikubaliki huko kwetu. Alimwambia ukienda tafadhali usiende ukienda kwa UDA umetumaliza sisi kisiasa. Haya. Mama Selina, dakika 2. Asante Temba, wacha niongee tu ya wamama. Ule mama ya Busia kutoka Teso alisema ukweli ya kwamba tulikuja chama yako na ukatuambia we uko Azimio, na sasa unataka kutupeleka mahali nilitoka, na kwa bahati mzuri Mutua alikuwa bado anatamatamba, baba akapiga akachukua simu akamwambia watu ile makofi ilipatikana kwa hiyo room. Hey, ni kuonyesha hata yeye ameona direction watu wanataka. Wacha nikuje kwa mama Aspran ya Kiambu, pipi ya Andi. You know women sana sana hatujui uongo. Yale tumeambiwa na wasee yetu tunarudi tukisema huyo mama alisema ukweli. Lakini ukweli yake ni kwamba hata ajui kama Ndii ako kwa hiyo UDA. Anasema alijua alikuwa kwa Raila, lakini akatoka. Akasema na Kiambu na Nakuru. Mambo ya, na ninashukuru mimi natoka hiyo Nakuru. Tutoshe hiyo bottom up. Tuko hapa juu. Na
ile watu ingine ile ya Marsabit ile ya yenye walikuwa wamenyanyaswa samani na KANU isima these other constituencies. Temba, kwa sababu hatutaki kufananisha vitu, tutachichunga. That message was very strong. Ingawa sisi wenye tuko upande hii tukisema ni kama tunachochea, na ingawa wale wako kwa hiyo penye waliambiwa, unajua if you are blind utaki unajua kuna watu wataki ukweli, but the message was very strong. Hiyo kitu inaitwa bottom up. Na mimi nilikuwa nimesema, na sikukuwa nimeona kitu kama hiyo, nilikuwa nimeongea baadaye nikasema mlichuache kama huyo ndi, kwa sababu wakati ya Moi Temba, Moi alikuwa anatuma watu. Unafikiria huyu ni mtu ni yako kabisa na amelipwa, amemalizana. Mkimaliza mambo ya nomination, kuna watu wengi nusu labda ni ya hiyo chama, wengine nusu ni ya upande hiyo. Lakini when the government, any government, sisemi ya Uhuru, government sa serikali sote yenye nimaiona, sana sana unawekwa kuwa pisi. Na mambo unawekwa pisi mpaka akili yako unaona umepata kabisa. Lakini unawachiwa kama umepanda huko kwa miti, unaanguka chini Temba, hakuna mtu atakuinua tena. Kwa hii siku mwezi 4 imepaki na tulikuwa tunasema by May, by June mambo ya Kenya imeisha. After nomination ndio unaona hiyo vita iko. Wengi wakifaulu kwa nomination wamejua wataenda mpaka kwa parliament, kwa sababu mahali UDA iko strong. Wale wamepigania mpaka wakatoka kwa nomination, those people will come through. Wale watu wako kwa strongholds ya Azimio, ukiweza kupiga wenzako mpaka uchukue hiyo tikiti, already kutoka after Saturday tutaanza kuhesabu na tutakosea ya kwamba hii chama itakuwa na members of parliament hii na hii na hii kulingana na vile watu wataona. So Temba, for in two minutes nataka watu wafikirie sana mambo ya kuambiwa ya kwamba mambo ya bottom up. They are special people. Mimi nikiwa Nakuru County, it is not about county. It is about the people who live in Nakuru. Who are in Nakuru? Nakuru ni akina nani? Who are in Nairobi? Who are in Kiambu? So mkiwa Kileva mjue. Amewaambia tayari what is what. Nyinyi wengine ni wafupi na sisi wengine ni warefu, na hakuna vile Temba utakuwa mrefu kunishika. You will continue being short. So ukubali hiyo shortness. Shikane kibaba labda mujiunge mufike karibu hata kwa inaitwa nini hapa kwa mapeka ya watu wengine. Asante sana. Okay. Temba, I forgot one thing. I think you're a Pan-Africanist. I was glad when the former president for Burkina Faso yesterday, even though it was in absentia, he was sentenced for life for actually assassinating Sankara. And I'm glad it's a good precedence that one day, whether you are dead or alive, we will sentence you for life for the killing of Ouko and the rest of the people who assassinated in this country, including the constitutional lawyer who
Raila keeps quoting Ombaka anaitwa nani, the one who was killed when the Nairobi lawyer, the Nairobi guy. We must. Sijui alikuwa anaitwa Otiambo Mbai. Odhiambo Mbai. Mbai. That was one of. I was with him a day before, and we must bring these culprits. So that's why I'm telling Mr. David Ndi wetu hapa, David Arika, David Ndi, we must not elect William Ruto. He will not bring justice on that. On that, Temba, Alex is treading on a very dangerous ground, because if you are coming to power with that kind of mentality, people run away from you. People forgive each other and move on. You cannot keep on reminding the goons, resurfacing things which are. If people know that you are going to do those stuff, my friend, you never see power. Don't do that. You are actually becoming now dangerous to Babakam. Batuta wanasema kila siku watafunga Uhuru, watafunga Baba. Anyway, Penat, ukiona ile speech, Tutakataza mzee, tutakataza yeye asiongee tena. Ukiona hiyo speech ya Bobi Wine ya Uganda akiwa Geneva, nikiunga mkono mambo ya Penat. Ukiona hiyo speech ya kwamba dictators wote kwa Afrika, hata including Museveni, sasa mambo ni ngumu. Naona vile Joe Biden amekubali ya kwamba dictators na wale watu wametumia hiyo nguvu kunyanyasa na kuua wengine. Nataka mtu ataona tu kwa upande yake. Can anybody, ukiona hiyo speech ya Bobi Wine, utajua what is coming to Africa next. Thank you. Okay. 1 minute before uongee chia umalize. Let me ask one question. Sasa siwache tumalize jamani. Thank you. Okay. Wacha David Ndi aongee. Wacha David Ndi aongee. Bottom up inawasha. Wacha tumalize. Najua tutaendelea hivyo. Akiuliza, Alex atauliza na Martin atauliza. Now, two quick things. Let us be happy. I don't know if Alex was careful to mention this. Today was a very historic day in the US. Ketanji Brown Jackson was confirmed as the first Black female Supreme Court judge after 256 years, in 256 years. So it makes the Supreme Court for the first time to have 4 female judges, and of course 2 sitting blacks in it. So I think that's something to be celebrated. She'll be sworn in, I think, in June, July there, after the other judge leaves office. So it was good. It was 53 to 47, which is a very good thing that happened today. So let us give it up to that. Another good news in Africa, the president of Zambia has not been earning for the last 8 months. He said that money is not a motivation for him to be in power. That for me was symbolic that in Africa we have selfless leaders who can get to power and do not necessarily look to money as their motivation to work. I think if we can stop looking at a position of presidency as a part for you to earn and to get more than the other people, I think that will be the direction to go. We are not saying Themba, what I always call public servant. That's what public service is all about. Yeah, that's public service. Like, I don't know if it is Alex or someone who said here that in Africa, you have to be the richest to be the president. In other places, you don't necessarily have to be the richest person to rise to power. In Africa, we like in Kenya right now, we are busy saying Mudavadi has no money to campaign. Ruto has the money to campaign. So we are looking at your
your ability to become president based on how much money you have stolen. And we have spread that even to the local level or MPs. So they have to kind of recoup that money as soon as they get to power. And David is one of the, I can assure you that one of the reasons why David here is supporting Ruto, he thinks he's a guy who is an astute businessman. He has made so much money. He is a businessman. He has money enough to campaign. And for him, we have grown up in a society where we don't question how you have made your wealth, but we celebrate your wealth. I think that's a society that people like David and his friends wants to promote. And for us, we are saying that we need to move to a point where we can have our leaders accounting for how they have made their money, and not just come and tell us I've been a businessman. That one is said everybody is a business. Maskini kapata wakasema kaiba, tajiri akipata akisha ametia bidii. Do we believe in that? There's nothing like Yeah, but maskini. David is Azimio, wachana naye, and he's just masquerading here. And huyo ako ndani. We have people who have come here and they have not told us even how Ruto was maskini. You know, it's even you can create a narrative. Nilikuwa maskini, nilitoka chini, nikaenda juu. I mean, anybody can create that. Anybody. Tell me who doesn't have a story. Tell me one person who doesn't have a true story. But you see, for you guys, we are coming here to point that out as if he's the poorest person who has ever risen from those sides of the earth. Now, finally, yesterday we did have an interesting discussion here about the Constitution. And what came out was that we clearly do not pay attention to reading our Constitution. We therefore agreed that every day we shall be finishing by going through at least one article of the Constitution. Hopefully by the end of the year, we will have read the whole Constitution and all of us will have understood at least something about the Constitution. So today I want to start us with the preamble, and then tomorrow we'll look at the chapter 1. So hopefully by the end of next week we'll have finished chapter 1, and then we move like that, so that in our readership and in our interaction, we appreciate the constitutional provisions and what it says. So join us in this journey, and I will invite all of us, because it will not only be only one person reading, it will be anybody who is coming to close, those of us who are coming to close the show in the evening. We'll be reading at least, so today we are reading only the preamble. Then starting hopefully tomorrow, moving forward, we start chapter 1, which is on sovereignty of the people and supremacy of this constitution. So that's chapter 1, so that you get to know what is the constitutional provisions. When you say this is what the constitution say, what does it say? Because we said here, someone comes here, someone actually came and made an outrageous statement that if the deputy president resigns today, there will be an election. So which constitution was he reading? What was it saying? You know, he and he was very confident. You remember, Alex, that was Hillary. He was very confident that, you see, if the deputy president resigns today, there'll be an election. Okay, sorry. So we are going to read only the preamble, and then tomorrow we'll be looking at chapter 1, sovereignty and of the people and supremacy of the constitution. So preamble says this: we, the people of Kenya, acknowledging the supremacy of the Almighty God of all creation, honoring those who heroically struggled to bring freedom and justice to our land, proud of our ethnic, cultural, and religious diversity, and determined to live in peace and unity as one indivisible sovereign nation, respectful of the environment, which is our heritage, and determined to sustain it for the benefit of future generations, committed to nurturing and protecting the well-being of the individual, the family, communities, and the nation, recognizing the aspiration of all Kenyans for a government based
on the essential values of human rights, equality, freedom, democracy, social justice, and the rule of law, exercising our sovereign and inalienable right to determine the form of governance of our country, and having participated fully in the making of this constitution, we adopt, enact, and give this constitution to ourselves and to our future generations. God bless Kenya. That is the preamble of our constitution. So tomorrow we look at chapter 1, sovereignty of the people and supremacy of the law, of the constitution. So chapter 1 tomorrow. Having said that, thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us to our discussion today. David Arika, Bada Koko Chini, Elkana Shivashi, the guy is an economist. Asante sana. DA, why did D leave Baba? No, D is not that he left Baba because he doesn't like Baba. D will be a friend to anybody who doesn't like Uhuru. D hates Uhuru. So he's actually not a friend to D and Ruto don't share anything. Yeah, and he has said as such. D doesn't like Uhuru. And why doesn't he like Uhuru? Uhuru called D's wife. She was working for some UN job, I think somewhere in Libya or there. So D, Uhuru gave the wife. That is according to D. He gave this story. You can go to look at some of his interviews. He has given that story himself. You can several times. Yeah, he has talked about that many times. So he's given that. So this is what happened to D. The wife was given a job by Uhuru. So the issue of Huduma number, the wife is very good in IT. So she came, she introduced the issue of this thing, Huduma number. When it had already been introduced, Matiang'i took it over, according to them. And once Matiang'i had implemented that, the government took it, and then Matiang'i read with the project, and she didn't have a job after that. So she had already resigned at her post, and now she was not implementing this project back at home. From that point on, D and Uhuru cut links, and that is when he joined Baba. So to fight Uhuru. So he's not that he shares anything with Ruto. It's just that he doesn't like Uhuru. If Uhuru was to unite with Ruto today, D would leave him and join the other person who is fighting Uhuru. So that is the problem between D and Uhuru. Thank you. Now you know, and if you want to know that information, just go look for interviews that Ndi has done many times. We are not saying something that is new. It's in the public forum. So that is, you have it now. Timothy Obare, thank you. Juliana Kanyoro, thank you. Alex bado uko chini. Haya, huyu jamaa wa kuspam nini yetu pia asante. Shida ya huyu jamaa ni gani? We don't know this person, man. I think they will be able to sort it now, probably later. Anakuja na tuspamia nini yetu hapa. I don't know why. Na nimewekea nimeenda kublock ikakuja huko juu. Haya, poleni. Maggie Odego, pole. Chuichui, asante Chuichui. Chuichui alikuwa anataka kusikiza Juliana. Juliana uko na wafuasi, Julia uko na wafuasi huko chini walikutarajia huko juu lakini haukuja. Anita Bobo. Chichi Penya Gaka na wengine wote, asanteni sana. Thank you so much for contributing. Remember, I'll look for his interview. I think I remember that story. It sounds familiar. Yes. Just look for it. The guy doesn't like Ruto. They don't have anything in common. It is just that they have a common enemy in the name of Uhuru Kenyatta. That's all. And another thing, Ndi and Mutai Ngunyi cannot stay on one boat. So Mutai Ngunyi will always go against the side that Ndi is supporting. So right now Mutai Ngunyi is supporting Azimio. You can always see the trend. You will know who is going where. You will know that Ndi and Mutai Ngunyi cannot be in one basket. Ndi doesn't think Mutai Ngunyi is as educated. Mutai Ngunyi doesn't think Ndi is as
seriously political as he thinks. But I believe Ndi, when he said, I don't know, I believed what he said, that Mutahi Nguni is not an intellectual. I don't know. Yeah, they have that kind of intellectual banter. They keep throwing salvos at each other, which is good for us. We enjoy it. Ndi believes that he learned at the best London School of Economics. So he's schooled. Well, according to him, Mutai went to school. For him, he's schooled. Sema msinifungie ndio tena. Wewe tumekufungia, show imeisha. Now, kama kawaida tunamalizanga hapa na kusema msubscribe kwa Mutembei TV, alafu tena tunaimba wimbo wa taifa. Leo naona David yuko hapa, David Arika atatuimbia wimbo. David, unaenda wapi? David. David, wacha hizo bana. Hata ndio hiyo nani amekuwekea hapo? Nani amekuwekea? Acha nikuwekea hapo ndio ikusaidie uache kutoroka. Alienda kutafuta Mwakenya lakini amepewa. Ndio hiyo nimekuwekea hapo, ndio usianze kusema sijui nini. So tuimbie wimbo wa taifa ndio tuweze David kuondoka. amejitoa mbio. Ametoka. David ameenda. Mnanionea ni vile niko chama ingine hapo. Yes. Wewe unajua hatujali, ona, wacha kuwa self stigmatize yourself. Sisi we don't care ile chama huko. Wewe kuja na hiyo chama yako tu, hakuna shida. Ndio hiyo sasa, tuimbie wimbo wa taifa basi, tumekuwekea hapo kwa niimbe ama niseme? Sema ndio hapo. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na amani na ndugu, raha tupate na ustawi. Hatuwezi kaa na Uhuru aende nyumbani Katundu. Hata huyo amekuwekea hapa amekosea. Ninatukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Asanteni sana, tafadhali subscribe to Mutembei TV, alafu subscribe pia kwa Themba and Lulu Show. Tuonane tena leo kwa debate nyingine kali sana. Najua tutakuwa leo na debate. Najua Kalonzo, who can have the prediction for the day? Let's hear the prediction for the day. Nani yako na prediction? David, prediction ya siku? What is likely to happen? No. As a political analyst, now you should be having some predictions of what headline you'll see. Okay, let's hear your prediction for the day. Ambia Alex ajibu hiyo, ndiye kuna simu za Martin, what is your prediction? I think Ukambani is going to be settled down, but I think we're going to start seeing, maybe we'll have something from Central tomorrow. Okay. Alex, what's your prediction for the day? We are going to have one of an interesting press conference by Wambua. He's going to come out blazing. Nah, you thought like me. Leo Kalonzo, my prediction, Kalonzo will unajua leo Kalonzo was not in the press conference. Hiyo ilikuwa na baba na hiyo the 11 parties. There was of course key people that were there. There was Ngilu, there was Professor Kibwana, there was Martha Karua, there was also Alfred Mutua. Those are very key people. So Kalonzo was missing in that press. So there will be a press conference, or they will be talking Wambua and the wing of Kalonzo Musyoka. And their meeting came from Kalonzo's coming and saying that we have met with Raila and we have chosen Tuju. Tuju is going to meet my Secretary General. I don't know who is part of them. And there's one from ODM, another one from Jude. He's the one who came announcing that, which was not announced from the other center. So I'm sure today,
our prediction. Probably we'll meet here again in the evening for us to be able to see if if we have started predicting the politics of Kenya nicely. You know, saizi tunafaa kuwa ni we can place some things and then we predict with some sense of you know, you cannot spend your time discussing politics here for long and you can't give a prediction. So then, and Alex, you guys think Kalonzo will have to make a rejoinder of what happened today? But I think he will be talked on the side. He understands now people are not very happy. Now Kalonzo is going to okay. You know, you have known Kalonzo. I mean, right now you can make a prediction. You know Kalonzo's behavior for the last few weeks. He always wants to look like he's ahead of things than the rest. You know why? Kalonzo wants to be ahead of Kibwana, Ngilu, and Mutua. So anything that puts it now, Kalonzo is also suffering from an embarrassment that NAK Kenya leader Martha Karua put him through, because she did come with him to sign. She took her time and she signed late, and then in that particular signing, she said, "Even today marks the end of Oka." So you see, that was an embarrassment, leaving Kalonzo with an egg on his face. Today, Baba was with the 3 plus Karua. So what does that tell you? So tomorrow we are likely to see some happenings in that direction, but it's a prediction. So let's see who was closer. Labda sisi tuko closer zaidi. See you guys. Wewe Temba, ulichukua wapi Dr. anaitwa Patriot? Ni Monda manani? Uliza Alex, ni jamaa wa kwa kina Alex. Alex, jibu hiyo swali. Daktari anaenda wapi bwana Alex? Alex, jibu swali bwana, acha kuepa. Alex, jibu swali. Where did you take your daktari? Daktari yuko, nipigie simu nikupe salamu zake. Did he go to Vai? Yuko ground pack. Oh. Ground Collins na Yaga. Okay. Ongea na Alex atakupatia story mahali yuko. Okay, see you guys. God bless you.